Testing, testing. Good morning, good morning. Yeah. Is it okay down there? Good. But indeed, as you see, you have to speak rather near the mic. Because sometimes, like before yesterday, when his voice was beginning to be very low, I don't think people could hear. Make sure it works. Yes, it Before we seems. start, you have to sing. We can do. Maybe you can sing with me. Press the mic to make people loud. That's giving this morning. This short version or the extended version. Did you send it or not yet? Okay. Because I need to, because I would have needed to put it in French for the people to speak. As you know, well, no, because no one understands English, but it would have been good to have it in French. For me to put it in French, I need to see the text. So, okay, good. And then we'll have some talk later because oh yes, this is very, very small thing. It's just on the question of gender and transgender in acceptance of text in English. And the one yesterday on the divided, on the concept divided society, and the one today on gender. I've sent it all. All the papers that were sent to me were sent back to everyone in both languages. But as you see, the last day, foundation of this kind of observatory of democratic practices in the Pacific, which is kind of a form of observatory that will be established not only here, but in the laboratoire, the CREDO, the governance and island in development. So, yes, we have ready. Because on that day, which will be Thursday, whatever the network you know, whether there will be any investors in that network, funding or not, but who wants to be part of that discussion. Ah, de l'eau pour madame, s'il vous plaît. Ça va pas, tu non, mais franchement, alors j'ai ce matin, qui m'a écrit.
Bien, bonjour tout le monde. Ouais, oh, c'est bien, on va pas tarder. Yorona, j'espère que tout le monde est en forme. Donc juste quelques informations par rapport au programme de la journée. Donc pour les intervenants, les navettes qui nous emmèneront à la présidence partiront à 17h30, hein, c'est ça. Donc ça nous laissera pas mal de temps pour poursuivre nos discussions. D'ailleurs, si certains sont épuisés dans la discussion, on pourra toujours appeler M. Gaston Floss, qui aura le grand plaisir de venir nous voir et poursuivre la discussion également. Permettra allègrement d'atteindre les 17h30. Il vient cet après-midi, donc voilà, préparez vos argumentaires. Quand donc 17h30, on aura le repas pour les intervenants, Sémir, donc sera vers 12h30, c'est ça Oui, pour 17h30, c'est fait. Ouais. 17h30, donc voilà, ça nous permettra de prolonger nos discussions, comme je disais. Everything please translate in English. Ouais, sorry. So for the delegates, the shuttle to bring us to the presidency will start at 17:30, so that will give us the opportunity to extend our discussion, since the original program mentioned that we should stop at 4 o'clock, but we could extend that much longer in order to await the shuttle to go to the presidency. Okay, I think everybody is there now, and that means that we could start. We have the pleasure to receive Leituala, Kuniselani, Toelupe, Tago. Please. De la même façon que hier, la petite tradition que nous avons mis en place, please you start by presenting yourself, but without starting with your birthday, please. Whai mai a whaatamasoali I tupu matamali I o Samoa I ngā tai whale. Ai pue au mamau alulunga o le vasa. O na whaapea leo le whaitau, ua mamalu le tua au fua malu. Ai ata aseu I le atutia mano foia ti asa ma ti alolongo. O na whaapea leo upu, ua lilingo le whongatia ma pau le tua vau. A ole whaafetai I le atua e maua lunga pea. A wā ua ititi upui mala a e tele upui manu. Ua whaifo manu mai langi e peo la tupuola. Ua lalango whaatasi e peo la sa tupua. Ua whetai e mauso e peo la tau ili ili. Ma aloa fua ai lau ua maua. Ai opa ia ma mamalu o le nei a ofia o sa fo'i ma whainga e whaasino I le nei lau ele ele. O te whaatu lou atu lava, tu lou na ia. Excellencies, colleagues, distinguished participants, ladies and gentlemen. I just want to begin by acknowledging our Chief Search, for the invitation to be part of the forum and to provide a humble contribution to the dialogue, the Pacific Way 50 years on. My name is on the program, and yes, I've got a very long name. That's what happens when you're Samoan. My first name is Quincelani. I carry the chiefly title of Leituala from my maternal grandmother on my father's side, and this is from the village of Vaito'omuli in Savaii, the bigger island of Samoa and the one which offers the very best of Samoa. And if you've been to Samoa, you know what I'm talking about.
I'm very new to academia and the academic space, but I've spent the last 25 years working in the development space as a practitioner and as a public servant and a regional public servant in the last 7 years. And so I've recently started engaging in academia when I started my PhD journey at the Department of Pacific Affairs of the Australian National University. And I'm very privileged to be taking on this journey with Le Fionga Salah, Dr. George Carter, who is the chair of my supervisory panel. I work for the Pacific Community, or SPC, formerly known as the South Pacific Commission, the very first crop agency that was established 75 years ago, immediately after the Second World War. And my former boss, that some of you would know, Dr. Colin Tukuitonga, used to say that it was probably the best thing that came out of the Second World War for the Pacific. My topic is on gender equality, women's empowerment in the last 30 to 50 years, and I'll speak on the status of gender equality in the Pacific in the context of the review that we've done for the last 25 years since the 4th World Conference for Women held in Beijing. I thought to start by making a statement that the Beijing Platform for Action on Gender Equality is a far-sighted blueprint for achieving gender equality and women's empowerment globally. And it's as relevant, if not more so today, as it was when it was drafted 25 to 30 years ago. And it's therefore a significant instrument for advancing gender equality on a global scale. It identifies 12 critical areas of concern for achieving gender equality, and these critical areas of concern were reviewed in 2019 when the Pacific participated in the global review of the Beijing Platform for Action. 25 years it was adopted. And at this point, I just want to acknowledge the work of Dr. Claire Slater, who was the consultant that helped us put together this review. Now, let me just backtrack a little by making reference to our own regional platform or our own regional policy framework, which provided a mechanism for us as a region to not only socialize the Beijing documents, but to really look at how this was relevant to our own Pacific context. And I wanted to note this point. At this point, the Pacific Platform for Action on the Advancement of Women and Gender Equality. This document was adopted at the 4th Triennial Conference of Pacific Women and the very first meeting of the Pacific Ministers of Women in 1994. And it formed the basis for the Pacific delegation's inputs at the 4th World Conference in Beijing in 1995. It was reviewed in 2004, and it was called the Revised Pacific Platform for Action 2005 to 2015. Was further reviewed in 2015 following the recommendations by the ministers at the Triennial Conference in 2012. And the new reiteration of the PPA was endorsed at the Triennial Conference of Pacific Women and Ministerial Meeting in 2017, and is now called the Pacific Platform for Action on Gender Equality and Women's Human Rights. So 2019 also marked the 25th anniversary of our Regional Pacific Platform for Action, and our concept for our PPA 25th anniversary, celebrated in March of 2019, was called Tautaiai. Now, on the Beijing review process, the Beijing Declaration and Platform for Action has been reviewed and appraised every 5 years since 1995, and this is through national, regional, and global processes. 2020, as I said before, marked the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action. There was an Asia-Pacific review, and there was also a global review which took place in New York at the UN Commission on the Status of Women. Now, in terms of our own review, the review methodology included an appraisal of current challenges affecting the achievement of gender equality and women's empowerment.
It was mostly based on national reports submitted by Pacific Island countries and territories for the review, the global review, and other documents used for this review included the official national reports relating to gender equality, human rights, and sustainable developments, including the voluntary national reviews and reports on CEDAW implementation, regional reports, resolutions and recommendations, and information on the topic of each chapter was also drawn from relevant intergovernmental, non-governmental, UN, and donor reports. Now, in terms of our regional progress, please bear with me. Okay, something's wrong with my slides. Anyhow, in terms of our regional progress, I apologize, I'm trying to, yeah. Okay. So in terms of our regional progress, overall, despite multiple challenges, the past 25 to 30 years has seen significant advancements in gender equality. This is in terms of our policies and our legislations in the region. For example, CEDAW, or the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Beijing Platform for Action, and the SDGs, as well as regional agreements, have established standards and indicators that are facilitating progress. These indicators and processes have guided the integration of gender equality objectives and measurements into regional and national policies and data systems. However, the region remains hampered by a shortage of local capacity building in development-oriented research on gender and power relations. And as you know, quality, evidence-based research is critical to effective and efficient development planning and implementation of action on critical areas of concern. And while the collection and analysis of sex disaggregated data is improving, persistent gaps make it difficult to track progress. Now, in terms of our progress and challenges under the critical areas of concern, under critical area A, women and poverty, the review showed that poverty and income inequality are rising in Pacific Island countries and territories, and this is evidenced by household income expenditure and survey data. A growing proportion of people in Pacific Island countries are living below the national basic needs poverty line, and according to the data, 1 in 4 Pacific Island countries will be living below their basic needs poverty line. Women and men experience poverty or deprivation differently, as evidenced by the intra-household poverty measurements, and the incomes of rural households and female-headed households are generally lower than those of urban and male-headed households, and extractive industries have impoverishing effects on communities. The Beijing Platform for Action called for gender analysis of the impact of macroeconomic policies on inequality and the well-being of women and families, and for the adjustment of policies to promote more equitable distribution of productive assets, wealth, opportunities, income, and services. No assessments, reviews, or modifications of such policies have been made in Pacific Island countries and territories, and little attention is being paid to employment creation in Pacific Island countries and territories. Social protection schemes are premised on the idea that people can be motivated to pull themselves out of poverty. Now, on women and education, most Pacific Island countries have achieved universal access and gender parity at primary level. Pacific Island countries, Pacific Island governments are recognizing that primary and secondary education as a right for all citizens, and several have introduced laws and policies to ensure that education is accessible to all.
The adoption of new rights-based initiatives to provide a supportive environment for girls to pursue their education has been gaining traction in all Pacific Island countries and territories. Several countries and territories, for instance, have ended the practice of expelling girls who become pregnant while at school and are supporting the re-entry to school following childbirth. Concerns about safety from sexual harassment and assaults can prevent rural girls in some countries and territories from attending boarding schools to complete their secondary education. Policies on bullying and sexual harassment in schools have been introduced in several Pacific Island countries and territories. On women and health. Sexual and reproductive health and rights of women of all ages, diversities, and abilities remain an area of challenge in the Pacific. Maternal health indicators have improved across almost all countries. However, unmet need for contraceptives, adolescent pregnancies, and addressing the sexual reproductive health rights needs of women with disabilities remain problematic. Across the region, NCDs, or non-communicable diseases, often termed lifestyle diseases, pose the biggest threat to women's health in the region. The NCD epidemic is impacting families, economies, and health systems, resulting in early deaths, amputations and disability, and imposing an additional burden on women to whom the work for caring for others afflicted by NCDs usually falls. Women bear a disproportionate share of the burden of caring for family members while falling victim to NCDs themselves. Incidences of women's cancer, namely breast and cervical cancers, are especially high. Mental health and depression are largely unmeasured by surveys on violence against women indicate that women who experience violence are often depressed and may consider suicide. On violence against women, we've done really well in terms of developing national legislations to address violence against women, with 13 countries and territories now have legislations. New Wales legislation is pending. This clearly reflects strong recognition by governments of the seriousness of gender-based violence and sexual violence against women and girls in the region. In several countries, there's been very strong engagement of women's groups and NGOs in collaboration with governments to address this major social problem, with over 30 years of work through NGO advocacy, research, public education, victim counseling, and training, including of males. Attention has more recently turned to trying to understand the root causes in order to end it. Samoa recently held a national public inquiry into family violence, which included 3 weeks of public and closed hearings in which survivors and perpetrators shared their stories and understanding of the problem and how it could be addressed. Women's groups and NGOs have strongly campaigned for decades against all forms of violence against women and children and have collaborated with governments to address this major social problem. Attention has more recently turned to trying to understand the root causes, as I said before, in order to end it. On armed conflicts, while there are presently no active armed conflicts in Pacific Island countries and territories, in recent history, Papua New Guinea and Solomon Islands experienced serious domestic armed conflicts, as you're aware. Women played key roles in working informally to get parties to lay down their arms and to end the fighting in both cases, but were excluded from formal peace negotiations. Both Bougainville and Solomon Islands are post-conflict societies with unfinished healing processes, and Fiji has also experienced several military coups. Continuing independence struggles in the region have been marked by periods of violence. West Papua's struggle for independence from Indonesia has been the most protracted, difficult violence.
On women and the economy, in virtually all Pacific Island countries and territories, women commonly undertake non-paying work, including subsistence agriculture, as well as unpaid household and caregiving work. Women are also heavily involved in lower-earning informal sector work, such as marketing, agricultural and fisheries produce, and other types of micro-enterprise. There are significant rural to urban variations in women's engagements in the formal labor force and business, and across the region, the public sector is the largest employer of women, and women in urban areas are more likely to be in secure paid employment than rural women. However, women's participation in the labor force is lower than men's, as is their share of formal sector jobs, and their incomes, even in some public sector jobs, have been found to be below the poverty line in some Pacific Island countries and territories. Women's economic empowerment is an ongoing area of work in the region, and recent efforts to engage rural women more actively in different levels of agricultural and handicrafts value chains are showing positive results. There are continuing challenges linked to access to collateral and credit and other financial services. However, a number of collaborative development initiatives are improving financial literacy and inclusion. The absence of gender disaggregated data to inform women's empowering economic policy policy making constitutes a major obstacle. On critical area G, women in power and decision making, Pacific Island states still have a long way to go in achieving balanced representation of women in national parliaments. With the exception of the French territories, where equitable representation of women in their legislative assemblies is ensured by the French parity law, women's representation in national parliaments across the region is shockingly low, and temporary special measures are only used by very few Pacific Island countries and territories. While there are no legal barriers to women contesting elections, social barriers are strong, including negative perceptions of women in politics and traditional views of leadership and decision-making being men's roles. At all levels and across countries, gender power dynamics disadvantage women as decision makers. This is tempered by individual relations and competencies, and there are exceptions, but social cultural norms in the Pacific very often see men as the natural spokespeople for families, communities, and governments. Increasing women's participation in all levels of decision making is progressing at community levels, in public service, and in civil society organizations. On the institutional mechanisms for the advancement of women, challenges remain in financing and implementing the gender equality commitments that our Pacific Island countries have made. While most countries have institutionalized women's machineries or those ministries responsible for gender affairs and women's affairs, they are consistently underfunded and generally marginalized from national planning and budgeting processes. At country and regional levels, stated political will for gender equality is not adequately demonstrated. A continuing lack of accountability mechanisms for gender equality policies means that failure to meet commitments has few consequences for decision makers. The good news is all Pacific governments have established national machineries for women to promote gender equality and are making commitments to integrate gender across sectors through institutional policies and mechanisms. These commitments are linked to changes in legislation and policy that require central and line ministries to implement gender-responsive developments. However, gaps in accountability mechanisms, limited technical capacity to do gender analysis, and prepare gender-responsive budgets continue to slow progress. On critical area I,
human rights of women, several countries have revised discriminatory legislation on citizenship, divorce, and marital property. With the exception of Tonga, all Pacific Island countries have made commitments to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Palau has signed the convention and 12 other states have ratified it. A number of governments have been or are exploring the establishment of national human rights institutions, and the work of SPC and UNESCO Pacific Office provide technical assistance on CEDAW implementation across the region. Marshall Islands Parliament passed the region's first Gender Equality Act in September 2019. On women in the media, women comprise more than 45% of Pacific reporters, but mainstream media coverage of gender issues and of women as role models in leadership, community service, and business continues to be limited. The rapidly changing media landscape and widespread use of internet on mobile phones has both positive and negative effects. Many gender equality civil society groups are using internet-based media to develop alternative narratives that change patriarchal social norms and offer young women increased agency. At the same time, online exploitation of women and children, cyberbullying, and sexual harassment are becoming more common. On women and the environment, Pacific Island countries have diverse natural environments, and women are active users and managers of the ocean, rivers, and land. However, they most often have very little say over the commercial exploitation or industrial extraction of natural resources and benefits minimally from resource rents. The impacts of the global climate crisis are being felt across the region, and women are increasingly being included in disaster risk reduction and adaptation initiatives. As climate change emerges as a new area of policy and programming, gender-inclusive standards and practices, largely introduced through development partners, are providing new leadership and opportunities for women. On the last area, the girl child, all Pacific Island countries have ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child, and Fiji, Federated States of Micronesia, Nauru, and Vanuatu have also ratified CRC's optional protocol, which prohibits the sale of children, child prostitution, and child pornography, and the involvement of children in armed conflicts. Some Pacific Island countries have also ratified ILO conventions relating to the protection of the rights of children. And while Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Vanuatu, Kiribati, and Solomon Islands are state parties to the 1999 ILO convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor. 4 Pacific Island countries have enacted child protection laws. 11 now have family protection laws in place, and across the region, policy initiatives to protect the rights of the girl child have been introduced. In May 2019, representatives from government welfare ministries across 12 Pacific Island countries collaborated in developing a framework to improve child protection services in the region. And the most serious violations of child rights of children in Pacific Island countries and territories come from their dependence on adults and vulnerability to violence from adults. Okay. Now, in terms of some concluding remarks, the overview of the Pacific Beijing reveals that as a region, we've made progress at the institutional level in terms of policy, legal policy, and programming frameworks in the context of gender equality. The challenges, of course, relate to demonstrated commitment to resourcing across Pacific Island countries and territories for the implementation of these commitments, and data is a challenge across the board. Change is also evident at different levels in terms of access to health services and attainment in education for women and girls, and attitudes towards gender roles, particularly around leadership and recognition of violence as a developmental challenge,
has started to shift for the better. Now, despite the advances we've made, much more remains to be done to enable maximum impact for women's economic empowerment, access to employment, and enhancing women's leadership in the political arena. On the elimination of violence against women, this remains a key developmental challenge for our region, and we need to do more from a prevention and protection perspective. And finally, the systematic integration of a gender perspective across all policies and programs needs more work and upscaling where we have made progress, and related to that is the much needed political will and leadership to make this happen. So where does this take us and where to from here? The Beijing Review, the Pacific Beijing Review, helps us understand where we are and where we might be heading in the context of advancing gender equality in the Pacific. The review perhaps confirms a lot of what we know already, but for us, it provides a platform to re-strategize for the next 5 to 10 years and into the future. The regional and global reviews are simply mechanisms to facilitate a conversation and to enable accelerated action for gender equality, but it's really up to our governments, it's up to us as institutions, organizations, regional organizations, with the support of our development partners, to determine the direction of our VACA for the next 25 years, as the lessons of today are only as useful if they become the learning for all of us to take forward tomorrow and beyond. So what of the Pacific Way, and how is the conversation on gender equality and women's empowerment linked to the Pacific Way dialogue? Advancing gender equality in the Pacific is about embracing our diversities as people. It's about inclusivity, but also acknowledging that while we have a voice, we also have a place which is sometimes perceived as being exclusive. It recognizes that the Pacific Way provides a framing that across the region we can choose to apply as it suits to advance our collective development aspirations as a people. And so as we reflect on the last 50 years of the Pacific Way, as we reflect on gender equality in the last 30 years, where does this place us moving forward? Are there alternative futures for the Pacific Way and the advancement of gender equality? Are there new futures that we ought to explore and maximize from a research, policy, and policy perspective? What do these look like, and how do we capitalize on these opportunities to frame the next 50 years of our journey as part of the Pacific Way, or however else we might call it in future? I thank you for your kind attention, and thank you for bearing with me. Thank you, l'étoile. Je t'en prie. Bon, tu me le présentes pas, c'est pas la peine. Quand même. Not going back to the accommodation at the end of the day and going straight to the cocktail. And as we depart from here only at 5:30, we have more time than on the program. So we will be flexible with the program and the length of each talk. And the lunch is at least half an hour, if not more, postponed later. Bah si, c'est ce que tu m'as dit. Bah si. Donc pour les choses, donc il a 20 minutes comme tout le monde, c'est ça. C'est ça, non mais il était parti pour 1 heure. Donc Serge, désolé, mais au bout de 20 minutes, on te coupe le sifflet. Non, c'est pour ça que, comme je disais, chacun peut prendre un peu plus.
Et Il insiste, hein. Et le déjeuner sera un peu plus tard, et les discussions aussi, enfin bref. Ouais, non, mais en plus, c'est la deuxième fois qu'il parle, donc... Ah non, mais... Ok, so... I will have very, very, very short and brief remarks, but we will have... I was saying we will have more time for discussion. And my very brief remarks will be a kind of direct answer to one of the questions opened by our previous distinguished presentator, which is in which area there is still maybe some progress that has not been made at all in gender equality. And I will answer from a very unexpected point of view in the area of gender fluidity, in a way. Je vais prendre un peu plus de temps pour essayer d'être un petit peu bilingue, et donc je veux dire que je ferai des remarques très courtes, mais qui répondent un petit peu, ou même assez directement, à une question laissée par notre dernière distinguée oratrice, qui était y a-t-il encore des domaines où l'égalité de genre n'a pas du tout encore été mise en route? Et je dirais qu'une des zones à laquelle on n'a pas du tout pensé, c'est la question de la fluidité de genre, toutes ces expressions qui parlent des personnes qui veulent affirmer une transition de genre. Okay, so kind of consensus that places the collective interest above individual. I'm quoting the basic premise underlying the Pacific Way is consensus. Decisions reflect the collective best interest rather than any individual's best interest. This has traditionally been at the heart of Pacific culture and leadership decision making. Who made that comment very recently? It was made in 2018 by a Papua New Guinea academic that some of you know, Henry Ivarature, a PhD in sociology from Victoria University. And it was a comment about the problem when it was to be a Micronesian's turn to occupy the Secretary General seat. And he published that in his article entitled Leadership and the Pacific Way. Very shortly after, when the conflict at the forum was not resolved, he made another paper saying, "Has the Pacific Way lost its way?" Donc je disais, depuis que l'idée d'un Pacific Way a été promue, il est courant d'entendre et de lire dans les écrits de sciences politiques que la valeur cardinale, c'est le consensus, la valeur du Pacific Way, du moins le type de consensus qui permet de placer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts individuels. Je faisais une citation d'un sociologue de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un docteur de l'Université de Wellington, de Victoria, et qui faisait cette remarque quand tout le monde commençait à être désolé du conflit dans le forum en 2018 à propos du fait que l'idée sous-jacente que c'était le tour des Micronésiens d'occuper le poste de secrétaire général n'avait pas été respectée, même si ça n'était pas évidemment écrit dans les statuts. Et comme le conflit n'a pas pu être résolu, très peu de temps après, il a fait un autre article. Donc le premier s'appelait Leadership and the Pacific Way, et peu de temps après, il a dit « Est-ce que le Pacific Way a perdu son chemin? Has the Pacific Way lost its way ?» Je continue en français, je reviendrai en anglais. Notre collègue des îles Salomon, longtemps directeur donc des Pacific Studies à l'Université d'Hawaï, que nous avons vu hier, Tarcisius Kabutaulaka, il élargit encore cette vision en disant « Over the years, the term has been used to mean doing things in ways that are mutually respectful, inclusive, consultative, consensual, flexible, and allow for compromise. » Longue citation, donc, mais je viens de la dire en anglais. Alors, respectful, inclusive, consultative. I'm interested to stop a little on those qualifications, to ask a question that up to now has been rather absent in the writings of political science regarding the Pacific Way.
Donc je voudrais m'arrêter un peu sur ces qualificatifs pour poser une question qu'on ne pose d'habitude pas. L'inclusion de la différence de genre et pas seulement de la différence de position politique, et plus précisément l'inclusion de la diversité de genre. So the question not only of including all kind of differences in political scene, but also the difference of gender and which opens the whole discussion of diversity of gender. Within the Pacific Island Forum, a very recent initiative has made room for the voice of women political leaders to be better heard, the creation of a PIF Women Leaders Meeting, which will systematically meet just before the regular PIF meeting. That was in the bulletin of June 22 of the Lowy Institute. This month, high-level political women from Pacific Island Forum member states convened the first Pacific Island Forum Women Leaders Meeting, PIFWLM, which will now be held annually ahead of the Pacific Island Forum Leader Meeting. It's an historic moment for the voice of Pacific women and is now enshrined into the regional decision-making process of the PIF. At least this is what can be read in the Lowy Institute. Je signalais donc simplement qu'en juin 2022, il y a eu cette initiative dans le Forum du Pacifique, ou si on veut dire en marge du Forum du Pacifique, de créer pour la première fois le meeting annuel des Women's Leaders dans le Pacific Forum. Bon. Et donc, we need to continue along this path to make the voices that have not been heard so far better heard. The voice of women leaders, for sure. We're not heard enough in regional organization. But I'm also interested in those other voices as well, categories claiming to be gender fluid, variable, diverse, transgender, etc. And moreover, among these categories claiming the possibility of expressing fluidity, variation, transition, there's also a need to make room for people who were born female versus those who were born male. Donc, je dis que nous devons être attentifs à entendre les différentes voix qui demandent qu'il y ait davantage d'égalité, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan des catégories de genre, et dans les catégories de genre, d'aller un petit peu plus loin que uniquement la différence masculin-féminin, homme-femme. Alors je n'entrerai pas dans le détail, je voulais juste dire qu'il est intéressant de faire une revue systématique, ça pourrait être un des projets, des différentes lois dans les pays du Pacifique qui sanctionnent ou pas, qui reconnaissent ou pas la diversité de genre. It would be interesting to have this kind of project where we would examine very carefully, closely, the different rules, the different laws in each Pacific country which recognize, accept or not gender fluidity, gender transition, whether you call it transgender or not. Some may remember that in Samoa, I forgot until when, but 40 years ago probably, a person who would just, a male who would just put female garments and walk in the street, that could be sanctioned by law. Now, of course, no more, but it's not that far away. We must also be careful to the difference between official discourse and what's happening on the ground. Samoa is again a very interesting, if I may say, example. The previous prime minister began to say very clearly from the 2010, we must recognize the richness of God's creation,
we must recognize that in our society we have, and he was talking, well, the translation in the official newspaper was in English. I don't know if the speech was done in Samoan. It was written, we must recognize that we have men, women, fa'afafine, fa'afatama. That's exactly the words that he was using, the word fa'afafine, which is well known in Samoa, for born male and taking the affirmation that they are like women. And very, very new in 2010 was the mentioning of the fa'afatama, so people born as girl or declared as girl as birth and then wanted to do a transition on the other side. But this is just a declaration. As we know, the previous Prime Minister was very happy to say that he's the leader of the Human Rights Party, HRPP. So of course, this was a very convenient avenue to express human rights in general. But now if we go in the field and if we look every day in families, in villages, village councils and all that, anyone who has been living in any Pacific country, Samoa or another one, would very clearly see that there is much more acceptance and recognition for the fa'afafine side, for the mahurere side, than acceptance for the fa'atama or fa'afatama side or the wahinerere side. So there is there a very strong imbalance, which is of course nothing new. We can discuss about why and how it came about. That's another long topic. But here is a very strong gender imbalance that in a way no one is talking about. Either we say, oh, we don't want to talk at all about transgender transitions, but this is not the case. Everyone is ready to talk about that. But then as soon as you say, well, okay, let's talk also on the female side. Oh, no, 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 you must not talk about that. This is difficult. We don't want to hear about that. So this just to signal that there is this area that has not been discussed yet and that could be discussed in coming years. And I advise you, alors là je vais parler en français parce que les Anglais connaissent tous ce film. Je vous invite à voir quand vous pouvez un des films qui a été primé au FIFO il y a un an, je crois, qui s'appelle The Rogers, où pour la toute première fois dans toute l'histoire de l'Océanie, des personnes déclarées à la naissance filles, mais en grandissant voulant s'affirmer garçon, donc la transition dans ce sens-là, ont créé, et dont on ne voulait jamais entendre parler. Et ces filles ensuite racontent au micro comment elles ont été chassées de leur famille, comment elles devaient vivre dans dehors, dans le bush, disons. Ont réussi à un moment donné à créer un groupe, à s'affirmer en tant que tel, à créer un groupe artistique qui a réussi à persuader quelques autres personnes avec l'aide de l'Association nationale des fa'afafine, donc des autres, les nés garçons transitant vers filles, pour être reconnus en tant que groupe et finalement d'être invités à certaines manifestations artistiques et faire des danses. Nous sommes en 2018 et il se trouve qu'une équipe américaine qui avait déjà fait plusieurs films sur le cas beaucoup plus classique des Mahu, Rere, Fa'afafine, etc., est venue à Samoa faire un reportage sur ce groupe-là, The Rogers, et c'est un film absolument remarquable, très court, mais c'est le seul à ce jour qui commence à explorer cet autre côté dans les gender imbalance, c'est-à-dire pourquoi on n'en parlait jamais et comment on peut en parler aujourd'hui de cet autre cas de transition de genre. Voilà, je vous remercie. Bien, finalement, tu devais largement dépasser, et puis... Et je n'ai pas dépassé. Non, ah ben on peut recommencer. À l'envers. Voilà.
Alors, Bien, qu'est-ce ben, qu'il y a maintenant? Ça nous laisse... c'est la pause après. Ah, c'est la discussion oui. à la pause. Oui, oui. Donc ça nous laisse Bon, ben, beaucoup de je temps reste- Je reste là alors. pour discuter. Au cas où il y a des tends questions. le micro à qui voudra bien poser une question. Ah, Michael. Merci. Queen Silani, I have a question. It was a very impressive survey of all the advances and potential advances. One of the most important civil society organizations in the Pacific is usually churches. And I'm wondering if you could comment on the progress that has been achieved in that particular area, because it doesn't seem to register in the official portrayals, shall we say, of the UN and so on. And it seems to me rather important because there is progress, but maybe not in all aspects of the church. Can you respond to that? I guess from a policy perspective and programming perspective, we recognize the important role of the church and the influence it has on advocating for some of these very challenging and difficult issues. But we're also very aware, and I guess from a regional organization perspective, we're also aware of the dynamics at national level in terms of how that works across collaboration between government and civil society, between government and the church sector. And so we kind of like leave it to the organizations at national level to try and facilitate those conversations and those engagements. At the regional level, we have started some conversations with the Pacific Theological College, looking at their role as an institution working for future leaders and current leaders of the church, so that we can embed some of these messages across the curriculum at that level. And that's kind of like how we're trying to, I guess, penetrate the conversation at this level. And I'll stop there. Thank you for that. I just want to follow up on that point. I'm wondering about when you talk about women, women's space. I mean, is there studies that dissect that group in terms of subgroups in that women movement, for example, educated women, women from the rural areas, and women with a different interest? I understand that Australia is very big on supporting gender movement in the Pacific. In the context of Micronesia, it's not doing well. And they've been there for about 5 years or more than 5 years. And on the other hand, you mentioned that the French Polynesia, they have lots of women in the General Assembly. So I think that another question for the audience is if there is a way that it can be articulated so that we can pick up, some of the good strategies that can push women into different areas, especially Parliament of Micronesia. Micronesia just elected its first female in Parliament or in the Congress last year. Yeah, so it still has a long way to go. Thank you. Maybe just to share some reflections that when we talk the work that we do on gender equality and women's empowerment, we're talking about women in all their diversities. Rural women, urban women, women with disabilities, young women, elderly women. We're talking about the whole lot, and we try to be holistic with how we approach the subject as it relates to the different groups of women. You're right that Australia is the biggest donor in this space. The challenge for our governments is we often ask the question, so when the Australian funding runs out, what are we going to do?
Have we started to wean the activities, the programming, and the investments in our own national budgets so that when the Australian funding runs out, we're in a position to take on that work ourselves? As it is, it's not really happening. And so it's a constant battle for us from a policy perspective to try and support the conversation at national level so that our governments are a lot more forthcoming and are committed to resourcing and financing the work on gender equality. Yeah, I think we could do more in terms of sharing lessons across the region and find opportunities where we can replicate some of those lessons and what's working across the region so that we can collectively advance our targets for gender equality in the Pacific. Marc, Monsieur le Président, est-ce que je peux répondre aussi à Zag? Vas-y. Yeah. I would like to follow up also on the important question raised by our colleague Gonzaga Puas from Micronesia, where he was asking, what are our ways to enforce or to diminish the imbalance? So it's always, of course, the old debate in a way between rules of affirmative action or persuasion with consensus. Rules is like the French law of parity. Now, do note that it doesn't solve everything. I may remember, and John Frankel will correct me on that, John wrote some time ago a wonderful paper showing that in Wallis and Futuna, because there were many small political parties, the rules that there would be one representative male, then the next one female in the list of voting. As there were many small parties, there was only one position in those lists. The second one never appeared, and in a way, within the parity system, there were only men in the top of the list. I think I remember right this extraordinary example. So, first of all, there are some limits. Then there's the debate, do we go with those general rules? Do we go halfway? The countries that have decided that there is a certain percentage of seats in the parliament that are reserved for women. That's the case of Samoa with the 10%. Of course, we could talk a lot about how that 10% was a tremendous, enormous debate in the last elections, because everyone from the male side was trying to use those 10% women to put them into their own party counting. And then there is just the discussion through consensus, and of course up to now it didn't show really that it was the best way to make more seats available for women. But that's a very important, of course, discussion to continue. But Serge, I will send you the same question about transgender. What is more efficient, to be socially recognized or legally recognized? Well, it's very difficult when you say legally recognized, because when the Prime Minister of Samoa was saying 10 years ago, well, we recognize that we have 4 gender categories. I think he was even using the term gender categories and then mentioning men, women, fa'afafine, fa'afatama. He says it's recognized, yes. So for sure there is not any public venue, would it be a restaurant or a theater, where a person transitioning gender would be barren to enter. Sure, but this doesn't help much into the everyday acceptance within the families, within the villages, within the all the administrative councils. So I don't know.
la reconnaissance de la différence dans le droit français, par exemple, est liée, ben, ça n'empêche pas du tout les difficultés quotidiennes que tout le monde connaît chez ceux qui ne correspondent pas à la norme, que ce soit la norme politique, sociale ou de genre. Donc, on a toujours là un flou, quoi. Donc tu vas réfléchir pour une troisième présentation ensuite. Oui, éventuellement. Well, good morning, everyone. Thank you for the two presentations, very interesting. Talking about the place of women in the Pacific, and our friend from Micronesia had a question with regard to Tahiti, and I can give some of the answers to the questions you had. Well, as our distinguished Serge said, we work with regard to the French regulation, and since the application of the parity law in France in June 2020, and then there is a second law in 2013, things totally change here with regard to the political organization and the place of women in politics. Since that law in June 2020, President Floss was in power, and in 2001 we had our first president of our local assembly of French Polynesia, which was Lucette Tairo, and she was the chairwoman of that institution from 2001 until 2004. In 2002, there were the parliamentary elections to be part and to become the member of the French National Assembly, and Béatrice Vernaudon was the first woman to become a deputy member of the French Parliament. And and since then, in our local assembly, we have 30 women for 57 members of that assembly, which is quite, as we follow the parity law. On the other side, the second institution, I should say actually the third institution, which is the Economic, Social, Cultural, and Environmental Council, which is the fourth institution, doesn't follow the same parity rules. And so there is actually a problem today because that institution is a representation of the civil society. And so the members of that institution, which I was part of for 8 years, my friend over there is member of the institution too, representing the Academy of the Tuamotu. Well, we are nominated by the people we represent, and it is very difficult to apply the parity law. Hence, on the 48 members there are only 13 women. So that is a problem, and I know how the government is trying to change this organization. And the last thing I wanted to say is that most of the time when we have women in governments, the portfolios they have is with regard with social affairs, youth, association life, but no such portfolios as finance, urbanism, equipment. So there is probably some work that we have to do with regards to how we organize a government and the portfolios that are attributed to women. Well, thank you very much. Yeah, Malo Faftaile Tuala, thank you for sharing those 11 critical areas for SPC, including some of the challenges on data quality and data access and things. You know, with the Samoa's National Public Inquiry and the family violence, that was
just wondering about what the implementation has been since then. It was a few years ago. But the role of the Ombudsman's Office is quite essential in Samoa with some of those conversations, and that might not be the case for all of the PICs as well, not having maybe not the same human rights sort of services available. So just wondering about that, but also, yeah, as Serge mentioned, the Samoa elections where the UN faced some criticism on their work around women's political empowerment. And I just wondered about the balance that often agencies have to do in terms of some of those domestic issues. Good question, especially the one about the role of international organisations in the Samoa's elections. But just going back to what Serge said earlier, he remembers well, in 2006, I think it was, the Pacific Island Forum, a point when this issue wasn't, I mean, at that point I was at the University of the South Pacific, and I can tell you that none of my colleagues would have had the faintest idea that either New Caledonia or French Polynesia had a law on parity. There was a lot of ignorance around those issues at that point, and we were taken on to do this inquiry and found, as you rightly said, that although, and among other things, we surveyed the whole Pacific, but whereas the law on parity works very clearly in the large constituencies on the Grand Terre in New Caledonia and in bigger constituencies in French Polynesia, when you get one fragmented party systems and two small constituencies, as you have in Wallis and Futuna, as well as in the Loyalty Islands, probably here in some of the Eastern Islands as well, it doesn't necessarily work quite in the same way for exactly the reasons that you mentioned. The main question I wanted to ask, though, has been partly answered by the gentleman to my left here, which is, it seems to me a really important research question that you're starting to address, which is what is the impact of 20 years of the law on parity, really important for us in the Anglo territories where there aren't such laws. What is the impact of 20 years of operation of the law on parity? Because as you mentioned, there are some, it operates at the level of the Legislative Assembly, but it doesn't determine who goes to Cabinet, what the balance is between Cabinet ministers, and in New Caledonia at the commune level, the mayors, it's very interesting to see whether more women are being elected at those kind of levels. Here, no, not many women. Right, yeah. Well, it may not be a possible topic for this particular colloque, but I think it's a very, very important research topic for future occasions. Actually, I'm trying to persuade someone to finance a PhD on that topic. Thank you for all the answers. That really helps me. I'm going to take some of these ideas and, going up north with it. I happen to be a lawyer myself. So I work on the women's issues in Congress of the Federated States of Micronesia. And we were trying to push the reserved seats for women. I think it was 4 seats to be reserved for women. And then when we go around in the different states, try to get women's perspective on those seats, and it was them that they said, no, we don't want 4 seats in the Congress. So it's the women again that's they're jeopardizing the movement, and especially at the conservative states, for example, yeah. So that's where we got stuck, because of the women, in those areas that they said, no, we'll leave it, we will run against men the same way that, everyone, runs in parliament seat, because that will be more stable rather than these reserve seats. Yeah. So I just want to say that. If I may ask you, Zach, it's so important what you're saying. Did I understand that women didn't support the idea of reserved seats, saying that
in a way they would be in a weaker position because it would have been from the start designated as a female seat, and they prefer to have the normal challenge of between candidates, men or women. Okay, okay. Well, that's it. That, of course, an interesting downside of the affirmative action process. Yes. I think there's always the two sides of the argument. We've also heard in the work that we do, those who don't support the quota system or the affirmative action. But we know from the experience of Samoa that if it wasn't for the 10% requirement that was put in place, we wouldn't have seen more women contest for the elections. And for your information, we've got our first woman Minister of Finance on board, and we have a first woman Minister of Justice, actually second woman. But I think it's also about recognizing that women themselves, we often say that, we become the barriers ourselves, where we kind of say, oh, it's not our place, it's not, we don't really have the confidence to do that. But I think as a collective, as a society, we need to acknowledge that women are responsible for so many other things in the home. They work full-time jobs, they come home, they attend to the children, they attend to their husband's needs, they attend to their family's needs, they cook. And so if they're doing all of those things, what time will they have to become a parliamentarian or to engage in a political leadership role? And so as a society, it's a matter of orientation, and we need to, if we are genuine and serious about promoting women's political leadership, then we need to be looking at those layers of society and facilitate opportunities where we can collectively support women so that they can reach their aspirations to become political leaders. Yeah, so a comment and a question. I just want to bring this back to the Pacific Way. As I'm hearing this sort of diverging or diversifying attitudes from women, I wonder if that's a danger in the Pacific Way being, in trying to make the Pacific Way this being this inclusive term, and that you'll actually lose some of these other alternative voices. Instead of trying to make all women's rights sort of standard throughout the Pacific, how can we actually account for the different perspectives from, like, say, the example given behind me? There are obviously women who will not agree with the whole agenda. So how can the Pacific Way account for their concerns? Yes, you said something very important, which is about family tasks and who does them. We're very lucky today because we have in the group Hina Moeura. She doesn't say anything for now, but her mother has been member of parliament for many years, and I would be very interested to hear her talking about her mum being a mum at home and her mum being a member of the parliament, of the local parliament. That's my first thing. And the other thing is, I forgot to say two things with regard to, there was a statistic poll which was made in 2018, and on 2,400 new startup, there were about 49% who were opened by women. 49% of those startups were made by women. And the other thing is that from that poll, we understand that there is a difference between the level of wage of 3.6%. Women have earned less money than men on 3.6%. Thank you, Tepuanui. I didn't want it to talk, but yes, it's a very good question. And my mom was at the parliament when I was in college. C'est ça? College? No. High school.
and she was very absent since she decided to go into politics. She became a mayor and also a minister in the independent government. But yes, she wasn't able to take care of my sister and I. Like we'd had someone to take care of us. We had a driver to go to school. So she was really absent, but we knew that it was for a good cause. And we were very, very proud of her. And since today, we are very, very proud of all her, comment on dit combat? Lutte, struggle? Comment on dit ces luttes? Because she really fight for our people in Maohinui. So she was a great example of powerful Maori woman, and she is still at the parliament, and she's still in politics, and she's not mayor, but maybe in 2025 she will be the next mayor of her town, Mateia. That's it. Thank you. Sorry, I didn't mean to not respond to Tongia's questions. There's been a number, since the national inquiry in Samoa, there's been a number of initiatives, both led by governments and the UN, on addressing violence against women. So there's been lots of community engagements and community outreach to try and address some of the recommendations from the national inquiry that we know of. On the question around the balance between, I guess, the role of international and regional organizations and domestic affairs, as a regional organization, we are very aware of our role. Our role is to facilitate, to support, and to enable and to, I guess, provide capacity building where is needed by our members, meaning our Pacific states. The implementation and the driving of what happens on the ground rests with governments. And so the issue with the UN and the 10% and that dynamic, I don't think they should have intervened. I think they should have just left it to governments to try and manage that themselves. Otherwise, it would have been politicized, which is exactly what happened. But I think as regional international organizations, we know our place and we support our members so that they can achieve their outcomes and development aspirations. Coming back to the comments that Nanai said, I want to go back to one of the points that I made in my last slide, that advancing gender equality in the Pacific is really about embracing our diversities as people. It's about inclusivity, but we also acknowledge that while we have a voice, we also have a place, and that is sometimes perceived as being exclusive. And sometimes being exclusive is probably the best thing to do at the time. But I think it's about us knowing what we're doing, understanding the context, and being able to navigate the dynamics so that we're not stepping on anyone's toes, but that we're supporting our members to get them to where they want to go. Thank you. Thank you. Yeah, Malo, I was just reflecting on colleagues at Papua New Guinea National Research Institute. They were quite keen on exploring the 10% for PNG, and it didn't get very far with the new Prime Minister. So it'd be interesting to see what sort of work they're able to do in that space there. But yeah, definitely it's always that balancing act. Yeah, that was it, just to make that comment.
Yeah, there's been years of struggle in Papua New Guinea around those gender quotas that ran into the big constitutional crisis back in 2011-12, which is one of the reasons why Dame Carol Kiddu's long efforts to get affirmative action in Papua New Guinea failed. And then what tends to happen, in the last parliament you had no women elected, now you've had two, and immediately the Prime Minister says, oh, well, 2 women were elected by ordinary means, therefore we don't need gender quotas, which is exactly what happened at the previous election when 3 women were elected. So there's a struggle still in Papua New Guinea, except in Bougainville, where they do have reserved seats for women. But you're not. Just for the benefit of everyone else here, I thought this discussion that you've both been having about what happened in the 2021 general election in Samoa, it's worth explaining to everyone because the others won't know the background. That in the aftermath of that election, with the seats very close together, there was the gender quota became a massive issue in the election because there was an uncertainty about how to apply the minimum 10% law because there were the parliament had been expanded to 51 members. There were 4 women elected by ordinary means. So if you added 1 more, that was 9.8%. But minimum 10%. So the court eventually added another. And in the middle of this, these international organizations were intervening and sort of taking one side or the other, which was very, very unwise on their part. Eventually, Samoa got 3 women under the gender quota through some convoluted reasoning by the courts. But it was quite an interesting story. But also, perhaps a warning that you know, I remember some people saying after that election, oh, we thought it was just about gender quotas, not about who decides the government. These kind of things do decide government sometimes, and that was one case. There will be others, so when one is devising that legislation, it's important to bear that in mind. I would like also to raise a question about, because if we think about Pacific way, what about traditional way? And so, for example, in Vanuatu, there is this program which is called customary governance. And for many islands in Vanuatu, traditionally it will be inconceivable to have customary women chiefs. And so somewhere the stakeholders try to tell to the people, is it not possible that tradition could evolve or change as quickly as possible, so that, but in fact it's even more funny because in many places there are no chiefs at all. They are just not big men, but they are kind leaders who can change very quickly. And so that's my point. If there is an official respect for tradition, tradition cannot change in 1 or 2 generations in order to be recognized by stakeholders or such situation. Do you have an idea? So maybe I can just talk a little bit about the case of Samoa. So in Samoa we have chiefs, and in some Samoan villages there is a ban or taboo on women holding chiefly titles. That's why in my case, because I grew up in my mom's village, they don't allow women to have chiefly titles. So I had to go to my father's village in Tawai to get a chiefly title. That's beginning to change. The change started where women were given chiefly titles, but they weren't allowed to sit in the village council sitting. And in my view, I was like, oh really? So what's the point? If you're not going to sit in the village council decision making, then what's the point of having a chiefly title? And so the advocacy continues around trying to change attitudes and stereotypes and behaviors towards women accessing chiefly titles. But still in the case of the Samoan context, the social structure within the village recognizes different groupings. You have the village council, the council of chiefs, you have the women's groups, you have the young untitled men's groups, and all of these different groups are connected to the village council, so that
where there's a matter that women think needs to be addressed, this is taken to the village council for consideration. So there's no barrier there. The social structure in the village facilitates and allows for those opportunities to be connected to the decision making only using those structures and those groupings that exist in the village. And I don't know if that's answered your question. Just to add to, the other thing is the Ministry of Women, the village council's decisions have to align with the constitution, which is not always, which is quite an interesting complexity. But also in those village councils, that's quite highly regulated because there are a hierarchy of chiefs as well. So often minor chiefs, let's say, may not be able to voice a concern or bring it to the council for discussion. But that issue around what passes and what becomes agreed to by the council may differ from alignments to constitution, for example, or other rights. Merci. Thank you, Kuni Selani, for your very nice talk, and to you too, Professor. So it's very interesting what you were saying about Samoa as a chief, and I'm married to a Palawan, and so it's there are some similarities, but I just wanted to add that in Palau, it's women who are appointing the candidates. And after, the chief male will choose the best candidate, I would say. But what is also interesting is that if the chief is not behaving good, they can take back the title. And it's happened, I'm married, it's been more than 10 years, and I saw it twice already. So it's, and sometimes when they think that no man is good enough to be appointed, they retain the title for a while. So I would say if we would make a law today to make that democratic, I would say only women would vote in the primary to put the men. And if the president is not good, a good president, the woman would remove him. Make a so it's what I wanted to add. Thank you very much. Okay, that was really a nice discussion. Is there maybe a last question? If not, there is some hot coffee, which awaits us. So, Yeah, Chief Semien was saying that if we wait too long, the coffee will not be hot. Thank you so much to all. On after the coffee break, we'll start a new session.
Semir, tu n'as pas encore un petit A4 plié là, de programme? Ben, ils étaient tous là, mais tu les as pris hier soir. Pour... Non, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. La nuit, t'as des programmes? Ouais, tiens. Le petit pliant A4, où il est? Juste que je répète que, en suivant tes ordres, tout est chamboulé. Ah bah ouais, ça c'est ta faute, hein. Bien, rebonjour à tous. Nous allons continuer nos sessions. Et donc, avec un décalage, hein, si vous avez le programme sous les yeux, on est exactement 30 minutes après les heures indiquées, ce qui est très bien, puisque à la fin de la journée, nous devrons terminer 30 minutes plus tard pour ne pas attendre trop longtemps, du moins pour les délégués, pour les vannes qui les emmèneront ensuite. Donc là, marqué 10 heures, mais en fait 10h30, nous allons commencer en écoutant Salah George Carter, who will say a few words about what he is doing, but I can just say that he is many things, including director of the Pacific Institute of the Australian National University and research fellow at the Department of Pacific Affairs in the College of Asia and Pacific of the Australian National University, and probably many other things that he will be able to say. Ia mua na o whaatulou pa ia malu au whangaputuputu mai le nei aso whapea fol whaafongaanga I luna o penga whaitailang malo soifu malangi e ma talo whalava Yarana Māori and greetings ladies and gentlemen. As the father of this conference has mentioned, I am George Carter, but I also have the chief title of Salah. You'll find that all the Samoans here, their first name is always their chief title. It's a privilege to be here. I work at the Australian National University. I'm a research fellow in geopolitics and regionalism, but at the same time, the director of the Pacific Institute, where within the university we have a concentration of just over 200 academics that research, teach on the Pacific. And so this institute brings together this group, and of course we recently signed a big agreement with University of French Polynesia in terms of an MOU of teaching and research exchange. But you know, in terms of my background, I'm from Samoa, born and educated, but I'm also proud Kiribati, Tuvaluan, Chinese, and British ancestry. And I think this multi-ethnic, multiracial allows me to situate myself and also participate in various different forms of organizations or political groupings. And it's where my research is also part. So I'm in international relations and diplomacy. And my research revolves around multilateral organizations and how Pacific Island countries, states and leaders participate in these organizations. So I look at international politics of the United Nations Framework Convention within
the region, Pacific Island Forum, the regional environment, and I'm fascinated by how Pacific Island countries, states, and regional organizations influence international norms, create norms which transcend to almost the everyday, but also how the local influences and the sources in terms of a new body of work that we're working on, oceanic diplomacy, how indigenous knowledge and ways of being informs contemporary diplomacy in today. So I touch a little bit on that on this work. So I look forward to networking with you on, if you're interested very much in these areas of international relations and the Pacific. So this is a working paper in search of the Pacific Way. As much as I started in the beginning to try and find it at the local and how indigenous informs the global, while actually rushing to finish the paper, I still find that I'm situated at the regional. So as much as possible, I mean, I've now sort of framed the paper at what happens inside regional organization, especially PIF, because that is where we say the Pacific Way is being utilized. So looking at the utility of Pacific Way in the Pacific Island Forum, so the practical use of the Pacific Way. Ever since the phrase Pacific Way was introduced in the 1970s, it's been used to articulate the construction, becoming, unity, and agency of a regional community in the most culturally and geographically diverse area in the world. Moreover, the phrase is synonymous with regionalization of the political institution of the Pacific Island Forum, formerly the South Pacific Forum. By regionalization, I mean here by the trajectory and evolution of these organizations, especially in the last 50 years. And so the Pacific Way has been used to frame the narratives, but also manifested in the regional politics and regional policies through various articulations. And we know this through the Pacific Plan, the framework of Pacific regionalism, and the more recent Blue Pacific. However, at the 50th Pacific Island Forum anniversary, there was no celebratory mood as the region held its breath with the unraveling of unexpected events. COVID-19 pandemic closed the countries in the region from the rest of the world, isolating members to online Zoom meetings. Geopolitical maneuvering by external partners, whether old and emerging, intensified the lockdowns through the humanitarian corridor and numerous high-level state visits to the islands. Within this context, the internal politics of the forum were disrupted with the selection of the new Secretary General, Henry Puna from Cook Islands. That prompted 5 states from Micronesia, Palau, Micronesia, Nauru, Kiribati, and Marshall Islands, to leave the organization. The leaders from Micronesia drew dissent from a gentleman agreement that meant it was the sub-regional time to lead the organization. So much of the political commentary and the rhetoric by leaders at the time called the regional organization, the Pacific Way, and its value of consensus at a crisis. And I quote here, the Pacific Way is far more, you may read the quote here by Maureen Pendrelli. This poignant call by Pendrelli underscores the significance and relevance of the 50-year-old phrase Pacific Way in contemporary regional politics. This crisis or clash in regional politics, as Kaputolaka posits, over the years, these values have marginalized in favor of the increasing bureaucratization of regionalism and regional organizations. The Pacific Way has become subsumed by the, bureaucratic requirements and process. While such requirements are important, they need to be grounded in regional values, unquote here. So, while many have sought to decipher the various meanings and evolution of the term over the decades, not much literature have sought to unpack the utility of the phrase, especially the value of consensus in regional politics. The closest and an encouragement came from the Eminent Persons Group that reviewed the Pacific Plan in 2004. It says that this concept or style, which is often mentioned but seldom defined, implies honesty, mutual respect, and tolerance. It's based on the recognition and acceptance of difference,
but with an underlying awareness of the need to find unity and consensus. The Pacific Way is guided by a sense of justice, compassion, tolerance, and understanding. It's about working together. So as a contribution to the collection here today and celebrating 50 years of the Pacific Way, this paper explores Pacific Way consensus in the imagination and utility of actors in regional politics. It focuses on the processes of politics inside the Pacific Island Forum and how it builds and achieves consensus. So I closely linked this to a new study of oceanic diplomacy, where our society of scholars, some of whom are in this room, attempt to document the distinctive diplomatic practices and principles which come out from a long history and diverse cultures of the Pacific. We are trying to retell the long-standing indigenous and traditional systems that are still important, and that the conduct of these relations among tribes and clans are also within modern states of the Pacific. So in order to understand this, I'm revisiting the literature of the Pacific Way through the decades that unpack the philosophical, post-colonial, and critical views of the concept. But at the same time, it's informed by my other research, where I use global talanoa. I go into these regional and also international meetings, which is a political ethnography and also process and practice tracing of international politics of climate change, where Pacific states and peoples are involved. So, from the UNFCCC to the UN General Assembly, notable to this paper, I will be focusing on inside the lessons from regional political organization, or PIF, that is the practice and policy of consensus. I ask these two questions: what is the link of the Pacific Way and consensus, and how do Pacific states build and reach consensus within the forum? You know, much has been said about Mara's 1970 quote, but I wanted to go back and go to the original, and this is where, he talks about the exact words that he used. Many at the UN General Assembly have commented on Fiji's transition to independence, and we ourselves are deeply grateful for our good fortune. And he goes on to say, we like to think this the Pacific Way. I wanted to revisit this because the context in which he spoke, and I'll talk about this later down in the paper. He spoke outside of the Pacific, in an international context. That it was about your identity as the Pacific, just as how you are, your identity is created when you leave. And so this concept was created outside of the Pacific within international politics, within an international arena. At the same time, another lesson that comes through from this, it is the behavior, it's a use by Pacific countries through a collective diplomacy to engage in international politics. He was saying here that we can also be a part and participate in international norms, because there's the context in which he said it here is that we have shared experiences about how we transitioned through a peaceful means of independence, and we can share this within the decolonization committee. I wanted to, after listening to some of the comments yesterday, what does the Pacific Way tell us and what can we do? I went back and to search exactly where did he first use it, and it's used in a way that we're different. The identity is formed outside when you leave the region. It brings us together, but it also tells us we can inform you from our shared experience in terms of self-determination and decolonization. The phrase was born in a time of disappointment towards colonial administrative decision-making states, as Pacific states were emerging, nation building coincided with ideas of collective and shared building. While regionalism as a project of cooperation among was conceived in the colonial days, such as the South Pacific Commission, by the 1970s, strained relationships with the French government because of nuclear testing in the region, coupled with decolonization, new states and their leaders were looking for new communities. This phrase underscored Pacific exceptionalism. The colonial experience left an unpleasant taste in the mouths of the island's people,
humiliation, a feeling of deprivation and exploitation. This is what CREDO says in 1976. The Forum, or the South Pacific Island Forum, or the South Pacific Forum back then, was born from an expression of regional self-determination. It was the first organization created with the intent of placing independent Pacific states' interests and perspective at heart. Now, although it wasn't used to describe or in terms of the creation of the Pacific Island Forum, what we found is, like, over the years, especially in the first 10 formative years of the organization, the term Pacific Way started to appear within the speeches of leaders. But it wasn't until towards the end period in the late 1970s that it became to appear within the initiatives. In the early development, the phrase was slowly used by leaders in their remarks and speech in 1970. The Bureau or the Secretariat of the Forum would come to use it and call initiatives by the middle of the 1970s. In a way, it can be argued that the organization, not the leaders, but the organization of the South Pacific Bureau of Economic Cooperation socialized, popularized, and constructed the Pacific Way to become part of, to describe regionalism in the Pacific. And this was whether it be through political, technical, or through regional international politics. Now, the Pacific Way is a set of ideas, visions, and processes that are dynamic, reinventing itself under new contexts while simultaneously grounded to core values. So it's continuously argued that consensus is a core value of the Pacific Way. But let's ask ourselves, what is consensus? How is it used? Where does it come from? Now, going back to the humanities, or across humanities and science disciplines, consensus is a concept used to explain the rationality of group decision-making. Whether and wherever individuals gather to make decisions, the sum decision is perceived to be a consensus. Whether it's an agreement to conclude, continue, or defer. Whether it be a village meeting to decide a moratorium on fishing grounds or states negotiating a treaty on the conservation of forests, consensus decision-making is a practice of everyday life. Now, anthropological and historians have studied the forms of decision-making present in societies across history, from early hunter-gatherer societies to village communities in Japan or in Papua New Guinea. Each discipline line offers their own unique approach, not to mention the subject, the focus here of their analysis. For psychology, the behavior and mind of individuals in a group are key in their analysis. Sociology and anthropology explore societal groups, and where I'm interested in terms of international relations, it's the behavior of states in a multilateral setting. In other words, consensus decision-making is present and studied at all levels, individual, societal, and states. And where this paper tries to unpack is at the regional level. Despite these differences, there's a general understanding that represents the simplest definition. Consensus is achieved when there is an agreed outcome, and what it represents is a group solidarity or belief in an idea or opinion. Linking this to some of the earlier work by CREDO in terms of the Pacific Way, he calls it, probably because it satisfies both psychological and political needs, Pacific Way helps fulfill a growing demand for respected Pacific-wide identifying symbols and for Pacific unity. Now, the paper then looks into what forms of consensus or lessons about consensus or elements of consensus we can find by investigating how decisions are made within Pacific Island Forum in terms to sort of decipher the types of consensus there is. So first, I say there is transactional consensus. The first is transactional consensus, or the interactions, observable behavior of states and individuals in decision-making process that lead to an outcome. It involves the structural factors like procedures, communication, negotiations on what COLLOQUE calls the Pacific Way of consensus of material interactions. And he talks about this in terms of trade, investment, free movement. Now, when the PIF was established in 1971 as the main political multilateral organization, it was a space
a dialogue for high politics in the region and inner circle regionalism concede in the area. Sorry, I'll try and speed up. Oh, okay, all right. I'll read the full text. So over the 5 decades, the forum's membership has grown from 7 founding members, Fiji, Tonga, Samoa, Cook Islands, Nauru, Australia, New Zealand, into a robust organization that includes all 16 independent states in the Pacific region. As the outset, in the first meeting of South Pacific Forum in 1971, New Zealand and Australia participated as observers. They were elevated as full members in 1972. What I'll just, instead of going through, because I just realized I have missing text here for this copy. The paper looks at what happens inside the Pacific Island Forum in terms of how consensus takes place. And first is I talk about decision-making rule and the structure of the organization. When it was first conceived in 1970, it was only a leaders meeting and a 3-day meeting. In that leaders summit of a 3-day meeting, there was a leaders retreat towards the end. This was closed away from technical negotiators or forum officials, and only leaders participate in this meeting. The paper also talks about the role of the chair. The chair influences the agenda, but also instigates and tries and keeps the conversation in these meetings from happening. They bring to these meetings cultural expression, the flair, in terms of introduction or opening ceremonies towards the end. At the same time, inside these 3-day leaders summits are mini forums where other organizations or institutions are able to express or have their own mini forums, such as we have the ACP for European Community, as well as the Partners Dialogue. But instrumental in terms of this organization and the way that it meets is the work of the Forum Officials Committee. And this is the work of the Ministry of Foreign Affairs. Now, they set the agenda at least 2 to 3 months before the Leaders Summit meets towards the end. And where I argue here that in terms of transaction, that consensus comes through the work of these forum officials. While the leaders meet on the final day in terms of considering what they call the meeting paper or the final agenda, the negotiations happen within the Forum Officials Committee at the very first part. The other part in terms of transactional consensus is a decision-making rule. So it was used in the United Nations as soon as the charter was developed. There is voting, but then there's also consensus decision-making. The paper argues here that this was favored first, when it first established, because of course the influence of New Zealand there in terms of its meeting and introducing consensus, but also that consensus keeps the dignity of states in power, in equity. So although a country like Nauru was much smaller, it had the same veto power like New Zealand and like Australia. And so this was why the rule of decision-making was kept within the forum, and it continues on today. And so I say here in terms of consensus is that it's achieved not only through the work of, the consensus is achieved through a series of hierarchical meetings and procedures inside the Pacific Island Forum.
A second element that comes through from the paper talks about is in terms of relational consensus. So many scholars attest to this psychological impact approach to consensus as ideology, identity, idea, that the Pacific way of consensus are building and maintaining consensus. It is an area that Pacific Island regionalism has greater strengths, including feelings of common origins and historical experiences and common elements in the value systems and cultural patterns and symbolic representation. This was a comment by Crocombe in 1974. Now, according to one account in the formative years of the forum, the question of identity was crucial at the very beginning of the forum. Would the forum emerge as yet another Western-type institution, or whether it will reflect the true flavor of the Pacific region as defined by island lifestyles and island traditions? These were some of the questions that were defined in the first year of the Pacific Island Forum. This was a specifically difficult question. It was the first time that a need had arisen for a Pacific-wide identity over and beyond the very varied local and national traditions. A second element that the paper looks at is drawing from other Pan-Pacific identities, and here it talks about relational reverse to the connectedness of the political community, and this can be found in other Pan-Pacific identity and ideas other than the Pacific Way. There are some shared values that shape Pacific people's identity and societies, sense of belonging and relationship with others, environment, time, and space. And some of this include concepts like va, talanoa, or identities such as Oceania or Moana. One work that comes to inform this space is something that Upolu Va'ai is working on in terms of relationality, or his idea of whole of life, reminding that consensus decision-making and indigenous Pacific ways of knowing are not just about the human, but also inclusive of nature, animals, and spirituality. Decision-making is not based on the personhood, but more importantly, the well-being of others. In terms of shared leadership, Kokomo attests to, and this is also one of the criticisms of the Pacific Way, that it's the work of elites. He suggests that the Pacific Way applied primarily to an inner group of English-speaking tropical islands of the South Pacific chiefs ideology, emanating from the core island groups exhibiting strong hierarchical social political structures and had considerable strength and influence over the broader region, at least to what extent the idea of the chiefs. And this is where we say that shared leadership in terms of understanding consensus through the mentality or way of chiefs. The other paper then looks to explore playing around with these other three areas in terms of shared experience and decolonization. As I mentioned, in terms of the remarks, and if we visit Ratumara's paper, initial comments, he was talking about there is a shared experience among the leaders, among the states in the Pacific, and how they can contribute to international politics. And again, these comments were made in terms of experiences towards the UN Committee on Decolonization. He quotes this importance of experience or shared experience. Because of our experience, I was glad we could have the opportunity, my own feelings, I felt we could give and represent a view that each country must be approached and understanding of its own individual special problems, that space for constitutional change must be in accordance with the wishes of the people themselves.
This shared experience of colonization and coming out of decolonization is something we could share with the rest of the world. So this is where, in terms of this, where the paper is still developing in terms of this idea of relational consensus. And so to pull it all together. The phrase of the Pacific Way prescribes the unity of the region. For over 50 years, it has been manifested in regional politics, policies, and its various articulations, such as the plan, the framework, and the Blue Pacific. Coined by regional leaders and prescribed by the work of regional organizations, the values of the Pacific Way remain ever more relevant and significant in the evolution of regionalism. This paper is informed by the multidisciplinary literature on the phrase, but also global Talanoa unpacking consensus on how it's built and achieved in the Pacific Islands. It asks by saying, what is the link of Pacific Way and consensus, and how is the Pacific Way consensus practiced inside these regional organizations? Consensus or consensus decision-making is a value, if not a cornerstone, of the Pacific Way. This is clearly articulated inside political organizations like the Forum. With the examination of this organization, we find that consensus is both transactional and relational. As a regional organization was constructed by leaders, it's unsurprising that states and their leaders would incorporate the decision-making process or consensus as a procedure based from recognition as an international norm, as well as a shared decision-making process within the Forum. It's also the concept of the Pacific Way has been constructed and incorporate the process to depict a form of deliberation. Leaders invoke the concept of Pacific Way to initiate a process of dialogue and negotiations, as well as to conclude an outcome. It describes the political dialogue of leaders in both consent for an agenda, for negotiations to take place, and agreement to conclude to affirm decisions, or consent, or for the deliberation to continue for the following year. Through tracing the complexity of actors and issues, the management of activities and concession decision-making helps us explain Pacific Way consensus. In essence, the Pacific Way consensus is that the enterprise of parties finding agreement is not to sort an agreement, but rather an agreement not to disagree. In regional politics, consensus is an outcome and that can be seen in terms of the final communique or a political declaration that has been negotiated by a small group of officials before it is consulted through a Talanoa by leaders in a closed meeting of the leaders' retreat. While the process is closed, and it can be said it's state and leader-centric, it is advantageous in promoting legitimacy for decision-making in the Pacific. And that this process is informed by the shared identity, shared diplomacy, shared culture, and shared experience. And I'll leave it there. Thank you, thank you. So we will continue as we were doing, several papers and then a discussion. And as I said before, the lunch will be half an hour to 40 minutes to 1 hour later than planned, so that we will end the day more close to the time when we will be picked up from here. Donc maintenant, nous remercions donc Salah, Georges, Carter. Nous rediscuterons de tous les papiers ensemble et nous écoutons John Frankel, qui est donc professeur. Alors le titre exact, il va nous dire peut-être, mais en tout cas dans le School of International Relations and History and etc. I will leave you give the whole title at the Victoria University of Wellington. Merci. How do I get it full screen? You want a full screen? Oh, well, that's, I don't know. F5. Right.
Ah, good. Right, okay. Hello, everybody. What a lot of different ways people have sort of gone with all this Pacific Way stuff. Interesting, lots of very varied contributions. I think I'm supposed to say a bit of background. I was born on the... No, I'm joking. I've worked at the University of the South Pacific in Fiji, at the Australian National University in Canberra, and now at the Victoria University in Wellington. My work sort of covers political science, economics, history, law, and I've worked mostly in order sort of on Fiji, because I lived there so long, Solomon Islands, because of the work on the crisis back there in 2000, Tonga, Samoa, which I'm going to talk about today, Papua New Guinea, increasingly interesting, but also the French territories and some of the, we're not supposed to say micros, the big ocean states like Marshall Islands and Nauru as well, and Vanuatu to a lesser degree. Right, so what am I talking about today? I'm talking about the Pacific Way, traditional hierarchy and democracy in Fiji, Tonga, Samoa. La voie du Pacifique, hiérarchie traditionnelle et démocratie au Fiji, au Tonga et au Samoa. And thank you for inviting me here today, particularly to Mark Tabani and Serge Cherkasov from CREDO and Semir Al-Wadi from the University of Polynésie française, who went out of their way to facilitate my travel here. I hope the paper goes some way towards paying the debt. Merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui, en particulier à Mark Tabani et Serge Cherkasov et Semir Al-Wadi. The person who has written most about the Pacific Way over the last 20 years is Stephanie Lawson. It's a shame she's not here today. She was most recently, she's retired now. She was most recently at the University of Macquarie in Sydney, and previously I think at the University of East Anglia in the UK. La personne qui a écrit le plus récemment sur le voie pacifique est professeur Stephanie Lawson. Plus récemment à l'Université de Macquarie, mais avant ça dans l'Angleterre, à l'Université de East Anglia. Et pour elle, là c'est l'image, the Pacific Way is first, and this touches on some of the things George Carter was saying, the first and foremost a conservative discourse embracing notions of class and hierarchy. So, la voie pacifique est d'abord et avant tout un discours conservateur, embrassant les notions de classe et de hiérarchie commune et éléments d'élite parmi les colonisateurs et les colonisés. And George put up that quote just now from Ratu Mara that really made that point, because he was saying, this really fits with Stephanie's thing, but the quote which said, what distinguishes us in the Pacific is this smooth transition to independence. Whereas, of course, everywhere else there was, there were violent anti-colonial, well, not everywhere else, but in a lot of places there was a much more turbulent kind of experience. And of course, sometimes there are advantages with that, because you have, if you've managed to get rid of the yoke of colonial rule, you often have a stronger party system, as we know from, perhaps from Vanuatu, at least in the earlier days. Next slide. She develops her critique out of analysis of the interaction of traditional hierarchy and post-colonial political development in Fiji, Tonga and Samoa. Her 1996 book, Tradition versus Democracy, argues that the idea of tradition has been deployed not so much in defense of highly prized aspects of unique cultural identities, but in defense of elite power and privilege against the growing demands for accountability in government, as well as more extensive opportunities for participation by those without traditionally derived political or social status. Alors en français, elle développe sa critique à partir d'une analyse de l'interaction de la hiérarchie traditionnelle et du développement politique postcolonial au Fiji, au Tonga et au Samoa. Son livre de 1996, je suis pas bien avec la tradition versus démocratie, affirme que l'idée de tradition a été déployée
non pas tant pour défendre des aspects hautement pris d'identité culturelle unique, mais pour défendre le pouvoir et les privilèges de l'élite contre les demandes croissantes de responsabilité au sein du gouvernement, ainsi que plus de vastes possibilités de participation pour ceux qui n'ont pas de statut politique ou social traditionnel. Je veux juste demander, est-ce que le texte français, il est lisible au fond de la salle ou pas? Il est lisible ou pas? Oui. Bon, ben, donc ça veut dire que c'est pas la peine qu'ils le lisent à chaque fois, n'est-ce pas? D'accord. Okay. So I haven't got more slides with quotes on it anyway. Okay. They say that they can read the French from even at the back. I thank my colleague Yati Yati, who recently wrote a paper on the applicability of Stephanie Lawson's thesis to Samoa for stimulating my renewed interest in this topic. And as I was reading the draft of his paper, I kept thinking, God, this is Fiji. What's driving Stephanie's thinking is Fiji and the 1987 coup and that whole experience. Je remercie mon collègue Yati Yati qui a écrit un article récemment publié sur l'applicabilité de la thèse de Stephanie au Samoa pour avoir stimulé mon intérêt renouvelé pour ce sujet. En lisant ces brouillons, je me suis dit, bien, c'est Fiji. And then in English, I was talking about this a little bit yesterday because, Ratu Mara comes to independence with some agreement with the major Fiji Indian opposition. It's inclusive. There's some magnanimity. In the 1972 election, Ratu Mara's Alliance Party, which is solidly Fijian and white supported, but he manages to get 25% of the Fiji Indian vote. That was an all-time high. He never got that much again. By 1975, the Fijian Nationalist Party had arisen, Butandroka, with a red bow tie saying, get the Indians out of Fiji. And what did Mara do? He shifted to try and consolidate his ethnic Fijian support. So if you read Brijlal's account of the 1982 election, for example, Mara becomes much less inclusive Pacific way. He's much more hardline Fijian ethno-nationalist. And then, of course, we have the 87 coup by Sitiveni Rambuka, after which Ratu Mara returns as interim prime minister. So the Mara went through a considerable evolution during the post-colonial period. Okay, so my paper is about whether elite manipulation of tradition versus democracy, whether that thesis of Stephanie makes sense of subsequent developments in Samoa, Fiji and Tonga. Mon article porte sur la question de savoir si la thèse de manipulation par l'élite de tradition par rapport à la démocratie a un sens pour les développements ultérieurs au Samoa, Fiji et Tonga. Et puis, premièrement, Tonga. En Tonga, si vous ne connaissez pas, les major reforms ended monarchic control over the appointment of Prime Minister and Cabinet only in 2010, very recently, just over 10 years ago, though the nobles still retain 9 seats in the 26-member parliament, and the King and Privy Council still have very, very considerable powers, not least of dissolution, which was just a couple of years ago used. Au Tonga, des réformes majeures en 2010 ont mis fin au contrôle monarchique sur les nominations du Premier ministre et du cabinet, bien que les nobles conservent toujours 9 sièges au Parlement de 26 membres et que le roi et le Privy Council conservent des pouvoirs importants. In Samoa, Safo was looking for some images on Tonga, but these ones I took when I was there in 2008 as a sort of observer election mission, not machine. Sometimes a bit mechanical. But, in Samoa,
A shift to a universal franchise in 1990 ended the Matai-only franchise that existed before. Leading chiefly title holders, the Tamaianga, remain occupants of the office of head of estate, and in the past, as Asafo So has recently shown, sometimes exerted powers outside the Constitution. But the post-2021 election crisis and a succession of Supreme Court judgments have clearly outlined the limitations of those powers. And I put up an image of the 24th of May 2021, the height of the crisis, where the Chief Justice is locked out of the Parliament, which was by the clerk who's trying to keep the HRPP, Tuilepa's government in power, basically. But eventually the courts come back at this and put clear restrictions. They say to the head of state, the Constitution only allows you the powers to call a government within 45 days. You have no other, you can't invent any more powers, which has changed this, as Asafo says, has changed the situation. Au Samoa, le passage... Wait. It's no use, it's written there. Oh, okay, okay. Ça va? I forgot it's written there. Okay. In Fiji, the 1987 coup was seen by Lawson as entailing an attempted restoration of the powers of the Eastern chiefs. Ratumara himself was an Eastern chief from the Lao group, a very Tongan-influenced group. But the subsequent history has seen a dramatic diminution of those powers, epitomized by a 2006 coup leader Frank Bainimarama telling the chiefs to go and drink homebrew under the mango tree. Everyone in Fiji knows that expression. Bainimarama abolished the Great Council of Chiefs in 2012 and also removed the income from the from the chiefs that used to come through the Native Land Trust Board, now Itauke Land Trust Board. And the most symbolic of this was, even though it wasn't deliberately done, or allegedly wasn't deliberately done, was the burning down of this white elephant, the great house of the Council of Chiefs. That if you walk around the seafront in Suva, you'll see the wreck of what's left of it. So I won't read the French. My paper centres on several problems for the elite. So I'm doing a critique of Stephanie's elite manipulation thesis. Mon article se concentrait sur quelques problèmes pour la thèse de la manipulation des élites. Premièrement, firstly, to ascertain whether or not elites are manipulating tradition to suit their own advantage, it's necessary to establish exactly who the traditional elites are or were, and whether they are able to shape policy formulation in their own interests. The first point there is written, so I don't need to repeat it. In Fiji and Samoa, top political offices have increasingly been held by those who do not hold high-ranking titles in the traditional order. I'm summarizing a long section in the paper here. But in Samoa, no Tamaianga title holder has been Prime Minister since 1976, or 1982 if you disregard Tupolo Efi was going to go on to be a Tamaianga title holder. In Fiji, no paramount chief has held the position of Prime Minister since Ratusar Kamasesemara in 1992. Tonga, of course, was the exception, since the King controlled the appointment of the Prime Minister and Cabinet until the 2010 reforms. Au Fiji et au Samoa, les hautes fonctions politiques sont de plus en plus occupées par ceux qui ne détiennent pas les titres de haut rang, high-ranking titles, dans l'ordre traditionnel. Au Samoa, aucune personne qui tient le titre de Tamaianga a été Premier ministre depuis 1976 ou 1982, si on pense de Tupolo Efi. Au Fiji, aucun chef suprême n'occupe le poste de Premier ministre depuis Ratusar Kamasesemara en 1992. La Tonga, c'est l'exception parce que le roi tient contrôle jusqu'à 2010. Deuxième, were the anti-traditionalists responsible for democratic change, which is a sort of assumption in Stephanie's book.
But of course, if we look at the period subsequent to that, in Tonga, the reforms of 2010 were above all steered through by King George Tupou V and the government led by Feleti Severi. Of course, you can say that if the People's Democracy Movement hadn't have been there, none of this would have happened. And you could look at the public sector strike in 2005 that was very important. But nevertheless, Akilisi Pohiva and the pro-democracy movement missed an opportunity to do a deal with the Severi and the Severi government. And weirdly, there were riots after the reform process started, which is something one has to concentrate on if you look carefully at Tonga. In Fiji, it was not the Fiji Labour Party that was responsible for the 1997 constitution, but a compact between Sitiveni Rambuka's Songosongo Vakavulewa Nitauke and the largely Indian-backed National Federation Party. Perhaps I should add, the 97 constitution was the key transition back towards some form of democracy in the wake of the 1987 coup and the 1990 constitution, which had discriminated very seriously against the position of the Fiji Indian population. So what I'm arguing is that the 97 constitution, this compact, didn't come about quite in the way that Stephanie envisaged in the 1980s. It was much more through a compromise between Rambuka and Reddy, even though they subsequently lost the election. And in Samoa, of course, it wasn't a sort of radical reformist movement, but the Human Rights Protectionist Party, Human Rights Protection Party that initiated a referendum in 1990 that triggered the move towards a universal franchise. En français, ceux-là qui est contre la tradition, étaient-ils responsables pour le changement démocratique? Autant les réformes de 2010 ont surtout été pilotées par le roi, George Tupou le V, et le gouvernement dirigé par Feleti Severi. Au Fiji, ce n'était pas le Parti travailliste fidjien qui était responsable de la constitution de 1997, mais un pacte entre le Songosongo ni Vakavulewa ni Tauke de Sitiveni Rambuka et le parti, the National Federation Party de Jairam Reddy, qui est mort il y a quelques mois. In these three countries, reformists have not always been Democrats, as is most evident in Fiji in the post-2006 coup era. Some people think that Bainimarama really wants to bring about the first true democracy, as he says, but it's not looking very democratic at the moment if you look at the run-up to the 22 election. Les réformistes n'ont pas toujours été les démocrates, comme cela est évident dans la période post-coup d'État de 2006 au Fiji. In all three countries, at least some high-ranking chiefs have at critical junctures been deeply engaged either in democratic reform or the protection of democracy, as was the case during the transition to a universal franchise in Samoa, with the shift to majority popularly elected parliament in Tonga, and with Rata Serkamasesi-Mara's efforts to thwart the spate coup in 2000. Dans les trois pays, au moins certains grands chefs, à des moments critiques, étaient profondément engagés soit dans la réforme démocratique, soit dans la protection de la démocratie, comme ce fut le cas lors de la transition vers un suffrage universel à Samoa, avec le passage à un parlement majoritaire élu par le peuple au Tonga, et avec les efforts de Ratumara pour contrecarrer le coup d'État de George Spate in 2000 en Fiji. A really interesting question is number 3, though. What is being advanced in the name of tradition? Qu'est-ce qui était avancé au nom de la tradition? In some settings, the defense of tradition consists largely of a conservative upholding of the status quo, or in the Fiji post-2006 case, the status quo ante, what it was like before the coup. Dans certains contextes, la défense de la tradition consistait en grande partie
en un maintien conservateur du status quo, ou dans le Fijicas, le status quo anti. In others, it entailed advocacy of decentralization, such as the 1990 Village Phono Act in Samoa, which is not necessarily undemocratic or anti-democratic. Why should you see decentralization measures as anti-democratic? Of course, the debate in Samoa has been about the use of those decentralized powers to banish individuals and that kind of thing, but that's not the same as saying that the act of decentralization is reactionary or anti-democratic, as I think Stephanie does say. Dans d'autres, cela impliquait un plaidoyer en faveur de la décentralisation. Par exemple, Village Phone Act in 1990 à Samoa, qui n'était pas nécessairement non démocratique ou antidémocratique. In many cases, traditionalist justifications of policy changes have indeed disguised the pursuit of some form of group self-interest, but those elites responsible have not necessarily been high-ranking chiefs. Dans de nombreux cas, les justifications traditionnalistes des changements de politique ont en effet déguisé la pursuit d'une certaine forme d'intérêt de groupe, mais les élites responsables n'ont pas nécessairement les grands chefs avec les big titles. Let me give you two examples, and there would be many more. Permettez-moi de donner deux exemples. En Fiji, on a une chose qui s'appelle le Volani Kawambula, c'est le Register of Native Births. Often considered the kernel of Fijian tradition. Every indigenous Fijian is listed on that Volani Kawambula as a member of the Matangali, which is sometimes translated as clan. So for the nationalists, that is considered the cornerstone of indigenous identity. If you look back at the post-1987 coup 1990 constitution, for the first time, it refers to Fijian identity as based on the 1990 constitution. Nothing could be more traditional than the Volani Kawambula. Well, no. In fact, the Volani Kawambula was an early 20th century colonial invention designed to allow state acquisition of crown land from extinct Matangalis. In other words, when you could say, oh look, there's no one person that still owns this land, the state could grab it as crown land. Le Volani Kawambula, it's there, it's there. Okay. Yeah. Second example, consider also the traditionalist Human Rights Protection Party reforms that triggered the 2021 constitutional crisis. Considérez également les réformes traditionnelles du Human Rights Protection Party qui ont déclenché la crise constitutionnelle de 2021 au Samoa. In English, what happened was that this party, the Human Rights Protection Party of Tuilepa, that had dominated government ever since 1988, Tuilepa since 1998, it lost the election. It lost the election because there was a major split with Fiame. We've seen some pictures of Fiame and other members of the HRPP going off and forming a new party fast. What was that about? The key issue, as Yatiatis argued, was the proposal for a new court to deal with appeals from the Land and Titles Court, which figured centrally during the 2021 election campaign, and they were depicted by Tuilepa and the Human Rights Protection Party as enshrining indigenous control in law to displace Palangi, foreigner institutions. But that interpretation depends on ignoring the fact that the original objective in establishing the Land and Titles Court under the Germans was not, as Malama Melasia points out, preserving Samoan institutions, as many Samoans suppose today, but more to manipulate and control the decision-making process
by which the legitimacy of chiefly titles and authority over land was recognized. In other words, this was not as with a lot of measures that purport to be institutionalizing tradition, one has to look carefully at what's really going on. The Goli Goli bill is the other example in Fiji that I used in the paper. La proposition d'un nouveau tribunal pour traiter les appeals de la Land and Titles Court, qui occupait une place si centrale lors de la campagne électorale de 2021, a été décrit par le HRPP comme concentrer le contrôle autochtone dans la loi pour déplacer les institutions palangi, foreigners, étrangers. Mais cela, l'interprétation consiste à ignorer le fait que l'objectif initial d'établissement de la Land and Titles Court n'était pas, comme le souligne Madame Amélie, la préservation des institutions samoanes, comme de nombreux Samoans le supposent aujourd'hui, mais plutôt de manipulation et contrôle du processus de prise de décision par laquelle la légitimité des titres de chef et l'autorité sur la terre étaient reconnus. Finally, in a sense, there's an inevitability to that. If you think about the fact that Samoa, Fiji, and Tonga were all required by processes of colonization and decolonization to become nation states and to inherit the status as nation states. And almost inevitably the adoption of constitutions and laws were going to transform something kind of customary into those constitutions, and it was often going to come from one part of the group rather than another. So there was I would argue that the Pacific is littered with hundreds of Hobbes-Bohmian invented traditions absolutely everywhere. But I suppose most importantly, and this is where I most strongly disagree with Stephanie, most importantly, the aspiration for styles of democratic reform that sit well with the customary order and resistance to external imposition, which is far from unique to the Pacific Islands, should not be rejected as a form of relativism or democratic backsliding. Plus important encore, l'aspiration à des styles de réforme démocratique qui cadrent bien avec l'ordre coutumier et la résistance à l'imposition extérieure qui est loin d'être unique dans les îles du Pacifique ne doit pas être rejeté comme une forme de relativisme ou de recul démocratique. My paper is very long. The written version is already something like 15,000 words, so you'll be getting a shorter version later. So I haven't attempted to summarize it all here. I suppose in the actual paper I come back to the Pacific Way at the end. And I think what's important about the Pacific Way, usually, in most expressions, though, as we've seen in this conference, there are a lot of different interpretations of this. Usually, it's some kind of aspiration for regional coherence, but also some aspiration to avoid simply transplanting institutions or ideas from the outside into the region. And in that sense, it's not that different from the African way or the Asian way or the Caribbean way. Often in many parts of the world there's a desire to not simply adopt Anglo-Saxon or Francophone adversarial systems of government, but to adopt something a little bit more suitable to traditional arrangements. Merci bien. Merci. Merci. You are quite right. The Pacific Way theme was, in a way, a pretext to talk about contemporary politics, and that's exactly what you did. So this symposium is at the same time going back into the history of that concept and who said what about it, and at the same time an opening to talk about contemporary politics in all kind of ways, as
as John just did. Et alors maintenant, attendez les messieurs, you are sitting here, that's nice, but normally... we are supposed to... Hey Matteo, qu'est-ce que tu fais? Remember that we are 1 hour late than the program you had on the eye, so everything is still in the right proportions, but we will have lunch later, we will come back later, we will finish later. Between 40 minutes and 1 hour from the program that you had. Now, Matteo Aria va se présenter, professeur à l'Université de Rome, en Italie, mais je ne sais pas dans quelle langue il va parler. Italien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici, comme il a dit Chatui, non? Et je suis désolé que je suis venu et les autres sont partis. Et alors, la première chose, il est revenu, alors, j'ai essayé de parler français, c'est dramatique. Et de toute façon, je m'excuse parce que je ne parle pas anglais, je parle très mal le français, mais la situation c'est ça. Et je viens de l'Université de Rome, hein? Je peux dire ça, et je suis, une autre chose que je peux dire, je suis un anthropologue. À Rome, la Sapienza. Seulement une petite chose, parce qu'avant nous avons parlé de consensus ou quelque chose comme ça. Mais alors je peux dire quelque chose, parce que moi je suis latin, et consensus c'est étymologiquement, non? Ou je me trompe, je ne sais pas, mais... Non, et Pacific Way, d'accord. Et consensus? Bon. Alors, c'est dans le consensus, aussi moi je peux dire quelque chose. Absolument. Absolument. Et la chose dramatique que j'essaie de lire, normalement je ne lis pas, je préfère de parler comme ça, mais la situation ici c'est institutionnel et aussi j'ai avec moi Serge, je dois lire. Mon intervention, alors, c'est d'essayer à réussir à déplacer un peu l'accent des interprétations dominantes orientées à penser les Pacific Way en termes politiques, juridiques, socio-économiques et institutionnels. C'est-à-dire que j'aimerais m'attarder sur l'imbrication dense entre les déclinations politiques de la Pacific Way et les aspects culturels propres de la Renaissance océanique, qui à partir des années 70 ont intimement accompagné l'affirmation et la diffusion de cette vision, questionnant, mais je ne peux pas le faire, les différentes formes de souveraineté qui sont en jeu dans ce monde insulaire. En particulier, je me concentre sur le contexte spécifique des îles sous le vent de la Polynésie française, traversé longtemps par les récits de l'oubli, des savoirs, des pratiques traditionnelles, et puis, au cours des 50 dernières années, par les différentes étapes de la redécouverte de la mémoire perdue. Un long chemin entamé parallèlement à la diffusion de la Pacific Wave, qui a conduit dans ces dernières années à la fin apparemment irréversible de l'oubli lui-même, comme le montre bien la patrimonialisation par l'UNESCO du marais Tapu Tapuatea dans l'île de Raiatea. Et c'est sur ces cas spécifiques que je voudrais, dans la deuxième part, je ne sais pas quand parlera mon intervention, mais peut-être dans la deuxième part de mon intervention, concentrer mon attention au fond de mettre également en évidence les possibilités pour les acteurs locaux d'agir et de construire de nouvelles voies, de nouvelles biographies et de nouveaux destins dans des espaces qui restent problématiques et conflictuels. Vivre ensemble, vous avez dit. Peut-être c'est un peu difficile. Et je voudrais aussi essayer de lire les convergences possibles, mais je ne sais pas s'il y a des convergences possibles entre les Pacific Way et les grands voyages des recouverts qui ont amarré à plusieurs reprises sur le marais de Tapu Tapuatea, 1900, à part les dates, sinon je me trompe. Et les politiques institutionnelles de la culture et les actions et visions des figures locales qui ont contribué à la revalorisation de la mémoire locale et en même temps de la mémoire, je suis désolé, pan-polynésienne.
pas pacifique de ce lieu. Les catégories d'analyse que je propose et sur lesquelles j'essaie de revenir bientôt sont le résultat d'un entrelacement entre certaines suggestions de la littérature anthropologique océanienne et des contributions liées au contexte italien, je suis un peu chauviniste, et aussi des autres auteurs pour aborder dans l'anthropologie de l'Océanie. Je tiens également à souligner que mes réflexions sont construites à partir d'une période spécifique de la recherche qui s'est déroulée entre les 1995 et les 2010. Je crois que ces années ont représenté un moment important dans la transition de l'oubli à la fin de l'oubli. Et je pense aussi que mes recherches peut-être peuvent contribuer un peu à la mémoire historique de cette période qui aujourd'hui semble être un peu perdue. Dans mon analyse interprétative, j'essaie donc de me concentrer sur les fluctuations de l'oubli et en particulier, ça veut dire quelque chose, non, c'est dangereux. Vabbè, questo non mi ascolta, je suis tout seul ici. Alors, et en particulier, dans mon analyse interprétative, j'essaie donc de me concentrer sur les fluctuations de l'oubli et en particulier sur ce que j'appellerais l'oubli de l'oubli, qui selon moi caractérise la phase contemporaine. Mais peut-être je me trompe. Ce faisant, j'ai réfléchi à la possibilité de repenser l'oubli non seulement comme une perte, mais comme une tactique de résistance, une pratique sociale créative. À ce regard, je reprends les réinterprétations suggérées dans les travaux de Jean Barré, et j'essaie de mettre en connexion avec les perspectives de Certeau. J'essaie. En même temps, pour comprendre les dynamiques de réappropriation du passé perdu, il me semble utile de recourir au concept de patrimonialisation partagée et des passeurs culturels. Et j'ai essayé d'expliquer quelque chose en plus sur cette conception, et les faisant dialoguer avec la notion d'intimité culturelle proposée par Michael Herzfeld. Et plus généralement avec celle des pratiques sociales, je ne sais pas comment vous avez dit en français, et en anglais c'est from below, en français c'est... Vue d'en bas. Vue d'en bas. Certo, partecipa... From below. Ah. Vue d'en bas, oui. Et... Ou venu d'en bas. Qu'ils sont liés à les processus de la valorisation institutionnelle. Ce sont, à mon avis, des notions qui peuvent mieux illustrer l'espace particulièrement engageant déployé par les acteurs sociaux pour rétablir ou revendiquer une relation directe avec les sacrés, les ancêtres, les généalogies, l'histoire, les tabous et la terre. Je suis en train de réfléchir qu'ici, les sacrés, il n'est pas encore entré dans le Pacific Way. Ou peut-être j'ai pensé à d'autres choses quand quelqu'un va parler de sa chose. Je n'ai pas le temps aussi de rendre compte de mon intérêt d'élargir l'analyse politico-économique de le Pacific Way à travers les pensées, et notre italien très important, Antonio Gramsci, aussi de Stuart Hall, afin de mettre en évidence les liens intimes entre la dimension politique et culturelle qui caractérise peut-être le Pacific Way, aussi qu'il caractérise la Renaissance océanienne. Et je n'ai pas le temps de développer une réflexion sur le forte poussée à rendre spectaculaire les passés redécouverts à travers des performances culturelles articulées. Mais vous pouvez trouver une analyse approfondie, précise et très bien, c'est pas vrai, mais dans les textes que j'ai envoyés par email à Serge et que Serge l'a voulu tenir caché, je ne sais pas pour quelle raison. Tu l'as envoyé à tout le monde. Et c'est tu l'as envoyé à tout le monde. D'accord. Vous l'avez tous eu. C'est dommage. Alors, et je reviens sur les thèmes centraux. L'oubli a été le terme clé dans les îles de la société où j'ai effectué la majeure partie de mon travail de terrain. Ces îles ont pour beaucoup de temps été décrites et célébrées par Victor Ségalin comme les îles des immémoriaux, lieu de l'impact fatal par excellence.
Ce type de récit s'est consolidé d'abord avec la conversion au christianisme et puis la domination coloniale, qui a décrété la paix irréversible des pratiques et des connaissances, du tatouage aux pratiques amoureuses, du don rituel aux cérémonies des marailles, qui avait fasciné les philosophes explorateurs et aussi beaucoup d'écrivains et savants célèbres. Cependant, comme on le sait, depuis la fin des années 70, l'oubli total a fait place à un mouvement de renouveau culturel particulièrement vigoureux, fortement lié à la lutte pour l'indépendance et au rétablissement d'une relation directe et authentique avec le passé précolonial, ses pratiques et ses esprits. Je tiens à souligner que cette mise en valeur se trouve à un carrefour de points de vue divergents et des raisons politiques, économiques et culturelles qui ont changé les signes de l'imaginaire de dévalorisation de l'ère de l'oubli, décrétant la fin de la stratégie du silence. Cette redécouverte spectaculaire de la culture maori s'est développée précisément dans le contexte urbain de Tahiti où la perte de la terre et de la mémoire était plus radicale. Simultanément, le retour au sacré s'est accompagné de la définition d'un nouvel espace-station politique. Privés de leur propre religion, de leur propre chef, de leur propre savoir et de leur propre terre, et soumis au jeu colonial français, les célèbres immémoriaux ont patrimonialisé de façon inattendue les passés perdus au sein d'un vaste mouvement de revendications identitaires engagé à obtenir l'indépendance de la France. La réappropriation de l'histoire et des traditions maoris s'est développée parallèlement à les grandes transformations qui ont lieu à l'installation. Toutes ces choses, je les connaissais, peut-être je peux aller en avant, mais sinon je répète très vite. À l'installation en 1963 du Centre d'expérimentation nucléaire français et au développement du tourisme international, grâce aussi à l'imagerie valorisante diffusée par les films Les Révoltés du Bounty avec Marlon Brando, tourné à Tahiti la même année pour la première fois. Au cours des années où se sont vérifiés cet important changement, plusieurs archéologues du Berenice Museum de Honolulu et du CNRS français ont commencé à restaurer les ruines des marailles, permettant ainsi à ces anciens lieux de culte, symboles d'un passé à rejeter, de devenir des monuments à exhibir avec orgueil. Un mouvement très complexe. L'arrivée de la bombe, des touristes, des Marlon Brando et des archéologues a favorisé les grands relances des traditions polynésiennes. Cette renaissance maori s'est rapidement institutionnalisée et répandue à travers les canaux de la transmission les plus modernes et au sein des politiques culturelles spécifiques, souvent promues par l'État français. Les protagonistes de la Renaissance maori ont été certains personnages qui, seulement après avoir abandonné leur propre île pour un certain période, Hiro, Rapoto, et si on va en Nouvelle-Calédonie, nous pouvons aussi dire pour Jean-Marie Chibot, et s'être confrontés à d'autres réalités, se sont dotés de ces visions et de ces indispensables instruments de souvenirs afin de pouvoir revenir en ravivant la mémoire de ce qui était resté. Ces passeurs culturels, les mots ils viennent, la première fois je pense c'est Serge Grusinski qui l'a dit, experts dans l'interprétation des langues, des codes culturels et des systèmes de valeurs multiples, se sont révélés à l'attention de l'opinion publique, parfois dans le cadre d'un renouveau politique des traditions, comme il a illustré Babazan, parfois dans des contextes plus expressément folkloriques et touristiques. Dans tous les cas, ils ont été les porteurs des modes innovants de récupération d'une mémoire que l'on pensait perdue en incarnant les aspirations des pans entiers de la population locale. Leur parcours comporte souvent des phénomènes épiphaniques au cours dans lesquels les ancêtres se manifestent. De tels moments de transformation sont devenus des signes indélébles de l'authenticité de leur redécouverte et de l'autorité accordée à leur savoir. Les nombreuses possibilités offertes par les chercheurs dans les vides ont permis à chacun d'eux de se rapproprier des traditions. Par le truchement de nouvelles manières de travailler symboliquement sur le corps, les tatouages, etc., la danse, la marche de feu, etc., sur les lieux sacrés d'autrefois, en restant en relation directe avec les marais, les tapous, les ancêtres, sur la langue et sur les mythes.
Dans d'autres cas, les trajectoires personnelles de cette passeur des fragments de culture et de mémoire. C'est belle, cette expression. Et je suis tout seul. Sont été marqués par la nécessité de se rapproprier des terres perdues, précisément en rétablissant la relation aux ancêtres. Cette réappropriation est liée à l'étape, élément cardinal des politiques et des pratiques liées à l'histoire et au récit généalogique. Ces derniers, à leur tour, sont indispensables à qui revendiquent des droits fonciers longtemps niés par la colonisation française. Et il y a tous les systèmes de pluralisme juridique, etc. Ce qui m'intéresse ici, cependant, c'est de déplacer l'attention dans un 70-80 vers les décennies suivantes et les développements qui ont lieu non seulement à Tahiti, mais aussi dans les îles sous le vent. Je pense qu'au moins jusqu'à 2007-2008, la fin de l'oubli s'est accompagnée de la prise de conscience persistante que les traditions orales et les savoirs traditionnels avaient été perdus et que ce qui les remettent en nation les faisait à travers des stratégies spécifiques d'invention des traditions. À l'époque, début des années 2000, en Polynésie française, les anthropologues en général ne faisaient pas d'ethnographie sur les traditions orales vivantes et il n'y avait pas de conscience de la continuité de la transmission des savoirs. Mais peut-être que je me trompe. À mon avis, entre les 2008 et les 2020, il y a eu un changement radical où le vide disparaît de la mémoire et où les traditions revivent, ou plutôt on croit qu'ils n'ont jamais été perdus. Parmi les nombreux phénomènes qui peuvent mettre en évidence de telles transformations, je voudrais en mentionner brièvement quelques-uns. Alors, comme généraliser CGP en détail dans les dernières parts de cette intervention, la transformation en 2018 du marais de Taputapuatai en site du patrimoine mondial s'est accompagnée de la production de nombreux documents différents caractérisés par des déclarations répétées sur la continuité des traditions orales, et cito transmis de génération en génération depuis des temps immémoriaux. De même, dans les dernières années, les recherches sur les Raoui de Tamatoa Bambridge, qu'elle avait déjà commencé avant, et Alex Meyer et des autres leurs collègues, examinent comme les savoirs traditionnels étant nouveaux actifs. Et aussi, je peux citer les travaux de Frédéric Torrent sur les tomotus et aussi beaucoup des autres. Cela me semble être un tournant important car, jusqu'au début du nouveau siècle, il était impensable de faire une ethnographie sur les connaissances et les traditions des Moïse contemporaines, à tel point que les recherches des anthropologues étaient presque toujours orientées vers l'ethnohistoire. Insister sur ces fluctuations permet de penser l'oubli, non pas comme les signes d'assujettissement, je ne sais pas comment ça dit en français. Tout est pas en colère avec moi. De l'expansion coloniale violente ou, comme il a écrit Robert Nicole, de la colonisation de l'esprit, mais comme une action sur le passé. La perte des mémoires bien connues peut être lue comme un choix conscient et pas seulement comme une violence subie. L'amnésie apparaît comme un devoir d'État pour faciliter, par exemple, l'affirmation de la monarchie des Pomare au début du XIXe siècle. Ainsi, on pourrait dire que les Moïse ont recouru à des tactiques précises, des silences et des dissimulations pour tirer un meilleur parti des processus de modernisation en cours. Ils ont fait souvent un mécanisme bien établi dans leur histoire, visant à protéger leurs ancêtres, non seulement des missionnaires, mais aussi des fureurs des vainqueurs à la recherche du mana et des terres des ancêtres vaincus. Ainsi, selon un schéma bien structuré dans la culture Moïse, les divinités vaincues et donc inefficaces semblent avoir subi un processus de censure plus qu'un déni. À la lumière de ce qui a été dit jusqu'ici, les phénomènes de la perte et de la découverte de la mémoire peuvent être lus comme des exemples de la patrimonialisation partagée qui a lieu aussi dans d'autres parts de l'Océanie. Autrement dit, ces phénomènes sont, à mon avis, les résultats d'une interaction créative entre des pratiques et des imaginaires locaux, mais aussi régionaux et nationaux, et étrangers occidentaux, capables de donner vie à des formes culturelles originelles.
Nous, moi, je ne sais pas qui, les considérons comme des phénomènes de patrimonialisation partagée parce qu'ils valorisent, même à travers des parcours conflictuels, les connexions et les contaminations culturelles, réinterprétant de manière créative les rapports avec l'Occident, plutôt qu'insister sur la recherche d'appartenance exclusive et essentialiste. Et avec l'expression patrimonialisation partagée, nous ne faisons pas seulement référence aux politiques institutionnelles, mais aussi à l'action de médiation entre différents univers sémantiques menés par les passeurs culturels. Ces deux notions peut-être contribuent à créer une vision dynamique, créative et partagée du patrimoine qui relève d'une part la coexistence des systèmes différents, qui ne s'allument pas mais se relient en s'opposant. D'autre part, montrant les caractères plastiques et créatifs des traditions. Vous avez nommé beaucoup de fois qu'est-ce que c'est la tradition. Je vous dis quelque chose sur ça. Elle met en évidence comment la patrimonialisation partagée n'est pas seulement un hybride induit par les forces hégémoniques de la mondialisation, mais elle se fonde sur des continuités historiques et des configurations culturelles préexistantes sujettes à l'incorporation et à la transformation d'éléments étrangers. Compte tenu de nombreuses transformations structurelles en cours dans la société du Pacifique, j'essaie de repenser les Pacific Way, de comprendre... je me suis trompé. J'essaie de repenser les Pacific Way, de comprendre la rhétorique et les pratiques relatives à la perte et à la redécouverte des connaissances. Je me peux arrêter ici, mais c'est à l'étang, je vais parler d'un cas spécifique du marais de Taputapotea, si vous voulez. Si j'ai pas plus de temps, je m'arrête ici. Ah, c'est comme tu veux. Écoute, si tu peux le faire en 3 minutes, oui, 3-4 minutes. Alors, avec tout cet enthousiasme, je vais à terminer. Alors, permettez-moi, alors donc, la patrimonialisation comme bien français de cette marais représente un cas illustratif de la façon dont les vestiges du passé peuvent prendre des significations contradictoires. Bien qu'invoqué pour la promotion d'idéaux universels, le complexe cérémonial de Taputapotea est en effet aussi à la base de l'affirmation d'une constellation diversifiée des politiques identitaires et des sentiments d'apparence à la fois des populations locales, nationales et pan-polynésiennes. Une partie de la communauté de Opoa combine la reconnaissance de l'UNESCO avec la revendication des droits exclusifs sur ce qu'ils considèrent être leur propre marais. Une position bien exprimée, par exemple, de mon ami que je peux nommer, lors que nos rencontres fréquentes auprès des anciens ruines en 2006, au moment même où l'idée de valoriser le lieu sacré commençait à émerger, faisant appel à l'Organisation des Nations Unies et s'appuyant sur le soutien du gouvernement de Paris et de la Polynésie française. Descendant de la ligne royale de Taputapotea, pêcheur infatigable et vice-président d'une association locale, mon ami estime que les sites archéologiques ne devaient pas finir entre des mains étrangères. Et nous battons pour que les gens de l'extérieur ne prennent pas possession de notre marais, de notre histoire, de notre ancêtre. Il faut que soit le peuple de Opoa, il appartient à nous, pas à qui vient d'Avera ou d'Outora et encore moins de Tahiti. Ces propos rendent ainsi compte de la façon dont les références à l'UNESCO s'avèrent capables d'activer un nous bien défini et construit non plus tant qu'un opposant au pouvoir colonial, mais en se protégeant et en se distinguant des autres moïs des rayataires des îles de la société. Contrairement à mon ami, les membres de notre association que je ne peux pas nommer, également fondée en 2006 dans le but de mener des campagnes de fouilles et des études ethno-archéologiques approfondies pour découvrir la signification de nombreuses structures en pierre échappées à l'investigation des archéologues occidentaux et à partager les connaissances apprises avec l'ensemble de la population locale,
promouvoir plutôt une idée de communauté patrimoniale plus élargie, arguant que Taputapotea n'appartient pas aux descendants de la famille royale de Poa ou d'une ligne de Rayatea, ni au gouvernement de Tahiti, mais appartiennent à tous les Polynésiens. Une vision similaire du nous généralisé ne repose pas uniquement sur la connaissance de la profondeur historique des réseaux sociaux interinsulaires, mais aussi sur les prises de conscience que la mémoire généalogique a depuis été irréversiblement perdue, de sorte que personne ne peut se considérer comme les détenteurs privilégiés des traditions ou des droits fonciers spécifiques. Il pense donc judicieux de se rencontrer avec les Maoris, les Hawaïens et tout ensemble démarrer, c'est la citation, d'inscrire au patrimoine mondial non pas les Marae de Poa, mais le concept de Taputapotea, qui, à l'époque précoloniale, c'est la citation, relaie Maori, Rarotonga, etc., etc. Et en même temps, il pense que le patrimoine commun doit finir par être candidat comme bien transnational, non comme bien français. Et c'est un débat de 2006. Et selon les membres de cette association, le choix de se tourner vers l'UNESCO, c'est une nouvelle soumission à la domination culturelle occidentale, rendue possible par des lacunes évidentes de la mémoire orale et les détachements irréversibles des savoirs ancestraux. Une attaque encore plus radicale à cet regard vient de ceux qui, comme Malona Teura, de l'île voisine d'État, ont plutôt entretenu des liens forts avec la mémoire orale, avec l'histoire et avec leur marae familial, dans de tels contextes où il n'est même pas nécessaire d'organiser une association culturelle ou de chercher le soutien des archéologues et des autorités politiques. Le choix de recourir à la reconnaissance UNESCO est perçu comme le signe le plus évident de la désacralisation finale et de la perte de mana du site qui fut dédié au roi. Seulement là où la relation avec la terre, les généalogies, les ancêtres et les interdits a échoué, il est possible de plier les vestiges des pierres à la domination culturelle occidentale, à ses institutions patrimoniales et à ses intérêts touristiques. Au contraire, tant que les maraes sont vivants, parce qu'ils sont pleins de tabous, on n'est pas parler, on ne peut pas les considérer objets de contemplation pure et détachés, c'est-à-dire d'héritage. Cela ne peut pas arriver que lorsqu'ils sont morts, lorsque, privés de leur tape, ils sont devenus non neutres, non dangereux. Ou plus précisément, marae poi, marae morte. Alors seulement, avant perdu le rôle de lieu de partage entre les petits groupes familiaux et leurs ancêtres gardiens, les taura, et pas seulement les taura, ainsi que chaque lien avec les mots des ancêtres, ils deviennent des simples pierres sans vie, sans mana, et donc accessibles à la logique patrimoniale de l'UNESCO. Je m'arrête, j'avais toute la part pour terminer, mais Serge l'a dit seulement 3 minutes et je m'arrête ici. Non, parce qu'il y avait une conclusion extraordinaire, mais il a écrit dans les tests que Serge va envoyer. Tu veux la conclusion extraordinaire? Tu veux que je la lise? Non, parce qu'il a un petit retour. Je me demande s'il est possible et utile de lire aussi les Pacific Wave à travers la patrimonialisation partagée, à travers les passages culturels, à travers les choses qu'il a dit, etc. etc. Mais, tu as dit qu'il n'y a pas de temps, alors je m'arrête ici. On en discutera alors. Attends, oui, on en discutera maintenant. Bien, merci, merci. Alors, on ouvre la discussion sur les papiers de ce matin. Venez ici. C'est ça que tu voulais dire en conclusion? C'est ça? Oui. J'aurais pu le lire en français. Oui, non, et voilà. Non, j'ai déjà parlé beaucoup. Ah. Voilà, metto lì. Ok, Serge, c'est les micros, je m'en occupe. Maybe I wish to start with the first question. Quoi? On ouvre la discussion sur les 3 papiers, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Ouais. Mais il n'y a pas de questions dans la salle? Non mais attends, j'en ai une déjà. D'accord, mais... Non, mais ça va. Oui.
So a question maybe for Jan on George. I agree about some critics against Stephanie Lawson, but I had a discussion with Lawrence yesterday about a specific point which is really related to the Pacific Way. I think we didn't spoke enough about that, which is really the question of the class consciousness on class struggle. It's really a complex point. I don't think that in the master on slave process that the slave consciousness really came out, especially in what I know in Melanesia. It's much more complicated, rich, poor, urban versus rural, and so on. But especially on, it's also complex to speak about indigenous bourgeoisie. That's against, in my Melanesian experience, it doesn't fit well. But what about the consciousness of a Polynesian ruling class at the time where Ratu Mara spoke about Pacific Way? Oh, okay. Well, yes, I certainly didn't mean to suggest in my critique of Stephanie Lawson that class-based perspectives are not are useless. That wasn't the point at all. Only to say that she thinks the traditional hierarchies are playing a role that they're not quite playing, and that we need to reconsider that and establish. I mean, people often talk about the word elites, which is used so often in social science, le mot élite, mais c'est pas un mot tellement useful. C'est pas tellement utile, c'est ça. Il y a les élites partout, quoi. Alors, c'est le problème, je pense, avec Stephanie, qu'elle n'est pas suffisamment exacte sur qu'est-ce que c'est l'élite. But on class, I mean, you're absolutely right. If you look at in very different ways, there are important debates about the emergence of a middle class in Samoa, in Tonga. George can maybe say more about Samoa, certainly in Fiji. You know, in Fiji, social inequality has always been much greater amongst the Fijian population than amongst the indigenous population. You can see that if you look at the household income and expenditure surveys, because they divide the population into so-called deciles, 10%, and you can see that the gap between the higher, and you can do it by ethnicity. Before Bainimarama, you could do it by ethnicity. You can see that the gap between the highest decile and the lowest decile is much greater in the Indian community than it is in the Fijian community. But there's also discussion about the emergence of social classes, and often they're not the high-ranking chiefs. I mean, the idea that the high-ranking chiefs form a new ruling class. I mean, I don't think even Stephanie or Epeli Hauofa said that quite explicitly in that kind of way. No, the emergence of a middle class or a rich elite has often been very different to the hierarchical system, I think, in all three of these countries. My comment will be, again, to the study based on regional organization, the forum, and how the Pacific Way was used by the forum and how it's in practice. So it is elite. I mean, in terms of, it is a state-led, it is the meeting of leaders. That's what it is. That's this group. And so, of course, and some of the, one of the writers say that it is based on how leaders are familiar with their type of decision-making. And so consensus was, used within that space. But it also, in those early writings, I need to dig out who it was, it also says it will become the problem of the organization. Like, because it is only for leaders, that they will face these questions. And that's why you also see now, in terms of the values of the Pacific Island Forum, consensus and inclusivity.
which is now, as sort of Serge mentioned earlier in his paper, you see the organization now saying we need to have a forum for civil society, a forum for private sector, a forum for women. So visually, when it was created, it was a leader, state-centric type of organization and decision-making with it. But as the years have grown, and as we see it now, it has to incorporate inclusivity. And it's not just the issue around, the questions of who's not there. But if you look at greater international norms, that's how the international system is now. We now go into these multilateral meetings, and it's always about who is not in the room. How do we provide these spaces for these voices to be in these spaces? Now, I can't say that it's part of the contribution of the Pacific Way that we have this, but it's essentially part of what that consciousness now within how international organizations and multilateral organizations are thinking. Yes, thank you. Maybe to Salah, George, and John, don't you see any contradiction between the advocacy of the Pacific Way and the implementation of that spirit of the consensus of Pacific Way that is proclaimed by the leaders in regional avenues like the forum and the other institutional meetings, with the actual practice of implementation of these big thematic things when it rolls down to individual countries. I remember every time there's a chicken and egg situation. When we come to the forum or to the SPC with OMG where I work, you want to develop a plan. May we know the priorities of the countries? Sometimes the countries don't even have those priorities. You define the priorities and you expect the member countries to abide by that or based on that. So who leads here? So I'm saying this because from the beginning you said, and it was correct, that the concept of the Pacific Way was, when it was flagged at the UN, it was an external avenue where it makes sense, to try and influence the international opinion about the cause for independence and whatnot, decolonization in the Pacific. Translated to our region, yes, we have to embrace this concept in order to, live our togetherness by the rule of consensus and agreement, even if we have to agree to disagree. Then when you go back home, some leaders face misery when they go back home, having agreed already on all these big things. When they come home, they have nothing to stand on in order to fulfill that very objective they want to agree. So the point I'm asking you, as researchers, have you taken time from your own personal experience? Don't you think there are some contrasts, some contradiction in the way we preach and the way we practice? Just a question. Thank you. That's more for you than me. Yeah, sure. No, this is a very political question. Yeah, no, it is. But I'll answer it in terms of what the study shows, in terms of the actors, institutions, and the process of consensus and how it's practiced within these organizations. There's definitely contradictions. Kaputau Laka shows in his says that the processes and the politics have overtaken sort of the idea of unity, and that our organizations and our governments have favored bureaucratization over the idea of dialogue, and that dialogue has become more of a way to legitimize this specific way, rather than bringing out the voices and so there is that contradiction. But what I think the second part of the question is leading to, so how do you get your ideas? And part of why I study this is to provide strategies for countries, but also organizations in which to amplify
their voice. So what is happening with consensus? So I argue that there's a core group of individuals that control the agenda. And I looked at this in climate change, but you can say it as in gender, in women, in nuclear, or there's a core group of individuals. They can be champions from like a leader, they can be technical, a director of an organization, it can be that research academic, and it's that activist. They're a core group of people, and we notice this because they are the first group that contrive the issue, and then they drive the issue all the way until implementation. And so that's where we say, be a part of that core group of individuals that drive the idea, but also the practice. So that's where I find that in terms of that study. Thank you. I'm very sorry, I have to relay a message to all the contradictions of our Chief of Logistics, Semir, because he said that we must extend and go like nearly 1 hour late. He didn't precise that he meant that for this afternoon. He said there is an urgency to go to the food place now. If not, the food will not be allowed to be given to us because it's rotting in the heat. So he said, please stop now, continue the same discussion this afternoon, because as we have the general discussion this afternoon of all the papers of the day, this morning and this afternoon. So all my apologies, we are subjected to the unclarity of the Chief of Logistics. So we will continue and come back to all those discussions.
C'est ça? Ouais. Pas master, pas master. Je sors pas l'examen de la semaine prochaine. Toi, tu passes en troisième, deuxième? Ouais. C'est celui-là, il me semble, en premier. Je rêve? On attend encore 5 minutes. Ah oui, il est même pas 13h30. Ah ouais, c'est pour ça. Non, on attend 5 minutes encore. Merci.
Pardon? Jean-Pierre est prêt à parler plus longtemps, hein, dans son temps. Très bien. Très bien. Mais disons qu'il se limite à 30 minutes. Pas à 20, mais 30. Mais à ce moment-là, on peut dire à tout le monde. Il faut dire à tout le monde pareil, non? Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr, on n'oblige pas tout le monde à être à 30. Mais pas dépasser 30 quand même, parce que sinon... Juste une petite précision. Donc cet après-midi, on a plusieurs exposés. We have several papers this afternoon. We still try to keep the time about 20 minutes per paper, but as we are flexible, as we were saying this morning, anyone who needs it could go a little beyond, not more than 30 minutes for sure, not more than 30, but can go over 20. Donc chaque papier peut, si l'orateur le souhaite, le micro ne sera pas coupé après 20 minutes, mais après 30 minutes, puisqu'on a un peu de flexibilité. Donc nous avons cet après-midi d'abord 3 papiers, puis une discussion, puis 2 papiers, puis une discussion. Et je rappelle que dans chacune des discussions, on peut revenir aussi sur les papiers de ce matin, puisque la discussion ce matin a été un petit peu écourtée. We have 2 discussions after the 2 series of papers, but we can also, anytime we want, anytime anyone wishes, to come back to the topics of the papers of this morning, because the discussion this morning was somehow shortened by our leader of logistics, who said that the food cannot wait. Quoi? Ben, tu veux pas le faire toi? C'est facile. Directeur du GMLF, ancien président du et ancien doyen de l'USP pour Voilà, attends. Je vais oublier tout ça, moi. Parce que... donc, il est aujourd'hui le président de l'université, mais il a été le directeur du groupe mélésien Fer de Lance, d'accord? Il a été le doyen de l'USP Port-Vila et le ministre de l'Éducation nationale avant de devenir président de la laboratoire. Avant de devenir président de l'université. D'accord. D'accord. Bien, mais je crois qu'on peut commencer, donc appeler à la barre, si j'ose dire, le président Jean-Pierre Niroy. Et pendant qu'il arrive, je peux déjà vous dire que donc Jean-Pierre Niroy, qui est président de l'Université nationale du Vanuatu, a été également appelé à de hautes fonctions précédemment, puisqu'il a été le directeur du groupe mélanésien Fer de Lance,
Il a été le doyen de l'USP, de l'University of South Pacific à Port Vila, et il a été aussi ministre de l'Éducation nationale, avant d'être maintenant président de l'Université nationale. Merci, Monsieur le Président. Une précision, je n'étais pas secrétaire général, j'étais un des directeurs, très rapproché du directeur général du fer de lance. Et aussi, au niveau de l'Université du Pacifique Sud, j'étais directeur du centre de formation à distance, puis directeur de campus. Oui, merci de ces précisions. Thank you very much, ladies and gentlemen. I know it's been a heavy lunch compared to yesterday. Hein. Le lunch aujourd'hui, c'était beaucoup plus lourd par rapport à ce qu'on a eu hier. Donc, pour ceux qui contemplent l'idée de me poser des questions, je peux vous inviter à aller faire votre sieste. Hein. Those of you who think you want to ask me questions later on after this heavy lunch, you can quietly have a little siesta. But otherwise, thank you very much for giving me the opportunity. Yes, the topic of my presentation today is la recherche d'une revendication identitaire nationale en parallèle au Pacific Way, à travers l'émergence des universités nationales du Pacifique. C'est le cas de l'Université nationale de Vanuatu. Donc, I'll be navigating in French and English where I can in this presentation. Lorsqu'il m'a été proposé, premièrement, mes remerciements aussi aux organisateurs du colloque de nous avoir invités à l'Université nationale de Vanuatu. Mais lorsqu'il m'a été proposé de contribuer à ce colloque du Pacific Way, j'ai tout de suite accueilli cette idée avec un vif intérêt. Étant moi-même, je crois, une incarnation, ou sinon un sujet de ce concept en tant que Vanuatu, qui grandit et débuté ma carrière dans l'ère de la colonisation, puis me suis interrogé sur la pertinence de ma contribution, au vu de l'émergence si récente de l'Université nationale de Vanuatu. Que je dirige depuis septembre 2020, avec le soutien en particulier de ma collaboratrice, Mme Anne-Sophie Vivier, qui est ici avec moi, également présente à ce colloque, mais aussi avec l'appui du conseil d'administration et des collègues du ministère de l'Éducation et de la Formation, ainsi que l'équipe universitaire qui me soutient. Le souhait de partager l'expérience unique que nous vivons dans notre archipel du Pacifique a finalement pris le pas sur nos réticences et nos inquiétudes. Ainsi, cet article constitue avant tout un témoignage sur un processus en cours visant à institutionnaliser le bilinguisme puis plurilinguisme universitaire en contexte minoritaire à travers la promotion d'une identité propre au Vanuatu qui se distingue dans la région océanienne. La présence des langues françaises et anglaises dans le système éducatif du Vanuatu est le fruit de son héritage historique, pays colonisé conjointement par la France et l'Angleterre jusqu'à son indépendance le 30 juillet 1980. Ainsi, l'article 3 de la Constitution du Vanuatu prévoit clairement qu'il existe 3 langues nationales, dont le Bishlama, le français et l'anglais, et 2 langues principales d'éducation, que sont le français et l'anglais. Dans la région océanienne, où cette particularité a ajouté à la plus forte densité linguistique au monde, plus forte densité linguistique parce que pour une population actuellement recensée à 300 000 personnes, nous avons 138 langues vernaculaires à préserver, à rechercher, à documenter et à préserver et promouvoir. Figure d'exception, le gouvernement aurait pu choisir, pour des raisons à la fois fonctionnelles et surtout politiques, de ne garder que la langue anglaise dans la réforme de son système éducatif initié en 2015 et intégrant l'enseignement supérieur et technique dans les axes du travail du ministère de l'Éducation et de la Formation. Et pourtant, la nouvelle structure universitaire repose sur l'existence de formations supérieures bilingues, accessibles tant aux étudiants francophones qu'anglophones. L'actuel processus d'institutionnalisation
repose également sur la structuration d'un secteur éducatif tertiaire qui existe notamment par des collaborations mises sur pied à travers des conventions et des programmes qui lient le ministère de l'Éducation et de la Formation, l'université et les universités internationales partenaires. Cette communication se propose ainsi de présenter les étapes qui ont amené le Vanuatu, petit État insulaire du Pacifique, à développer et de créer son université nationale. This communication, ladies and gentlemen, will present the steps that led Vanuatu, classified as a small and at the time underdeveloped country, island state in the Pacific, to develop the project of creating the national university with a specificity of that university being a bilingual university, bilingual in a multilingual environment, and then analyze the challenges that it represents in societal, linguistic, political, and economic terms at the national and regional levels. Donc la genèse du projet universitaire se présente ainsi. This is the genesis of the National Bilingual University Project, an historic and political issue. During the 1970s, the leadership of the then New Hebrides, now Vanuatu, was not immune to the decolonization trend in the Pacific region. Our leaders followed and closely adhered to the advocacy of self-determination and decolonization models, as well as the anti-nuclear testing campaigns in the Pacific and internationally. Vanuatu was one of the very vocal voices in these issues, especially under the leadership of Father Waldalini, late Father Waldalini, Donald Kalpokas, late Peter Taurakoto, and Barata Mesope, who recently, just last week, lost his wife. May her soul rest in peace. And also the relatives were closely following these developments, inspired by their counterparts in Samoa, in Fiji, in Papua New Guinea, and Solomon Islands, to name a few, for the quest for independence. So the Pacific Way was then seen as a concept to claim a mythical identity for Pacific Island peoples. This is from the Melanesian perspective. And I remember my university days at the University of the South Pacific in the early 1980s, when the Pacific Way was used more in the students' community as a slogan to distinguish our Pacific Island cultures and norms from those introduced or rather imposed on Pacific peoples. Realizing that the Pacific Path was a rather mythical concept put forward to mobilize attention to Pacific regionalism, but which in reality was more economically beneficial to Fiji, who captured most of the international organizations and most of the economic returns from the views of my elders, my Melanesian leaders, which along the way gave rise at the time to the Far Samoa concept in Polynesia. The three Melanesian prime ministers of Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu, together with the FLNKS representatives from New Caledonia, agreed to set up. Following on from what we heard yesterday from Mark Tabani's presentation from the Melanesian socialism concept, then they decided, when they met in Koroka, to set up the Melanesian Spearhead Group, the MSG, known as the MSG. And the MSG was formed at an informal meeting held in Goroka, Papua New Guinea on the 17th of July, 1986. The regional institutions created under the Pacific Way, from our understanding, were included obviously the Pacific Island Forum, SPREP, USP. Somehow the Pacific Airline was seen as the Pacific Airline, but owned by Fiji and a few others. Most, if not all, are based in Fiji, and even the Nume-based SPC has a regional Pacific office in Suva, Fiji. Gradually, the independent Pacific Island countries began to establish their own national entities, such as airlines, banks, teacher training institutions and other institutions, and universities, which is in fact the focus of my paper today. Thus, the National University of Vanuatu was born following the trends of Samoa, Fiji, Solomon Islands, to name a few. And I think Tonga have they have
Institute of Higher Education that also provides some kind of tertiary training. Atenisi Institute. Atenisi Institute. Yes, thank you very much for that correction. Donc, retour sur l'enseignement supérieur régional dans le Pacifique Sud. Jusqu'au développement récent du projet de créer une université nationale ayant une dimension bilingue, l'élite francophone du Vanuatu était essentiellement formée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, à l'UNC, tandis que l'élite anglophone était pour la grande majorité formée à l'Université du Pacifique Sud, USP, et dans les universités d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'UNC, Université française, s'est développée dans un contexte politique d'autodétermination, né en ce qu'on comprend en 1987 en tant que composante de l'Université française du Pacifique, dont le siège administratif était à Tahiti. Donc, il y a eu 2 centres universitaires qui sont devenus donc 2 universités autochtones que nous connaissons aujourd'hui, comme l'Université de Polynésie française et l'Université de Nouvelle-Calédonie. Donc, elle reçoit ses financements, ça c'est l'UNC de l'État français, et doit répondre donc aux exigences de l'enseignement supérieur français en tant qu'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, régi de la loi du 26 janvier 1984. Dans le même temps, elle a également pour but de former une élite kanak et calédonienne dans les secteurs prioritaires pour la Nouvelle-Calédonie. Grâce à un réseau de laboratoires de recherche français présents sur le territoire, aux nombreux investissements au développement d'un consortium de coopération de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, CRESICA, réunissant tous les instituts de recherche basés localement, l'UNC constitue donc un pôle d'attraction pour les étudiants calédoniens, mais aussi de Vanuatu, dont 3279 étaient inscrits en 2019, d'après les informations que nous avons. L'USP, dont le siège se trouve à Fidji, dispose d'un réseau de campus et de centres de formation répartis dans les pays membres et fonctionne principalement grâce au financement de ces États. Centre d'excellence dans la région depuis 50 ans, l'USP a répondu à cet appel du Pacific Way et offre un dispositif de formation étendu en anglais, comptant environ 16 000 étudiants par an à temps plein. Ça, ce sont les statistiques d'il y a quelques années. L'USP a développé aussi au cours de son existence des liens étroits avec des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui participent également de façon importante à son financement. Elle maintient également un réseau élargi de partenaires avec plusieurs universités et institutions de la région océanienne et au niveau international. Le campus de Vanuatu propose donc un cursus en présentiel en droit. Ça, c'est le campus de l'USP à Vanuatu. Un cursus en présentiel en droit et a développé au fil du temps une filière francophone qui repose surtout sur la traduction des cours de l'anglais vers le français et le recours à des tuteurs francophones. Donc, l'Université du Pacifique Sud constitue dans la région océanienne quand même un terrain d'influence politique et linguistique majeur pour la formation des futures élites des pays insulaires, ainsi que par la recherche au niveau régional, en particulier à travers son journal, The Journal of Pacific Studies, la revue scientifique multidisciplinaire axée sur les problèmes du développement dans le Pacifique, à laquelle ont contribué de nouveaux chercheurs de la région depuis 1975. Depuis la nomination en 2018-2019 du nouveau président et vice-chancellor de l'Université du Pacifique Sud, l'université a expérimenté quelques difficultés institutionnelles et politiques au sein de sa structure. C'est tout récent, au sein de sa structure, entre son management, son conseil d'administration, mais également entre son personnel, l'association des étudiants et le conseil, ainsi qu'entre l'administration principale et le pays hôte Fidji, qui a dû donc expulser son vice-chancellor, le vice-chancellor de l'Université du Pacifique Sud. Celui-ci a dû maintenant opérer depuis Nauru et ensuite Samoa. If we are right, the vice-chancellor of the University of the South Pacific is now based in Samoa, right? This is a new thing. This is new from the history of the, since the beginning of the establishment of the USP, that the vice-chancellor has been expelled from the main
administrative headquarters to operate from a regional campus. Donc le développement parallèle d'universités nationales dans la région, l'existence de l'USP s'est accompagnée du souhait parallèle de certains de ses États membres comptant les populations les plus importantes. Donc I think there was an earlier presentation, I think yesterday, by a colleague, Margaret, I think was her name, about all the universities that we know. So for me, I'll cover very briefly here 3 or 4 of them. Donc ces universités, surtout, on peut citer ici à l'ordre chronologique de leur apparition les 3 dernières, les 3 que je vais couvrir sont National University of Samoa, établie en 1984, qui a été aussi l'objet de présentation hier. The Fiji National University en 2010, Solomon Islands National University en 2013. Donc ces universités revêtent des contours différents, mais l'essence de leur création repose sur les mêmes principes exprimés par le professeur Fiu Leapai Tua Ilau Asofu Sou, président de l'Université nationale de Samoa. Il disait, The University of the South Pacific was established in 1968 to cater for the needs of the South Pacific region. However, along with the wave of decolonization came the realization among some of the Pacific Island countries that in order to be true to the democratic principle of self-determination, each country must have its own institution of higher learning. Ainsi, la création de l'Université nationale de Samoa représentait donc un rêve pour les pères fondateurs de l'État de Samoa, dont l'indépendance. When did Samoa gain independence? Was it in 1962? 62, en 62. Mais ce n'est qu'en 1983 que l'idée a pu prendre forme, lorsque le gouvernement au pouvoir a pris en considération les problèmes rencontrés par les étudiants samoans poursuivant leurs études à l'étranger et a manifesté la volonté que les diplômés répondent aux besoins spécifiques de la main-d'œuvre du pays. Donc en 2010, l'Université de Samoa comptait environ 2000 étudiants. In 2010, the National University of Samoa, from the statistics that were accessible to us, registered about over 2,000 students. That was in 2010, sorry. Et en 2022, après fusion de plusieurs institutions de formation supérieure, dont l'Institut de Polytechnique, en 2006, 6 facultés coexistent dans les disciplines suivantes: éducation, santé, sciences, arts, commerce, enseignement technique, ainsi qu'une école de formation maritime. Donc pour la Fiji National University, il a suivi un processus différent de celle de Samoa, en ce qu'elle est constituée en 2010 sur la base de la fusion des 6 établissements d'enseignement supérieur qui étaient déjà préexistants. Ainsi, l'État fidjien a souhaité structurer son enseignement supérieur disséminé sur le territoire avec l'ambition de devenir la première université au Fidji et aussi dans la région du Pacifique, ainsi qu'un centre national d'excellence pour tout ce qui concerne la formation et la productivité. Après plus de 10 années d'existence, l'Université nationale de Fidji se veut également un vecteur de développement économique et social en promouvant l'employabilité de ses étudiants et la recherche appliquée au bénéfice de la société fidjienne. Conformément au souhait initial, elle représente actuellement la plus large université du Pacifique Sud, avec environ 27 000 étudiants inscrits par an et 5 instituts regroupant l'ensemble des disciplines scientifiques. Troisième université, c'est celle de l'Université nationale des îles Salomon, SINU, qui a été créée en janvier 2013 après qu'un projet de loi visant sa création a été adopté par le Parlement en fin 2012. Suivant le même processus que Fidji, les îles Salomon disposaient déjà d'un réseau d'institutions de formation dont certains existaient avant l'indépendance en 1978. Ensuite, je n'ai pas voulu élaborer sur Tonga, mais sinon, des États de la région
qui ont choisi de ne pas s'associer à l'USP, surtout la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui à elle seule compte 6 universités, dont 4 publiques et 2 privées, ainsi que de nombreux instituts de formation d'enseignement supérieur. Donc le projet de création de l'Université nationale de Vanuatu, qui a été proposé comme un symbole d'unité et de cohésion sociale nationale. Dans ce contexte régional où l'on peut percevoir l'importance du projet universitaire national, aux fins d'émancipation de ces jeunes États, l'arrivée d'un nouveau gouvernement au Vanuatu en janvier 2016, dont le Premier ministre, M. Charles Salwa Etabi Masmas, qui était francophone, a permis d'impulser un nouvel élan au projet de création d'une université nationale. Dans le plan des 100 jours du gouvernement se trouvaient ainsi mentionnées plusieurs actions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, dont le développement d'un programme pour l'établissement d'une université nationale de Vanuatu. Le plan du développement national durable 2016-2030, communément appelé le plan du peuple, a pour vision d'aspirer à un Vanuatu stable, durable et prospère et repose pour cela sur 3 piliers. Le pilier sociétal, le pilier environnemental et le pilier économique. Dans ce cadre, le pilier sociétal prévoit un système d'éducation inclusif, équitable et de qualité avec un apprentissage tout au long de la vie pour tous et a donc pour objectif d'étendre les possibilités d'éducation supérieure, y compris au niveau professionnel et technique. Ce plan s'inscrit également dans le cadre mondial des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, dont l'objectif 4 prévoit l'accès à une éducation de qualité. Cette exigence d'offrir un accès de qualité et abordable à l'enseignement supérieur aux nombreux jeunes désirant poursuivre leurs études sur place a donc fait l'objet d'une prise de conscience aiguë par le ministère de l'Éducation et de la Formation en charge de proposer les réformes. Avec le souci de tenir compte de sa particularité linguistique, particularité et complexité linguistique, et de compenser progressivement le déséquilibre en matière d'offres universitaires entre les filières anglophones et francophones, ce ministère s'est ainsi engagé à partir de 2015 à créer une direction de l'enseignement supérieur et tertiaire chargée de développer l'enseignement supérieur et technique au Vanuatu et notamment de créer une université nationale incluant des formations bilingues. Cet engagement du gouvernement a donc fait l'objet d'un accord unanime de la classe politique à travers plusieurs décisions du Conseil des ministres depuis 13 mai au 4 août 2016, du 31 août 2017, du 31 août 2018, ainsi que du 30 octobre 2019. C'est dans ce contexte émergent qu'une réflexion a également été entreprise dès 2016 pour établir une liste de filières supérieures à développer en priorité, laquelle a donné lieu à la rédaction d'une synthèse en juillet 2016 faisant ressortir 4 secteurs essentiels pour le développement du Vanuatu qui sont le tourisme, l'agriculture, l'environnement et l'informatique. Depuis lors, plusieurs formations supérieures délocalisées proposées dans le cadre des partenariats internationaux avec des universités francophones et anglophones ont été ouvertes, comptant près de 400 étudiants en 2022, lesquels font désormais partie intégrante de l'Université nationale dans le cadre d'une codiplomation internationale. Dès 2013, le ministère de l'Éducation et de la Formation avait déjà décidé de consacrer un budget important à la mise en place des formations de licence et master qui préfiguraient l'université. Dans le communiqué de presse officiel publié à l'occasion de la rentrée académique de février 2019, le ministre de l'Éducation a tenu à rappeler l'importance du projet universitaire national en ces termes. Le Vanuatu a besoin de renforcer ses élites et de former ses propres cadres bilingues. Avec le développement de l'université, l'enrichissement des niveaux de qualification, une dynamique propice à la promotion sociale est en cours, laquelle agira sur tous les secteurs. Une université bilingue pour assurer un avenir à la francophonie dans la région océanienne. Le Vanuatu compte une population d'environ
Bon, je disais tout à l'heure, maintenant avec un recensement qui a été mené l'année dernière, estimons à 300 000 la population de Vanuatu, dont l'on dit généralement qu'environ 35% est francophone et 65% anglophone. À la fois membre du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, il n'a cessé de revendiquer depuis le début des années 80-90 l'importance de maintenir et de faire fructifier l'héritage linguistique issu de la présence coloniale franco-britannique qui a duré depuis 1907 à 1980. Ainsi, après une première période complexe de l'indépendance en 1981, où la francophonie était associée à la puissance colonisatrice, par le premier gouvernement au pouvoir mené par M. Walter Lini, le premier ministre Maxime Carlo Corman, qui était donc élu en 1991, a fait étape de l'importance de la francophonie comme outil de rayonnement régional et international, conformément au texte de la Constitution du Vanuatu, and quote, according to the Constitution which the Vanuatu Party signed, ça c'est une déclaration politique, the English and French languages should be treated equally, and in particular, they should be taught equally in all schools. C'était une citation de Howard Ventris en 1995. Donc l'engagement pour la promotion de la langue française a depuis lors varié en fonction des majorités politiques au pouvoir, mais nul n'a jamais réellement contesté la structure binaire du système éducatif primaire et secondaire, misant au contraire sur cette particularité qu'a le Vanuatu dans la région océanienne, où les seuls autres territoires pratiquent le français sont la Nouvelle-Calédonie, voisin le plus proche, Wallis et Futuna, un peu plus au nord, ainsi que la Polynésie française, plus à l'est. La réforme en cours depuis 2016 donc, envisage cependant l'enseignement de façon plus inclusive à travers l'apprentissage dans les langues vernaculaires et en Bishlama dans les premières années d'études, puis l'intégration progressive du français et de l'anglais. Cette particularité constitue un point d'ancrage structurant de la jeune université nationale dont le modèle repose sur la coexistence et la promotion du bilinguisme et du multilinguisme tel que sera formulé dans l'article 3 de la loi numéro 34 de 2019 portant création de l'Université nationale de Vanuatu. Donc elle a pour objectif d'offrir de l'avancement dans l'enseignement supérieur et un apprentissage tout au long de la vie par l'excellence académique et professionnelle grâce à la formation, l'instruction et l'apprentissage dans les deux langues officielles que sont l'anglais et le français, et aussi à la recherche et la coopération internationale. Une université qui se veut fédératrice, intégrant les institutions de formation existantes. Following the model of Fiji National University and Solomon Islands National University, the National University of Vanuatu is intended to be a focal point for the existing technical training institutions, namely the Vanuatu Institute for Teacher Education, Institute of Technology, School of Nursing, the Maritime College, the College of Agriculture, and the Police College. To this end, it is necessary to first bring them under the Ministry of Education and Training, because at the moment they all sit in their respective ministries, to ensure that their level of qualification is raised. Current characteristic of these institutions is the heterogeneity of the training offered, which ranges from certificates level 1 to 4, according to the Vanuatu Qualification Authority, which ranks that at the secondary technical level. So and the various ministries concerned that manage most of these institutes have no expertise in the field of training and are therefore unable to support them in implementing the necessary reforms. In parallel to this development, the Ministry of Education and Training started in 2013, sorry, I think I have covered this in French already. Then, as a result of that, the first decentralized or delocalized bachelor's degree in economic and social administration was created in 2013 in partnership with the Université Toulousain Capitol. At the time, the content was taught only in French,
Little by little, awareness of the importance of introducing courses in English made it possible to review the contractual framework and led in 2019 to the signing of a new agreement, paving way for at least 30% of the courses to be taught in English. 2 other master's courses were gradually added to the first course in 2017, namely, or including the master's degree in economic and social sciences, and an extension of the AAS degree, and second master's is in town planning and development of Oceania territories in partnership with the University of New Caledonia. In 2018, a new bilingual bachelor's degree course in tourism and hospitality was introduced with a consortium of 4 partner universities: the University of New Caledonia, Toulouse II, Jean Jaurès University, Victoria University of Wellington, and Taylor's University of Malaysia. In order to ensure the consensus of the political class on the setting up of higher education in the country's leading economic sector representing 40% of the GDP, the proposal formulated by the universities after public tender process was approved by the Council of Ministers, and the launch of its first cohort even led to an interruption of the parliamentary session in November 2018, so that the Prime Minister and all the members of Parliament could be present and attend the launching. And this is to us a strong testimony of the strong support, political support that we have, and the commitment that we have towards the development of the National University of Vanuatu and the programs that are developed to support the economy. Following the priorities set by the National Sustainable Plan, environment is one of the 3 pillars. The latest degree in environment science was introduced in 2020 through a partnership with the University of New Caledonia and James Cook University. Finally, following the results of a needs analysis study commissioned in November 2019 by National University, 2 new courses should be introduced in 2023 in the areas of diploma in ICT and the other one in climate resilience, a diploma in climate resilience and humanitarian action. J'ai encore du temps là? Ben, pas tellement, hein, si on reste dans les 30 minutes, disons. Ok. Je vais peut-être sauter. Parce qu'on y est aux 30 minutes. C'est bon. Bon, de toute façon, l'article il est publié. This article has been circulated, so you can go back to it. Let me just relate by way of concluding. Some of you might find this very boring, because I'm talking about the National University of Vanuatu. You all have your own universities. You've all been grown up in the National University. Why is it relevant to us? Pourquoi est-il bon, nous sommes ici. How do I relate this article to the very topic of our... The reason why I took time to do this is because we tend to neglect. Nous avons, à travers le Pacific Way, un grand neglect de la communauté francophone ici dans le Pacifique. If I have put a lot of accent, si j'ai mis beaucoup d'accent, emphasis on the necessity to nurture and develop programs in the 2 most influential and colonizing countries, powers, that were Britain or England and France. To some extent, for some it's the US, for some it's Japan. But let's concentrate on these two European countries first. There is a complete, often misconception that this region is only an English-speaking region. Now I stand here as a product of the Pacific Way to say that we are wrong when we think this way. So that's why, to conclude, let me share some of my thoughts, which I hope will... in closing and linking back to the spirit of the Pacific Way Symposium, it is proven and it must be accepted that one of the major aspects that we need to embrace in order to safeguard our common interest in the Pacific Way
is firstly to accept that our region is not an Anglophone region. It's not an English-speaking region. Okay? It's a bilingual region. It's a multilingual region. And therefore, the best way of realizing that is to help to bilingualize or to multilingualize the Pacific. So that next time when we come, I don't have to sweat having to read in English and French, or for some to read in French and then have translation of the same paragraph. This is, I'm glad I've awakened you. We must embrace, we must accept that the values coexist in our region. And my dream is one day to see that when we come to meetings like this, from the West Pacific to the North Pacific to the South Pacific to the Eastern Pacific, whatever language we speak, we don't have to translate. That's one dream from Vanuatu. For the way to be Pacific, it must be bilingual. For the way to be Pacific, it must be bilingual. For the Pacific, way to be concrete and a living experience, we have to embrace these values and accept these two languages as our official languages of the region, the two languages of the Pacific Way. Pour que le Pacific Way soit une réalité concrète de la manière évolutive de vivre et de faire, il doit aussi avoir une dimension bilingue, voire multilingue, plurilingue, par laquelle les citoyens de l'Océanie pratiquent un bilinguisme et un multilinguisme concret. Qu'on n'ait plus besoin d'avoir à traduire nos textes quand on envoie un texte en français ou un texte en anglais. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Jean-Pierre. Alors, nous allons écouter l'exposé suivant. Voilà, de notre collègue Gonzaga Pouas, directeur de l'Institut de Micronésie, professeur à l'Université à Guam, qui s'appelle l'Université des Pacific Studies. Is it the name of your university? No, Pacific Island University. Pacific Island University, yes. Right. Okay, by way of introduction, I'm not going to bore you too long. My name is Gonzaga Pouas. If it's too long, just call me Zach. Okay? Firstly, I'm a fisherman. That's my prime role in the Pacific. And then somehow I become a professor to the Pacific Island University. And then I'm also the director for the Micronesian Institute for Research and Development. I happen to be a lawyer myself, so I do legal consultancy work for the FSM government. So in those three spaces, I am a very confused person. So forgive me if I'm still confused about the Pacific Way. But I will try, to clarify, bringing down the Micronesian perspective from north to the south, or getting the south and the north together. So hopefully we can be in the same space. All right, the title of my presentation is Micronesia Free Under the Weight of the Compact of Free Association? A Pacific Way Analysis. So this is a very indigenous paper to present. I start with the Pacific subregions of Micronesia, Melanesia. I have no idea why Melanesia is there because it's referred to color rather than an island or the group of islands. So I call Melanesia Macronesia because they're big islands. And then Polynesia
are connected by ancient watery superhighways which crisscross the Pacific Ocean from east to west and from the north to the south of the equator. This connectedness meant that Pacific Islanders share common interests shaped by their unique oceanic civilization. Colonialism disrupted this Pacific way by introducing a new order. Today, climate change and globalization, like colonialism, are modern forms of externally induced threats to the Pacific Way. Like in the past, islanders has to adapt and build resilience to these new phenomena to protect their future outlook. Can I get this a little bit up? Yeah. Can you still hear me? Yes. Okay. Ongoing engagement between the subregions remain at the heart of the Pacific Way despite the different political forces imposed by the Pacific powers. For example, French Polynesia and Federated States of Micronesia are two Pacific archipelagos connected by the deep seas, and yet on the surface are divided by American and French ideological differences. As an extension of this Pacific Way, I will discuss the underlying issues as experienced by the Federated States of Micronesia under the Compact of Free Association in the last 30 years. I will do so by reviewing the economic, social, constitutional, and political debate affecting FSM's development and this future outlook as a Pacific nation. It will then present its answer in relation to the topical question: is the FSM free under the weight of the Compact of Free Association between the United States and FSM, of course, from a Pacific Way analysis? In the Federated States of Micronesia, there are phrases like the Chukis Way, or in vernacular language, Chukaichak, or in Micronesia, Micronesian Way, or at the regional level, we say, not really the Pacific Way, but we understand what the Pacific Way is, but we'll say the South Pacific Connection, because we're up north, you're south, and then it's connecting the two. All right. And there are differences in our analysis that connection and Pacific Way and Pacific Connection are two different areas that needs to be emphasized. These terms connote the general affinity between the people at the local level, sub-regional level, and the wider Pacific region. It means Micronesians were not strangers to other Pacific Islanders, as they were connected to each other politically and historically. Colonization perpetuated Pacific Islanders' continuity rather than destroying it. For example, the emergence of Micronesia, Melanesia, and Polynesia reinforced foreign intruders' acknowledgement of the Pacific as a highly complex and dynamic space populated by people with multi-cultures, customs, and inter-island connections. For example, the Pacific Way was east for the call for Pacific decolonization as expressed by the formation of the Pacific Forum to reassert the idea of unity among Pacific people. And that is to be freed from external control. The Pacific Way, with its own inherent socio-political forces, cemented this homegrown political ideology and is still in practice today, despite certain hiccups along the way. However, many observers have been busy trying to dismantle the Pacific Way ideology by suggesting that it is a concept that has been used by traditional leaders to undermine the full processes of democratization in the Pacific. That may be true at the domestic level, but it seems that at the regional level, Pacific Way continued to be a binding force to many of the Pacific leaders as a way of connecting to each other, especially at the personal level. In this dimension, let me turn to the case of the Federated States of Micronesia in its quest towards independence. The Micronesian Pacific Connection
was utilized for the purpose of searching for a model suitable for independence. That is, before the Federated States of Micronesia become an independent nation, its leaders toured the Pacific region to talk to other leaders of the Pacific. They found the case of the Cook Islands with New Zealand as a most adaptable model to the circumstances of the FSM at that time, and so marked the birth of the Compact of Free Association between the FSM and the USA. The compact between FSM and USA is a bilateral treaty between the US and FSM arising from shared historical experiences post-World War II. It was first implemented in 1986, renegotiated in 2001, and extended to 2003. The FSM is currently negotiating the compact to secure more financial assistance from the US to sustain itself post-2023. The scaling down of American financial assistance to the FSM may open up opportunities for external powers to extend their influence in the region. The China factor. Some observers argue will fill the economic gaps that may be left in the event that the US will not provide suitable financial package to meet the growing needs of the FSM. If so, will there be China mixed into the Pacific Way in connection to the North Pacific? That's a question I'm not answering. You will have to answer it from your own analysis. Currently, the FSM is currently renegotiating the compact with the US in preparation for its renewal. Since the implementation of the compact in 1986, the US has provided billions and billions of dollars to the FSM government in return for granting the US power to deny access to the islands to third parties, ostensibly to preserve regional security, but in reality, a strategic denial to potential enemies on US national interest. A trust fund was set up for the FSM under the compact, supposedly to replace the compact funds after 2023. However, it is uncertain whether the proceeds from this trust fund will be enough to sustain FSM. There is continuing speculation that China, as a friend of the Federated States of Micronesia since independence, is likely to pay more attention to the FSM post-2023 due to its own interest in the region. China has been assisting the FSM in many areas, such as of building infrastructure, educational scholarship, and small-scale grants for community development, and like the case of other Pacific Way, moral support. It's not just all about money, it's about moral support as well. For the FSM, the key concern will be preserving and extending its autonomy in these circumstances. The compact has been the major source of FSM government's operation in 1986. It is often referred to as being a double-edged sword. On the one hand, it is seen as a savior in that it prevents the Micronesia from economic hardship, while on the other hand, it is seen as handicapping the FSM progress, both internationally and domestically, by creating dependency on compact monies. Despite this, Micronesians are aware that reliance on US money is not economically viable in its specific sense. The nation is embarking on a balancing act to ensure its economic survival by looking at its own resources or model of economic development from other Pacific nations. The supporters of the compact allow US oversight of the distribution of funds with the hope that this will stop the misspending of funds, so they claim, earmarked for essential sectors such as the private sector, education, health, public infrastructure. The US has conducted audits on the compact funds and on occasion withheld certain funds pending their satisfaction
that necessary checks and balances have put in place by the FSM government. This is not the Pacific way, for sure. With this new auditing measure, both sides are studying their next move before the year 2023, which is right now they're looking at the year. It is certain that the compact will be extended for a third time. If so, for how long? Will it be shorter or should it be longer? Optimists perceive the compact as a means of maintaining the important connections between the FSM and US. They feel the FSM should not cut its nose off to spite its face, even though the US has been unwilling to compromise on many occasions. The compact, they argue, is a safety net, as it has provided the financial means to enable the building of the nation's political and economic capacity as a Pacific nation. The US's presence in the FSM has brought stability to the nation and thus security of the Pacific, being on the northern front line of the Pacific. Moreover, it has allowed Micronesians to live, work, and seek education in America. A good opportunity to release the population pressure through immigration and additional benefit which has been through remittances. The FSM is weighing options and ability to tap into alternative sources of funding to replace the compact funds. Many observers have predicted that FSM is heading towards economic hardship in the years ahead, with a reduced living standard compared to that currently enjoyed under the compact. Many Micronesians have expressed concern as to what will happen after 2023. Some want to dwell on the Pacific mode of production by using the sea and land, which they have been sustained historically as a Pacific nation. Others have expressed a desire to look for employment overseas or to join their families who have already established themselves in the US. The challenge is whether the FSM will survive politically without economic assistance from the US. If not, what thoughts can we borrow from the Pacific connection? The US, after World War II, under the trusteeship agreement, was tasked with developing the islands but failed to carry out its mandate. After Micronesian push for a new political status, the US poured billions and billions of dollars into Micronesia to compensate for years of neglect. This sudden injection of money resulted in the creation of the classic model of economic dependency. This model characterizes Micronesians as being incapable of fending for themselves due to the lack of economic infrastructure, a social system that enters capitalism, and an unfriendly legal system that discourages foreign investment necessary to stimulate economic activities to promote the trickle-down effect. The problem with this analysis is that it applies a neoclassical economic model which is better suited to big economies, not in the case of Micronesia. It is therefore not surprising that the trickle-down effect has not been very effective in Pacific Micronesia. The Micronesian social system, which is the backbone of Pacific Way survival of it, I cannot pronounce that word. Survivability? You get it? My tongue is twisted. Continues to be understood by outside economists. It should be remembered that the implantation of any economic philosophy that requires the dismantling of the central pillar of indigenous life or communal Pacific Way kinship support system is doomed to fail. The nature of the Pacific Way system, as inherently opposed to wholesale capitalism, is subject to further studies to ensure the development of a suitable economic model to sustain Micronesians' continuity. Micronesians have tried to grapple with what development entails ever since the traditional system came into contact with the colonial economic system. Theories of economic development are far removed from the realities of day-to-day life for Micronesians. What they know is that their subsistence lifestyle as taught by their Pacific Way system which provides sustenance and keep the extended family together. By comparison, Western economic development seems
very abstract and unrelated to the life they had been accustomed to since their Pacific ancestors made the islands their home many years ago. Oh, centuries ago, not years, centuries. Those that do not move into the wage economy and remit money are often on the margins of the system and still rely in part on the Pacific clanship model for support. The Western mode of economic production based on mass commercialism, commercial consumerism is not suitable for the FSM circumstances due to the lack of appropriate technology. The Micronesian development is about protecting and sustaining their Pacific way of life to safeguard their traditional practices with small-scale technology that may complement their lifestyle. Foreign relations is one of the key indicators of Micronesian success, and it will define the extent to which Micronesia interacts with the outside world and the benefits that flow from such interactions. For example, opportunities for capacity building provided by other governments, particularly in the areas of technology and economic development assistance, need to be maintained. However, Micronesia as a Pacific nation will only deepen its relations with countries emphatic to Micronesian causes, such as the impact of climate change on the islands, respect for the FSM EEZ and airspace, and commitment to the principle of non-interference in FSM's internal affairs. China is always emerged as playing factor in all this space, especially in this foreign relation policy. FSM relations with the outside world is dictated by its constitution. It says the FSM extends to all Pacific nations what it seeks from each: peace, friendship, cooperation, and love in our common humanity. This policy is deliberate in its design for the purpose of portraying an image of neutrality, to promote FSM own interests, firstly in the Pacific and then globally. The desire is not to depend primarily on US charity, but to diversify its diplomatic relations with other countries for development purposes. It is acutely aware of the interdependency between nations and therefore makes the effort to increase its diplomatic relations globally. So in this way, FSM is like looking at no nations on earth is independent, because there is interdependence, between all nations. At this stage, there are still some outstanding legal issues that need to be resolved before the FSM can conduct itself effectively on the international scene. The ongoing debate between US and FSM leaders over the issue of the security of the US in the Pacific region under the terms of the compact remain a challenge. However, it needs to be noted that in recent years, the primacy of the FSM Constitution over the compact has not been fully articulated by FSM officials when the compact is at issue. For example, Article 2, Section 123A of the compact states, in recognition of the authority and responsibility of the government of the United States under Title III, Defense and Security Relations, the government of the Federated States of Micronesia shall consult in the conduct of their foreign affairs with the government of the Federated States, with the government of the United States. That says that if you're going to create a relation with another nation and it's not in the interest of the United States, and you better watch out, because that's violated the compact. There is an answer to that, but I'm not answering it now. I'll leave you hanging for a while. Section 123A is being used by the US to assert its right to veto decisions by the FSM government in relation to the conduct of its foreign affairs if the decisions are not seen to be in the interest of the US. I think I just said that. This is an area of significant debate and tension between the two governments. The tension is about foreign affairs.
You're not telling us what to do. If we want to have a relation with China, we can, because you have relation with China too. So if you can, why can't we? Plus, it's in our constitution to do so. The compact is a treaty delegating major authority over the FSM's defense to another country, the US, which has been permitted under the Constitution. It is within this legal context that US asserts the primacy of the compact over the Constitution. In particular, US rights to veto by the FSM government in relation to the third parties that are perceived to threaten US security. Okay. The EEZ, the exclusive economic zone. The FSM exclusive economic zone remains the biggest single hope for the nation's future. The EEZ covers an area of 2,978,000 square kilometers. It has significant wealth in marine biota and likely mineral resources under its seabed. It is generally estimated that approximately 60% of the total tuna harvest in the world comes from the Western Pacific nations of Palau, Kiribati, the Marshall Islands, Tuvalu, Papua New Guinea, and the Solomon Islands. The FSM contributes 28% of this harvest. The study noted the main beneficiaries of the fishery harvest were Japan, the Philippines, Taiwan, US, Korea, South Korea, and China. Like many Pacific Island countries, the FSM faces problems of illegal fishing in its EEZ by foreign fishing vessels. To combat this problem, the FSM has joined with the Marshall Islands and Palau to pool their resources to effectively patrol their waters. The Australian government, thank God Australia, has provided patrol ships and been involved in the ongoing training of maritime surveillance activities in these three nations. The fishing industry is the main FSM resource capable of replacing some of the financial shortcoming in the compact. Tuna fishery licensing fees are being adopted, but those fees need to be increased substantially to turn out sufficient profit for the nation. It is argued that there should be a correlation between license fees and market value of the fish caught in the FSM EEZ. That is because foreign fishing vessels hauls in hundreds of billions of dollars worth of fish caught in the Pacific Islands EEZs, yet only a fraction of their profits are received by Pacific Island states. The United Nations Conventions on the Law of the Sea, UNCLOS 3, 1982, established the legal regimes that protect the rights of coastal nations like Micronesia from unscrupulous illegal harvesters. The regimes cover the exploitation of economic resources within the designated EEZ, which covers 200 miles from the shores of the islands that form the outer limit of the archipelagos. The economic resources include fishing and extraction of mineral resources both on beneath the ocean floor, bearing in mind the sustainability of the resources. Notwithstanding these internal legal principles, illegal fishing by foreign fleets continues. The FSM needs to seek new international partnerships for the purpose of expanding its capacity to build its future economic and social programs. So, in conclusion, in discussing the issue above, the question remains, and that is Micronesia free under the weight of the Compact of Free Association? You have your own, probably by listening to it, you can already determine your answer. Are we free or are we not free? But my paper argues that FSM, like other Pacific Island nations, has adapted well historically and managed itself impressively under 4 colonial powers. Maintaining the fluidity of its specific traditional system is the foundation for Micronesians' future survival. It is an evolving system that has been at the heart of Micronesian history as a Pacific nation. It has adapted, transformed, re-articulated itself even under the stresses caused by ongoing engagement
with the outside world and the current tides of globalization. Successive waves of colonial regimes attempted to undermine the Micronesian way by inserting their own brands of development and different regimes of governance, all of which were largely unsuccessful. Micronesian countermeasures were adopted through the process of adaptation, which arrested alien practices that could not be assimilated into its specific modes of cultural practices. That is, Micronesia only accepted the essential elements of colonialism that ensured indigenous continuity. The current relatively new Micronesian government has the task of ensuring that its modern legal, political, social, and economic institutions perpetuate relevant traditional Pacific Way doctrines that define how Micronesia's future should be shaped. And that is Federated States of Micronesia with its Pacific Way connection to the south. Thank you. Merci beaucoup. Bon, nous discuterons de tout ça plus tard. We'll discuss all that later. You can imagine the number of discussions about this idea. Can anyone be free under a free association treaty? Alors maintenant, nous recevons notre distingué collègue qui est également le chef de la logistique ici, mais il est aussi le spécialiste en Polynésie française des questions dont on discute ici. Donc, je n'ai pas besoin de le présenter, je pense. Or should I present Professor Alwardi from University of French Polynesia? No need, right? He's been director of the laboratoire gouvernance et développement insulaire et a beaucoup contribué par ses publications à discuter de beaucoup d'options et beaucoup d'étapes qui ont caractérisé la Polynésie française. Et donc là, il va nous parler de justement la vision qu'a la Polynésie française du Pacific Way. N'est-ce pas? The vision that people in French Polynesia, leaders and non-leaders, have of the Pacific Way. Merci. Vas-y. Merci Serge. Alors, en fait, je vais parler du Pacific Way et de la Polynésie française, mais de façon générale, et aussi des attentes des uns et des autres. Donc, je commence par d'abord le concept de Pacific Way, rapidement, puisque vous l'avez tous traité. Hein, il s'agit d'inclure toutes les communautés, quelles que soient les croyances, les races, les opinions, les cultures, dans la nation fidjienne naissante, parce que c'était ça le premier discours, avec pour seul objectif l'intérêt général. Alors bien sûr, dans une gouvernance sans rancœur, sans ruse, il faut dire qu'à l'époque, le Fidji était divisé entre Indiens et peuple premier. Alors déjà pour commencer, cette approche-là est évacuée parce que ça ne concerne pas la Polynésie française où les Polynésiens forment la très grande majorité de la population, parlent ses propres langues et élisent ses propres dirigeants, donc il n'y a pas cette nécessité de réconcilier, on veut dire, des communautés. En revanche, il y a une double définition qui découle de cette première, qui porte d'une part sur un attachement à une démarche consensuelle sur les affaires intérieures et d'autre part sur la volonté de régler les problèmes régionaux en restant entre soi, si possible, face aux éventuelles interventions des puissances non océaniennes. Et là, je vais détailler évidemment cet aspect-là. Alors, dans un premier temps, je vais traiter de l'impossible consensus dans l'ordre interne. Je vais traiter d'abord de l'ordre interne et ensuite de l'ordre externe. Autrement dit, démontrer que la démarche consensuelle prônée par le Pacific Way pour les affaires intérieures est une utopie. Et Pelia Ofa, dont on a beaucoup parlé hier, enfin qu'on a en tout cas mis en avant hier, explique bien que la multiplication des conflits violents en Océanie, émeutes, affrontements en Nouvelle-Calédonie, coup d'État à Fidji, crise de Bougainville et Papouasie-Nouvelle-Guinée, grève des dockers à Papeete, a mis à mal la philosophie de la Pacific Way. Dans un second temps, je vais évoquer ce désir profond
des Polynésiens et de façon plus large des Océaniens d'être entre soi dans les affaires régionales, qui, malgré une volonté forte, reste un mythe. Donc on passe d'une utopie à un mythe. Et Peliaofa, encore lui, constate que l'idéologie fédératrice de la Pacifique Way a volé en éclats, parce que c'était une idéologie superficielle, dit Peliaofa, ce qui est assez violent, qui a été emportée dans les années 80 par la marée montante de la désunion régionale. Alors, Eremoana Mamatuaya Otapu, ministre actuel de la Culture et des Ressources marines, ajoute aussi que c'est une utopie parce que, de toute façon, les Polynésiens ne pouvaient pas véritablement parler aux autres Océaniens du fait des essais nucléaires et que, sans que ce soit de leur fait, même si les Polynésiens voulaient parler, c'était quand même assez compliqué à cause des essais nucléaires. Alors, en troisième point, on verra, là vous reconnaissez, hein, Camille Mara, et en troisième point, on va voir justement la France. Qu'est-ce que fait la France dans tout ça? Alors, en fait, on va voir qu'il y a un aspect double. La France attend deux choses, en réalité, de la Polynésie. D'abord, que les Polynésiens représentent, si possible. Alors, vous allez voir que ça dépend après du pouvoir en métropole, mais c'est que les Polynésiens parlent aux Océaniens, mais finalement, en représentant la France et même peut-être l'Union européenne. Et deuxièmement, la France a aussi besoin de ces territoires pour l'Indo-Pacifique, bien entendu. Alors, maintenant, on peut réfléchir, est-ce que ce 21e siècle est-il plus favorable au retour de ce narratif que représente le Pacific Way? Alors évidemment, c'est le quatrième point. On se retrouve avec des problèmes, des défis extrêmement sérieux, trop lourds aussi pour ces États, qui peuvent du tout affronter ces défis seuls. Il s'agit aussi bien du climat, mais le climat c'est vraiment une façon simple de dire les choses, mais il s'agit aussi de géostratégie avec les nouvelles routes de la soie et l'Indo-Pacifique. En fait, le narratif Pacific Way est concurrencé par des grandes stratégies qui dépassent finalement le Pacific Way. Je rappelle que le président Macron, quand il est venu à Papeete le 28 juillet 2021, avait quand même appuyé, et c'était un message qu'il lançait non seulement à la Polynésie, mais qu'il lançait à l'ensemble de l'Océanie, en disant « malheur aux petits, malheur aux isolés, malheur à celles et à ceux qui vont subir les influences, les incursions de puissances hégémoniques qui viendront chercher leurs poissons, leurs technologies et leurs ressources économiques. » Alors évidemment, il y a eu un glissement sur le plan diplomatique entre le président Hollande qui vient à Papeete et qui invite les Polynésiens à se rapprocher de la Chine, et évidemment le président Macron qui dit exactement le contraire en quelques années. Ça fait partie aussi des malentendus que l'on peut retrouver. Alors d'abord, je commence par l'ordre interne, c'est-à-dire la démarche consensuelle est-elle une utopie? Alors évidemment, la démocratie, on donne en général à la démocratie deux interprétations, l'une est majoritaire, l'autre est consensuelle. Je prends juste la définition du politologue Lippiard qui dit la différence entre ces deux types de démocratie peut être décrite schématiquement comme la différence entre la concentration du pouvoir au moins d'une courte majorité, d'un côté, en opposition au partage, à la dispersion et à la limitation du pouvoir de l'autre, mais qui peuvent emprunter, bien sûr, plusieurs formes. Une autre différence assez proche est que le système de démocratie majoritaire est exclusif, compétitif et conflictuel, alors que le système de démocratie de consensus est caractérisé par l'inclusion, la négociation et le compromis. Alors évidemment, le premier type caractérise les démocraties actuelles, considérées comme un système permettant de régler les inévitables conflits qui peuvent surgir entre les groupes et composant une société, en laissant diriger évidemment une majorité qui réactualisée après un certain nombre d'années. Le second système consensuel, on imagine cette conversion de tous à l'intérêt commun et qui doit aboutir à l'unanimité. Évidemment, c'est extrêmement rare. Alors pour la Polynésie française, c'est réglé.
C'est réglé parce que nous avons ici une assemblée élue au suffrage universel direct, et c'est d'elle que procède l'exécutif. Et les élections se déroulent selon un mode de scrutin à la proportionnelle, avec une prime majoritaire forte, ce qui exclut d'emblée les petits partis de la redistribution des sièges, puisque le ticket d'entrée est de à peu près 16 à 17 000 sièges, de voix, pardon, ce qui est déjà assez énorme. Nous sommes donc dans une démocratie qui reconnaît les conflits d'opinion et l'affrontement des idées dans un clivage très prononcé entre autonomistes, indépendantistes, même si à l'intérieur de ces deux groupes, on a aussi quelques nuances. Lorsqu'il y a unanimité, ça peut arriver, cela devient même assez suspect. Donc c'est un petit nombre de mandataires, évidemment, qui va exprimer la volonté de la majorité. Il n'y a pas de consensus. Alors, Gaston Floss, que j'ai interrogé, qui est ici aujourd'hui, explique lui-même qu'il fait des propositions, lance la discussion sur un sujet et qu'il finit par prendre seul la décision. Et je le cite, « Je prends la décision et je fonce ». Et puis, après une hésitation, il me dit « Bon, ce n'est pas très Pacific Way ». Il ajoute même « Le Pacific Way, dans l'ordre interne, ce n'est pas mon genre ». Donc là, on voit que pour quelqu'un qui a gouverné pendant pratiquement plus de 20 ans, cette notion dans l'ordre interne est un problème. Alors ça, c'est la gouvernance. Il y a un deuxième point qui, dans l'ordre interne, gêne ce consensus du Pacific Way, c'est l'instabilité chronique. On est toujours loin du consensus à partir du moment où il y a une instabilité politique en Polynésie et en Océanie, dans toute la région en fait. Nous avons affaire à des vies politiques faites d'instabilité chronique, de nomadisme politique, de mandats inachevés. Quels que soient, et ça c'est très intéressant, les modes de colonisation, les systèmes politico-juridiques, que ce soit Westminster ou au modèle français, l'instabilité politique est la norme, que ce soit au Cook, Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée, île Salomon, Tuvalu, Tonga, etc., etc. En fait, on a remarqué que les élections ne représentent pas un moment capital de la vie politique. On s'investit grandement dans les élections, mais une fois que les élections sont passées, eh bien, les différents partis politiques n'ont cesse de chercher des nomades afin de reprendre le pouvoir. Donc il n'y a pas cet élément de la patience jusqu'aux élections, évidemment, suivantes. Il n'y a pas la lutte politique ne cesse donc pas après une élection. Et puis après, il y a des contestations assez difficilement compréhensibles. Je prends encore l'exemple de Samoa, où la femme première ministre élue se voit refuser l'accès au Parlement pour prêter serment. Il y a eu quand même, à ce moment-là, on va dire, des choses qui ne sont pas très pacifiques non plus. Alors pour la Polynésie française, alors ça c'est évidemment l'idée, pour la Polynésie française, on a eu 15 gouvernements depuis 2004, soit 10 en 18 ans. Alors certes, le mode de scrutin a quand même changé en rendant désormais impossible le renversement des gouvernements, mais il n'y a pas de consensus pour autant. La vie politique est composée d'autonomistes, d'indépendantistes qui ne se rejoignent pas, avec plusieurs, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs branches. Alors ce n'est pas je répète, pour la Polynésie, Guy Agnel, notre feu collègue de Nouvelle-Calédonie, avait dit « Nous assistons, je le cite, au déclin de la Pacific Way car le consensus à l'océanienne n'a plus cours. » Il ajoute « De nos jours, des clans rivaux luttent pour le pouvoir, non pour mettre en œuvre un programme gouverné par la raison et le bien-être de la population, mais bien plutôt pour obtenir les attributs de pouvoir et les avantages induits, à charge pour les nouveaux gouvernements de renvoyer l'ascenseur à ceux qui les ont portés au pouvoir par un clientélisme effréné. » C'est assez sévère. Alors bien sûr, on peut toujours m'objecter que c'est parce que justement on est dans le consensus que ce système majoritaire ne fonctionne pas et c'est pour ça qu'on est dans l'instabilité politique. Alors je rappelle quand même que dans l'histoire, si on regarde le 19e siècle ou le 18e siècle en Polynésie française, il n'y a jamais eu de consensus. Si je reprends les personnes qui ont travaillé sur cette époque-là, Tahiti était toujours en guerre, le tout était de savoir qui était contre qui.
Donc ça, c'est l'ordre interne. Voyons maintenant l'ordre externe. Alors là, je dis, finalement, c'est un mythe, mais qui va servir, en fait, qui a une utilité. On est dans le cœur du sujet. Michel Panov dit que la philosophie sous-jacente du Pacific Way, c'est la solidarité entre peuples du Pacifique et la négociation. Alors, solidarité, vous allez voir que là, ça a un sens. C'est surtout à la fin de mon intervention, on va comprendre le sens de ce mot, solidarité, mais pas tout à fait négociation, mais surtout solidarité. Alors, il y a une méthode, nous dit le président Edouard Fritsch. Le concept met donc en avant, dit-il, la primauté du dialogue et de la recherche du consensus pour résoudre tous les problèmes qui pourraient se poser à la région de manière à la façon des Océaniens, c'est-à-dire la recherche constante d'un consensus pour éviter les votes. C'est véritablement ce qu'on retrouve, et je reviendrai là-dessus, au Forum des îles du Pacifique. Mais avant d'aller là, de qui on parle? De qui parle-t-on? On parle des Polynésiens, des Mélanésiens, des Micronésiens. Je veux dire que quand on regarde de plus près le monde polynésien, connu sous le terme de triangle polynésien, est un des mythes fondateurs des sociétés polynésiennes, dans le sens proposé par Paul Geyer, formation des identités, question de légitimation, c'est le désir de se retrouver, qui est une constante dans l'histoire de cet espace, qui présente une grande homogénéité culturelle, linguistique. On peut voir Feinberg ou Macpherson, justement, à ce propos. Je donne pour exemple cette réalité polynésienne. Lors du sommet du Forum des îles du Pacifique en 2011, c'est le Premier ministre samoan qui va réunir les leaders de Tuvalu, Tonga, Niue et Cook pour leur proposer cette vieille idée de rassemblement des Polynésiens. Alors on est quand même dans une réunion où il y a tous les Océaniens, ça n'empêche pas le Premier ministre de Samoa de penser à réunir que, bien sûr, les Polynésiens. Et cela va se faire après à Apia, sous le nom de groupe des leaders polynésiens. Et donc, dit-il, le Premier ministre samoan dit, c'est le rêve du leader samoan, Malietoa Tanumafili, de se retrouver, évidemment, juste entre nous. Alors, pour la petite histoire, Gaston Floss était secrétaire d'État au Pacifique Sud, de 86 à 88. Les personnes qui ont étudié justement ce qu'il a fait ont remarqué qu'il était beaucoup plus proche culturellement de Tupou IV, roi de Tonga, de Thomas Davis, Premier ministre des Cook, Vai Colon, Premier ministre des Samoa, et Ratu Sirkamisese Mara, évidemment, Premier ministre fidjien et père de la nation fidjienne. C'est l'entourage là, j'ai l'information d'abord par l'entourage de Gaston Floss, et pas Gaston Floss lui-même. Il avait beaucoup plus, je veux dire, de liens avec ces groupes. Alors, je peux voir plus loin, parce qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Il est curieux de voir qu'il y a donc deux entités polynésiennes, donc le PLG ou GLP, comme ça dépend dans quelle langue, mais aussi le groupe des parlementaires polynésiens. On a le Micronesia Challenge, on a le fer de lance. Et donc, c'est quand même curieux de voir des entités qui existent à l'intérieur de l'Océanie et qui regroupent d'ailleurs des personnes selon une géographie héritée de l'époque coloniale. Alors, il y a un chercheur connu qui s'appelle Serge Tcherkezov, qui est extrêmement étonné, dit-il, qu'on se retrouve avec un découpage hérité de l'époque coloniale. Eh bien, il reste que là, il y a une reprise, justement, de ces géographies par les intéressés. Donc, c'est ça qui est quand même très intéressant, d'autant plus que quand on regarde les études de Feinberg ou de Macpherson, il y a des îles polynésiennes dans l'espace mélanésien ou micronésien, etc. C'est, comme l'a montré Serge, il ne faut pas trop jouer sur ces frontières-là, qui sont quand même assez superficielles. Alors, mais, je continue, alors c'est vraiment le système par... le logique par escalier, mais quand même, une vision macro est tout à fait possible.
c'est-à-dire la vision océanienne. Donc on va regrouper tout ce monde-là et on va se retrouver dans cette vision océanienne. Je reviens sur Eremona Mamatua Yautapo, qui est en charge de l'économie bleue, donc qui se promène énormément comme ministre polynésien à travers l'Océanie, et qui dit, de toute façon, nous on veut recréer le chemin des pirogues. On a voulu, il a essayé avec Wallace Cotra de recréer d'ailleurs ce lien avec, par exemple, le FIFO, évidemment. Manuel Terrail, délégué aux affaires internationales européennes et du Pacifique, parle évidemment de ce lien culturel très fort qui existe. Alors là, vous avez le Polynesian Leader Group, évidemment, qui se retrouve là aussi, hein, évidemment, et qui dit que finalement les Océaniens ont un lien culturel fort, on se comprend très bien. L'adhésion d'ailleurs, dit-il, Manuel Terrail, au Forum des îles du Pacifique s'est fait dans cet esprit océanien qui a primé. Alors, un peu plus loin, je vais vous dire aussi, mais il ajoute, Manuel Terrail, que ceux qui ont porté finalement l'inscription comme full member de la Polynésie, j'utilise le terme qu'il utilise, c'est le clan polynésien. Alors, Ebelia Ofa martèle d'ailleurs que l'océan est en nous, l'océan n'est plus une frontière qui sépare les peuples océaniens les uns des autres et qui les enferme dans leur île. Donc, alors on se retrouve avec ce Forum des îles du Pacifique. Là, vous voyez, les observateurs sont debout. Bon, après, ils ne le seront plus, évidemment. Alors, Fritsch nous dit que les leaders du Pacifique affirment volontiers que nous partageons le même océan, le même ciel, le même aurora, le même tarot, la même pirogue. Et ces points communs signifient que nous partageons une histoire commune. Et cela crée des liens. Les valeurs qui lient nos communautés insulaires sont plutôt celles de solidarité, donc c'est le terme qui va revenir jusqu'à la fin, de cohésion, de fraternité et de paix. Et Pelia Ofa, dans le même sens, ajoute, nous constatons qu'au gré des voyages entre Polynésiens, Mélanésiens, Micronésiens, nous avons les mêmes réflexes et surtout le même humour. Alors j'ai entendu de la part des quelques participants à ce colloque un soir où il disait que l'humour mélanésien, on retrouvait l'humour mélanésien entre Mélanésiens. Les Polynésiens disaient la même chose. Bon, heureusement qu'Epiléophora nous met ça au niveau de l'Océanie. Bon, donc il y a quand même une façon d'aborder les choses à l'océanienne. Alors la question, c'est est-ce que c'est institué Pacificoé? Alors non, à croire Edouard Fritsch qui rappelle que finalement, pour autant, personne n'a défini, ni partagé, ni inscrit ce concept en objectif politique parmi les pays du Pacifique. Au Forum des îles du Pacifique, ce concept n'a jamais fait l'objet de réflexions ou de travaux particuliers parmi les leaders de la région. Alors, bien sûr, il remarque que la recherche de consensus est sacrée. Alors, c'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois. Donc, lorsque certains décideurs, dit-il, tentent de déroger à la règle du consensus, ils sont rappelés à l'ordre et le sujet est renvoyé à une autre date, ce qui a été d'ailleurs dit, je crois même ce matin. Donc il y a cette idée, et on se réunit en amont, et techniquement, c'est ce qu'a dit Edouard Fritsch, sans les conseiller. Et là, on essaye de trouver évidemment des points communs. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Alors, enfin, bon d'accord, mais est-ce que c'est un comportement uniquement océanien? Alors, on peut se poser la question, puisqu'on nous le présente comme océanien. Alors je reviens à Michel Panoff, qui dit le Pacificoé c'est très bien, mais les Tahitiens le mettent en pratique depuis longtemps, que ce soit entre eux ou dans leur rapport avec d'autres peuples. C'est-à-dire que Élise Lefebvre dit elle-même, finalement, il s'agit de travailler ensemble, y résoudre les problèmes, mais tout ça se fait par voie consensuelle, qui est l'apanage des sociétés traditionnelles d'Océanie. Ce que confirme d'ailleurs le président de la Polynésie. Vous avez entendu ce qu'il a dit mardi. Il dit le dialogue fait partie de nos méthodes, c'est dans notre ADN, il a répété plusieurs fois. Le consensus est recherché, même si ce n'est pas une condition nécessaire et obligatoire. Alors il dit, mais de toute façon, si on va plus loin, je demande à Edouard Fritsch, mais bon, quand même, le Pacificoé, est-ce que ça a apporté votre façon de voir la politique? Il me dit pas du tout.
n'a absolument pas influencé ma vie politique. Je suis dans cet état d'esprit, je suis pour l'écoute et le dialogue, évidemment. Nous sommes porteurs des valeurs de solidarité et de fraternité, et surtout que j'ai grandi dans une île à Tubuai, et de ce fait, je suis imprégné des modes de vie où le fa oromai et le fa tura, alors je traduis, prendre sur soi, supporter ou patienter, sans se plaindre, et fa tura, respecter, être respectueux, structure les relations entre les personnes de la communauté locale. Quand on vit, dit-il, en milieu insulaire, l'individu est aussi appelé à respecter et à être humble face à la nature. C'est ce parcours de vie qui a modélé ma personnalité et mes relations avec la population. Si pour vous, le Fa'aomai et Fatura et la simplicité, c'est le Pacific Way, alors pourquoi pas, nous sommes tous Pacific Way depuis la naissance. Donc, c'est aussi un mythe, il n'y a pas que ça, c'est aussi un mythe parce que il y avait cette idée de Michel Panov, que j'avais dit au départ, qui consistait à dire être entre soi sans les autres puissances. Alors là, évidemment, ce n'est pas possible, puisque, comme le dit Michael O'Keefe, le régionalisme était également considéré comme un tampon et un frein aux intérêts des puissances extérieures et à la domination des puissances États du Pacifique. Or, ces puissances du Pacifique sont dans toutes les organisations pratiquement régionales. Même si on souhaite, comme disent Élise Offer, imposer ses valeurs culturelles et affirmer l'identité de ces sociétés insulaires vis-à-vis des grandes puissances régionales comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais aussi la France, la Grande-Bretagne, eh bien, finalement, les choses ne se sont pas réalisées ainsi, et on verra par la suite pourquoi. Epeli Aofa, encore, estime que l'indépendance du Forum du Pacifique a été compromise dès son origine par l'intégration pour des raisons financières de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Bon, alors je vous dirai tout à l'heure, mais elle le dit clairement, et ajoute que ces États ont compliqué le développement d'une identité régionale post-coloniale à la Commission du Pacifique Sud et au Forum. Les Australiens et les Néo-Zélandais ne sont pas considérés comme, dit Epeliufa, comme des Pacific Islanders. Alors, la spécialiste Nathalie Murdovic avait noté cette frustration des Mélanésiens face au Forum, évidemment, frustration à l'égard de la communauté du Pacifique, évidemment. D'où l'idée de créer le fer de lance, justement, et cette volonté d'être entre Iliens, entre Mélanésiens, sans puissance régionale, sans Australie et Nouvelle-Zélande, évidemment. Le groupe Mélanésien fer de lance, dit Nathalie Murdovic, est né, pouvons-on dire, d'une double frustration, il est évident. Alors, ça pose un certain nombre aux États du Pacifique, ces présences-là, mais il est évident aussi que, eh bien, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement, parce que, disons-le crûment, les financements ont une part d'importance. Alors, il y a une double entrée. Les financements sont extrêmement importants, c'est évident. Surtout quand je vais arriver au défi, alors là, c'est impossible pour les États insulaires d'affronter les doubles défis, évidemment, mais en même temps, il y a aussi le fait que c'est quand même très compliqué de dire à la Nouvelle-Zélande, par exemple, dans les groupes des leaders polynésiens, vous ne pouvez pas faire partie de ce groupe, quand devant eux, ils ont un Maori qui est ministre du gouvernement. Ouais, donc là, en même temps, ça peut poser un problème d'approche. Alors, après, je fais une petite parenthèse par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est qu'on peut aussi mettre en avant la solidarité. Alors, je vous parlerai de solidarité donc, juste après, dans une solidarité océanienne, mais en réalité, c'est surtout une concurrence entre les puissances. Je viens là-dessus sur le coup d'État à Fidji en 1987. Gaston Floss évoque ce coup d'État. Il était secrétaire d'État chargé des problèmes du Pacifique et il raconte que le Fidjien Rabuka lui demande son aide. Manuel Terrail dit que c'est un ordre qui venait de Jacques Chirac d'aller directement à Fidji au moment où Fidji était abandonné par la Nouvelle-Zélande et l'Australie et que c'était
un coup diplomatique d'Emmanuel Terrail de se retrouver là-bas, puisque finalement, on pouvait penser que la France allait peut-être remplacer l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc vous avez les photos de l'époque, vous reconnaissez. Donc Manuel Terrail à droite, Gaston Floss juste à côté, et Rabuka à gauche. Et l'ambassadeur de France de l'autre côté. Alors, j'ajoute, alors donc ça, c'est des petites parenthèses, parce que ça c'est pour dire que, oui, mais tout existe, il faut faire attention à ça. J'ajoute aussi un autre aspect, c'est Eremoana Mamatua Yautapu dit, dès qu'on discute entre Océaniens, on se met plus ou moins d'accord, et puis on voit que certains ont du mal à s'exprimer librement, ils demandent à sortir de la salle, et en fait, ils sont plus ou moins tenus par leur bailleur de fonds. Alors j'ai cherché bailleur de fonds, qu'est-ce que ça voulait dire, et au bout d'un moment, il a fini par chuchoter la Chine. Alors que, bon, voilà, donc il y a d'autres éléments qui viennent gêner et rendre finalement cette Pacific Way dans l'ordre extrême comme un mythe. Alors voyons maintenant, on revient à la Polynésie et à la France. Avec cette double entrée qui est importante pour la France, alors là vous avez, mais c'est pas la bonne photo, mais bon, c'est la seule photo que j'ai trouvée. Première idée, la Polynésie parle au nom de la France. Mais donc ce sont les Océaniens qui parlent aux Océaniens, mais derrière l'Océanien, il y a la France. Alors ça a commencé avec Michel Rocard, qui a eu l'idée des territoires tête de pont entre la métropole et le reste du Pacifique. Et cette idée, d'ailleurs, sera reprise par Jacques Chirac et développée lors du sommet France-Océanie en 2003 à Papeete. Beaucoup plus tard, en 2013, le ministre d'Outre-mer, Victorin Lurel, dit « La France est ancrée dans le Pacifique et se doit, à travers ses collectivités, d'interagir en permanence avec l'étranger proche. Elle encourage l'établissement des relations directes entre les entités françaises et ses amis. » Les entités françaises, ça veut dire en fait les territoires français, évidemment. C'est-à-dire une façon d'être du Pacifique. Il ajoute « La France est fière et heureuse de compter en son sein des mondes polynésiens et mélanésiens qui entrent en résonance avec leurs voisins aborigènes et maoris. Ils permettent, à travers l'affirmation de leur culture, de leur identité et de leurs coutumes, de rendre la France plus présente, plus riche et plus diverse. » Voilà, donc ça c'est très intéressant d'avoir cette idée. Je signale que la France est membre du Forum des îles du Pacifique, du groupe des leaders polynésiens, membre de la Communauté du Pacifique, du programme régional océanien pour l'environnement, participe au sommet des chefs d'État et de gouvernement avec le Premier ministre du Japon, le PALM, à la conférence des dirigeants des îles du Pacifique, c'était à Hawaï dernièrement, sans compter les relations particulières avec la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Il est évident ici que la France a tout intérêt à se servir évidemment des territoires et de cette coopération étroite qu'il y a entre alliés pour le plus grand profit de la France, dit-il, évidemment. Alors, Christian Lécharvy, qui était ambassadeur pour le Pacifique Sud, qui est actuellement ambassadeur en Birmanie, dit clairement ce serait dommage pour la France de se priver sur la scène internationale des relais d'influence offerts par un tissu très dense d'interactions politiques, économiques. C'est ce que définit Alès, la grande spécialiste des relations internationales, a démontré depuis tout le temps que les relations interpersonnelles sont extrêmement importantes dans les relations internationales. Et quoi de mieux comme relation interpersonnelle que des Océaniens avec d'autres Océaniens. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, eh bien, il y a cet aspect pour la France de se servir de ces territoires pour être du Pacifique, dans l'Indo-Pacifique, parce que c'est là quand même la condition nécessaire, c'est d'être géographiquement dans l'Indo-Pacifique, et c'est grâce à ces territoires que la France peut se prétendre, contrairement à ce que disent la Chine et la Russie, qui contestent cette appartenance-là. Et donc, il est évident que la France a tout intérêt justement à s'appuyer sur ces
sur ces territoires au nom de ce qu'on appelle un impératif catégorique, c'est-à-dire une raison qui dépasse le simple gouvernement, il s'agit ici de l'intérêt supérieur de la nation. Enfin, je termine par les grands défis pour l'Océanie, donc le défi climatique, évidemment. La dernière réunion que nous avons ici, il y a eu 3 semaines, des représentants des parlementaires d'Océanie, il y avait 15 membres des États océaniens ici, et qui ont parlé longuement de l'économie bleue durable, évidemment. Qu'adviendra-t-il de nos ressources, de notre vie insulaire, de notre océan, etc., etc. Alors, c'est ce que Edward Fritsch reprend et dit, le Pacifique Ouest, c'est très bien, la présence française, c'est très bien, mais l'Indo-Pacifique, c'est très bien, mais en fait, il y a une solidarité dans le Pacifique autour de problématiques communes, de problèmes communs. Alors, il liste les conséquences du changement climatique, la préservation des ressources de l'océan, la surveillance de nos ZEE, les pathologies sanitaires communes, que sont l'obésité, etc., la production d'énergie renouvelable, le traitement des déchets, les transports internationaux, etc., etc. Voilà, donc c'est très bien. Alors, il faut profiter, dit-il, qu'on soit tous ensemble, les Océaniens, pour être beaucoup plus forts, si l'on veut réclamer, évidemment, une assistance des pays puissants. Et il donne pour exemple ce qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire que les Américains voulaient inviter à Washington que certains États du Pacifique et que Puna avait insisté que ce soit la totalité, par solidarité, des îles du Pacifique, des membres du Forum des îles du Pacifique. Et ainsi, ils ont tous été invités à Washington. Et Washington, dans le cadre de l'Indo-Pacifique, a très bien su qu'il fallait parler essentiellement justement de ces aides et d'aider tous ces États à relever tous ces défis. Et je termine après par le deuxième défi, c'est le défi géostratégique, c'est-à-dire bien l'Indo-Pacifique, mais il y a aussi les nouvelles routes de la soie. Et il y a toujours ce problème, c'est que les États d'Océanie pensaient réellement qu'ils pouvaient jouer avec ce qu'on appelle le hedging. Le hedging, c'est-à-dire en fait, comme les pays de l'ASEAN d'ailleurs, prendre ce que nous offrent les Chinois et puis prendre ce que nous offre l'Indo-Pacifique. Eh bien, évidemment, plus on avance et plus on voit que les relations internationales se crispent et se crispent réellement, et on se retrouve ici presque avec selon ce que dit Biden, avec l'obligation à un moment donné de choisir. Et c'est à ce moment-là où les gouvernements expliquent, très bien, on veut choisir, mais il faut que ce soit concret, on ne faut pas être dans le narratif, parce que pour le moment, l'Indo-Pacifique est essentiellement de narratif et qu'il faut penser à autre chose. Je donne la petite phrase terrible qu'a sortie un membre du gouvernement, c'est la Chine, quand on demande quelque chose à la Chine sort le carnet de chèques. Quand on demande quelque chose à la France, aux États-Unis ou à l'Union européenne, il faut remplir des dossiers impossibles à remplir. Voilà, en conclusion, il faut souligner l'avantage certain que les puissances de l'Indo-Pacifique accordent aujourd'hui à tous ces États du Pacifique. On a pour preuve l'arrivée demain de la ministre des Affaires étrangères d'Australie. Et tous ces États, la France, l'Australie, les États-Unis, ont très bien compris qu'ils avaient intérêt à être de plus en plus présents dans cette Océanie qu'ils avaient quelque peu délaissée. C'est pour ça que la Chine a pu évidemment se placer. Évidemment. Alors, on nous dit à ce moment-là, Eremona Momatoa dit, de toute façon, qui de mieux pour représenter l'Océanie à l'Union européenne que nous, les Polynésiens? Qui de mieux pour représenter la Polynésie à Washington qu'à Hawaï? Et qui est le meilleur ambassadeur des États-Unis auprès des Polynésiens? C'est Hawaï. Bon, voilà. Bon, alors, très bien. Mais dans tout ce que je viens de dire, en fait, je parle de solidarité, j'ai parlé de plusieurs concepts. En réalité, et c'est ça qui est un peu gênant, je termine là-dessus, c'est que chaque partie attend un gain de l'autre.
Et donc, on est dans un système d'attente de gains qui est extrêmement fragile. Chacun attend de l'autre et espère quelque chose de l'autre. Et c'est de cet équilibre, évidemment, que dépend le futur des relations entre chaque partie. Je répète, c'est assez fragile. Je vous remercie. Merci à Semir, merci à tous les orateurs. Donc, comme nous disions, nous avons maintenant une discussion sur ces papiers-là. On peut aussi revenir à des papiers précédents, puis on aura 2 autres papiers, et puis une discussion encore de fin de journée où l'on pourra encore revenir à la fin de la journée. Every delegate has received the English version of Semir Alwardi paper, so I hope you were able to follow from your computer on the English translation everything that Semir said, because what he said was quite close to the text that he has sent and that I have forwarded. If anyone didn't receive it, please let me know, but normally you all Anglophone have all the text of the... Okay, now we will open the discussion. Maybe first we will have, yes, respect to our faraway guests coming from faraway countries, and then coming back to other distinguished guests more close. Thank you very much to the speakers, and thank you for the opportunity. My question is to Semir. The last part of the paper talks about how Hawaii is an ambassador for the United States for the Pacific, and the potential of French Polynesia as the ambassador for them. What Hawaii has is a regional institution, the Pacific Island Development Program, under the program of East-West Center. And in a way, it brings Washington to the Pacific. And it has a program. And that meeting, of course, of the President of the United States and the leaders of the Pacific. Of course, we have the Pacific France-Oceania Summit, you know, that we have. What is the potential of France having a regional organization or institution that brings the Pacific, the rest of the Pacific, to, or not only French Polynesia, but to France as well? What are your thoughts on that? Oui, Laurence à l'aide, parce que Semir n'est pas sûr d'avoir compris la question. Non, il demande s'il y a une organisation régionale française comme l'East-West Center ou le PIDP, c'est ça? Are you asking if there is a French organization comparable to the East-West Center? Potential. Ah, voilà. Alors, well, we don't have any kind of organization here, but and also it could be, let's say, a bit difficult to have that type of organization, because if you see the 3 territories, French territories here, we have different history and different sociology. I mean, French Polynesia had nothing to do with New Caledonia, for example. We don't have the same problem. And so it's very difficult to say we're going to put an organization on place. Anyway, when you say PIDP, well, we belong to the PIDP. French Polynesia belonged to the PIDP. I remember a year we organized PIDP here, and it was really funny because at that time there was a conflict here in French Polynesia because of the PIDP, because we had the Ministry of Foreign Affairs, French Ministry of Foreign Affairs, and the President of the territory, and they didn't accord themselves about who going to represent French Polynesia, though it was a good point. But we never, I think, find an organization like this. The idea is that the French Polynesia speak to the Polynesians, the Melanesians speak to the Melanesians, and above all that, we are very present in the Forum of Pacific Islands. But let me say something else. You
you give me a chance to say something else. When United States, when the Polynesian government went to Hawaii, it was 2 months ago, and they decided to go after that to Washington. And they go to Hawaii, there were no problem for France. When they arrived in Washington, it was a problem for France. The ambassador of France was always asking to the Canadian delegation and Polynesian delegation not to sign, do not sign anything. And because you are France, you're not French Polynesia or New Caledonia. It was, and for me, this is very interesting because there is 2 levels. Political level, Michel Rocard, or Jacques Chirac, or Emmanuel Macron, they say, you Polynesian can speak for us. And there is administration, the state, and they were very afraid of this freedom given to Polynesian, French Polynesian. So that's also a problem for us. So if we do an organization here, who's going to lead the organization? Polynesia? International relation is not a competence of French Polynesia. This is just a competence of the state. So even if we see the constitutional law, we don't see how it could exist. But anyway, there is a professor here in the back, the Professor Jean-Paul Pastorel, who is working on international organization in the region, and I think he could answer this question. Il a dit demain. Okay, he's going to speak tomorrow anyway. Meanwhile, if I can add just a very, very tiny thing on the capacity of signing international treaties. Remember the very massive difference. Right was given by France to New Caledonia to dispatch an official representative in any of the French embassies in the Pacific to speak for the government of New Caledonia. Polynesia doesn't have that. No, but well, you speak about PIDP. When we organized PIDP here, the president of the territory put the flag of French Polynesia, not the flag of France. And that makes a problem here. And it was Mr. Gaston Floss here who lived that. Je parle du sommet du PIDP qui a été organisé ici. Et vous aviez eu un échange houleux avec le ministre des dom-toms de l'époque qui voulait que ce soit le drapeau français et pas le drapeau tahitien qui soit au PIDP. And let's remember that we are discussing 3 papers, not only our distinguished colleague Semir, but there is also the presentation par le président Jean-Pierre Niroy and the presentation by Pouas Gonzague. So please ask questions also to those 2. Yeah, oui, justement, j'y viens. Semir, quand tu dis chacun, en fait, dans ce jeu du Pacific Way, chacun veut quelque chose de l'autre. Le problème est aussi de pouvoir aller chez l'autre et de lui demander quelque chose comme les gens du Pacifique l'ont toujours fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le problème des frontières est encore plus accentué, et c'est ce dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure. Le problème des frontières artificiellement créées par le colonialisme est encore plus surréaliste dans ce monde insulaire, voilà, dont Epeliofa dit c'est une mer de terre, et viennent s'ajouter à ça ces frontières linguistiques qui persistent, alors qu'effectivement dans le American Lake ou Anglo-Saxon Lake, je veux dire, on n'est pas seulement anglophone, on est francophone, on est hispanophone, comme nous le rappellent toujours nos collègues qui travaillent à l'île de Pâques. Et voilà. Donc, je veux dire, quand on est à Vanuatu et qu'on veut aller à Hawaï, eh ben, on passe d'abord par Fidji ou par Port Moresby pour aller demander un visa. Pour les territoires français, c'est compliqué aussi, même si les choses ont été facilitées. Donc, c'est de ce point de vue-là que
Bon, je pense que c'est les peuples du Pacifique eux-mêmes, là, pour le coup, qui, en œuvrant entre eux, peuvent faire sauter ces verrous et personne d'autre, quoi. Oui, mais... Laisse la salle répondre un peu. Des questions à Jean-Pierre Miroir, des questions à Fouas Gonzague, s'il vous plaît. Si vous voulez pas poser de questions, c'est justement ça. Moi, je me réfère au mythe du Pacifique, oui, parce que c'est pas une réalité. C'est un concept. Ça n'a pas de règle. La règle que les leaders ont accepté d'adopter, c'est la règle du consensus. Bon, on va décider ensemble, pour ne pas dire oui, pour ne pas s'humilier les uns les autres. Il n'y a pas de règle écrite. Voilà. Quand on rentre chez soi, when you go back to your place, what happens? That was the myth. You leave it there. Come back and live the reality in your home. Sometimes it doesn't connect. The Melanesian Spearhead Group was formed for what? Because Melanesia felt neglected in the whole scenario. Despite possessing the massive resources of land and everything else. Melanesian Spearhead Group, in my paper, I alluded to the 3 prime ministers plus the FLN case. The main purpose of the MSG was to advocate the decolonization of Melanesia, regions of Melanesia, West Papua, East Timor that is now independent, and the Kanaks of New Caledonia. And they were very supportive of the decolonization process, l'appel à la souveraineté of French Polynesia. You see everywhere in the United Nations and everywhere everyone, this subject is taboo, Vanuatu will stand up and speak. It's part of our nature. So what I'm saying here is that when you say, c'est un terme que tu as utilisé tout à l'heure, why it is, we always disagree. These are some notion of because I made allusion to, despite this, so ideal vision of a Pacific way, the way of living in the Pacific, who collects the benefits of this concept? For Melanesians, it's always centered. Where is the center of the Pacific way? It's in Fiji. Yesterday I made a comment about, at that time, the Melanesian countries were not independent yet. We're still struggling. And that was the reality. So it's true, it's a good concept that unites us, that sets to faire respecter la loi du consensus, mais en même temps, entre nous, bien sûr, il y a beaucoup de différences. Il faut vivre ces différences. Il faut faire de sorte que ces différences-là s'adhèrent aussi. That's why la formule magique, we also have to agree in the Melanesian way, to agree to disagree. Ça fait partie du Pacific Way aussi. Merci. Michel Panov dit, à un moment donné, le Pacific Way, c'est aussi un clin d'œil à la fin d'une discussion quand on ne trouve pas de réponse. Tamatoa. Et il y a Mike. Could I bring 2 of the papers together through a question? And my question would be directed to Gonzaga, to ask him if he has any advice for the leaders of French Polynesia were a compact of free association to be established with France. Vous avez tous compris la question, n'est-ce pas? Well, Mike peut le dire en français. Alors, Mike dit, et si il y avait un conseil qui pouvait être donné au territoire de la République française, voilà, quel genre de compact of free association il rechercherait? Étant donné que notre collègue nous a dit qu'en Micronésie, ben voilà, ça s'appelle libre association, mais en fait, il nous montre que ce n'est pas une association. Oui, oui, oui. Yeah. Okay, so I cannot speak on the behalf of French Polynesia, but I think the way we experience it, free compact and free association, we're doing well. We're both living in the best of the 2 worlds.
Yeah, we live the way we want, and then we have the protection of one of the most powerful country in the world. So I don't see any problem with that. And yet we are free to conduct our foreign affairs. We receive pocket money from the United States in return because they're renting our islands for military purposes. Yeah. So it goes both ways. Yeah. So I think, yeah, probably French Polynesia can think on those terms too. Oui, bonjour. Alors, en fait, j'aurais deux questions. Une pour Jean-Pierre Nilois et une pour Zag. On a souvent décrit le Melanesian Way comme une variante du Pacific Way. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou au contraire, c'est plutôt une rupture radicale par rapport au Pacific Way? Bon, vous y avez un peu répondu déjà, mais voilà, je repose la question. And the question for Zag is, what will be the content of the Micronesian Way then? En partie, je pense avoir répondu un peu en partie. Au moment où le concept, pour nous en Mélanésie, était avancé par le Premier ministre fidjien, Sir Ratu Kamisi Semara, les pays mélanésiens n'étaient pas encore indépendants. Donc apparemment, yes, je vais répondre en français, en anglais, ils adhéraient à l'idée que, si vous voulez, Ratomara a fait avancer cette idée-là à l'ONU pour pouvoir donc faire passer sa résolution parce qu'il proposait une société où voilà, toutes les composantes de la société pouvaient vivre en harmonie, travailler ensemble là, pour l'intérêt d'un pays. Donc ça paraissait très attrayant comme formule. Donc apparemment, ça attirait aussi l'attention des leaders de la Mélanésie. Mais de crier et d'essayer de mettre ça en perspective dans la réalité de la vie de tous les jours. Bon, la Pacific Way, ça s'appelait quand on vient dans les réunions de forum. Dans ce temps-là, les pays mélanésiens n'étaient pas partis encore des... Voilà, quand on vient pour des réunions régionales, oui, Pacific Way, oui, bien sûr, c'est une formule. Donc, les pays mélanésiens se sont dit, bon, dans la région du Pacifique généralement, mais aussi à l'ouest du Pacifique, nous sommes quand même une masse de terres importante qui comprend beaucoup de ressources. Et pourquoi ne pas nous-mêmes faire un peu d'advocacy pour la cause mélanésienne? Donc, la réponse à cela, c'était un petit peu ce dont a parlé Marc hier, les socialismes. Ils ont avancé le modèle du socialisme mélanésien pour dire que dans nos contextes, la vie s'organise différemment, contrairement aux formules capitalistes où c'est les riches qui dirigent. Nous, c'est plutôt vivre en communauté, s'assurer à ce que cette solidarité-là se vit d'abord au niveau des villages, des communautés, des tribus, et ensuite arrive au niveau national. Et ensuite, voilà, c'était une réponse, une proposition. Finalement, ils ont créé... Beaucoup de choses se sont passées quand même en des années 70. En ce temps-là, l'événement, le processus de décolonisation était lancé. C'était lancé dans le monde, dans les pays surtout anglophones de la région Pacifique. Vanuatu, qui était un pays quand même qui hérite quand même d'un condominium franco-britannique, nous sommes toujours uniques. Au Vanuatu, nous sommes toujours uniques. Donc il fallait se distinguer. Et ensuite, en ce temps-là aussi, il y avait les essais nucléaires ici, qui dans la région attiraient de l'attention. Et bien sûr, tout le monde réagissait justement à cet événement-là. Donc, ce qui fait que les Mélanésiens sont retirés et se sont dit, la Pacific Way, c'est vrai, c'est un concept, c'est bon. Mais il n'y a pas de formule à suivre. Nous, par contre, on va mettre en place une organisation qui s'appelle le groupe de fer de lance mélanésien, lancé en 1986, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui va donc se concentrer sur les thématiques importantes de la région du Pacifique, mais surtout pour la région mélanésienne,
c'est la décolonisation de la région mélanésienne dans le Pacifique. Le Pacifique au océan Indien. Et ensuite, les effets nucléaires qui touchent à nous, à la sécurité de tout le Pacifique. C'était une manière de revendiquer sa propre identité, tout simplement, parce qu'on était figé, on était melt in the Pacific Way, et on ne savait pas quel rôle jouer. Du point de vue économique, bien sûr, pour les Mélanésiens, bon, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau, mais c'est bien beau d'aller proclamer Pacific Way. Qui gagne la fin économiquement? C'est toujours Fidji. Donc, on va créer ça pour pouvoir attirer un peu de l'attention chez nous, d'où donc voilà, les accords commerciaux qui viennent ensuite, qui rentrent dans le cadre du MSJ pour pouvoir donc permettre les échanges libres entre les pays mélanésiens. C'est seulement en 1994, lorsque le MSJ introduisait la convention, l'accord commercial, MSJ Trade Agreement, dans sa convention, que Fidji est intéressé à se joindre au MSJ, pas avant. Initialement, c'était les 3 pays indépendants plus les FLNKS. Donc vous voyez un peu, les débats autour du Pacific Way sont bien bons, mais il faut les approcher. We have to view this concept of Pacific Way from the economic perspective, from the political perspective. Tout à l'heure, I was making from the linguistic perspective. Is it inclusive? Maybe, maybe not. In our view, no, not completely. From whatever other perspective. So this was. So oui, on est dedans, mais en même temps, non, on veut aussi s'identifier au niveau de la Mélanésie. Voilà. Oh, thank you, Tamatoa. That's a very good question. I think in the South Pacific, Micronesia is one of the most misunderstood regions in the Pacific region. The claim is that we've been sold out to the Americans, which I said it's not true. Totally false. Because we still preserve our culture and traditions, for example, and that it's preserved through the Constitution. The Constitution is this protectorate or the protector of our Micronesian way. So the people can change the Constitution by referendum. It's not by politicians or any academics or any whoever thinks that is more superior to the Constitution. So that's the content of preservation of our culture and our relation with the United States. Many people will object to the United States and say, well, we don't. That's why we signed the Compact of Free Associations. Thank you. Question for Gonzaga first, before the substantive point. I've well, it's actually an ex-student who's already finished her PhD in Wellington, and one of the things she's trying to look at is whether New Zealand actually gets a good deal out of its compacts of free association with the Cook Islands and Niue, because it would have cost them more if they'd incorporated them, like Tokelau being a territory. And I suppose the equivalent question on at your end of the Pacific would be whether it costs the United States less to have compacts of free association with Palau, Federated States of Micronesia, and the Marshall Islands than it does to have the Commonwealth of the Northern Marianas having a closer relation. It's a difficult question, but an interesting one. On the substantive point, well, I wanted to come back to Jean-Pierre Niro's question that we didn't have a chance to answer. Well, George had a chance to answer it this morning. Oh, he's gone. But I didn't get a chance to answer it, and it touches on some of the things that I've just quickly skim-read. Thank you for telling me the English version of Semir's paper. I've quickly skim-read some of the stuff about consensus. But and this was going to be a question for George, but he's not here. Maybe he'll come back in a minute. But Jean-Pierre talked about the contradiction between the advocacy of the Pacific Way and its actual implementation in the Pacific Island Forum. And I assume you were thinking about Micronexit and the fact that, of course, the vote on who would be the next Secretary General was not done by consensus, it was done by a majority vote, even though it was a secret ballot. And I'm still having an argument with Stephen, well, not an argument, a debate with Stephen Howes in Australia about whether how exactly each side voted, because the New Zealanders won't own up to the way they voted, and the Australians aren't being quite clear about it. But it's kind of interesting, because
I mean, you think about this idea of consensus and the Pacific Way through the regional organization and the contrast between what happens at the national level. I mean, you look at the Solomon Islands, you've got Sogavare fighting against Matthew Wallace, shouting at each other, the opposition desperately stopping them doing anything. Papua New Guinea, Marape versus O'Neill, these are not people operating by consensus at all. This touches on Semir's point. Fiji, Rambuka versus Bainimarama, you know, I mean, Bainimarama was actually taking opposition guys by the scruff of the neck, Pio Tukunduadua, who used to be in his own party, and pushing him around. Samoa, I don't think Tuila Epa and Fiame are particularly friendly these days, since the FAST have just managed to expel Tuila Epa again. Tonga, ever since the 2010 reforms, you've had an oscillation between governments largely supported by the nobles and governments largely supported by the people's representatives, and they all put no confidence votes up against each other. So why are we expecting there to be a consensus at the regional level when adversarial politics is so, and Vanuatu too, of course, adversarial politics is so important in the region? I mean, if you think about it, the forum doesn't make a lot of kind of decisions that are very influential at the national level. Key things like PESA Plus, key things like PESA Plus were national decisions. Papua New Guinea and Fiji decided not to join everyone else because it didn't make much difference to everyone else. The Foreign Fisheries Association is important for a critical resource for Oceania, but that's not at the overall regional level. I mean, I would have liked to hear what George thinks about this, but it seems to me that the Pacific Island Forum kind of regionalism is often a kind of face to the world outside. The post-forum dialogue partners are really, really significant. There are not many, I mean, ever since the Pacific Plan, there are not many decisions that are being taken that are of major impact for the particular member states of the forum. Actually, I mean, if anyone knows, a lot of things we don't know because it goes on behind the scenes. But of course, one of the critical decisions that was taken, going back 10 years now, was for French Polynesia and New Caledonia to become members of the Pacific Island Forum. And the backstory there was that Australia and New Zealand pushed that strongly. Surely there must have been some members of the Pacific Island Forum that remembered the original founding idea that the forum was for independent countries, not for, you know, all the other countries had to wait until they were decolonized. Was that by consensus? Was that by the Pacific Way? Je vais m'adresser au président de séance. M'autorisez-vous à prendre la parole? Ah bon, merci. D'abord pour féliciter notre ami Semir Alwardi pour son exposé qui était parfait. Mais je voudrais simplement revenir sur un chapitre, celui de l'instabilité chronique. Il n'y a pas eu d'instabilité de longue durée. D'abord, il faut savoir que la Polynésie était complètement sous le statut colonial, c'est-à-dire que c'est le gouverneur de l'époque qui prenait toutes les décisions. Et donc, mon mouvement politique a voulu changer quand même ce système-là, et nous avons donc milité pour l'autonomie. Et c'était en 1984, les choses étaient difficiles puisque c'était les socialistes qui étaient au pouvoir. Donc en 1984, l'autonomie est proclamée ici, en Polynésie, et il faut savoir que de 1984 à 2004, c'est-à-dire pendant 20 ans, ce statut d'autonomie a très très bien fonctionné et j'ai été président pendant ces 20 années. Et aux élections à l'Assemblée en 2004, nous
personne n'avait eu la majorité absolue. Il y avait donc l'UPLD, le parti de Oscar Tebaru, et le nôtre, et puis il y avait deux centristes. Pensant que les centristes allaient voter pour nous, mais ils ont voté pour Oscar Tebaru. Et c'est ce qui a apporté l'instabilité pendant cette période-là, parce qu'ils n'avaient pas eu la majorité universelle par le peuple. Et donc, il y a eu ce changement pendant 9 années, de 2004 à 2013. Et ensuite, la stabilité est revenue. J'ai pris encore la présidence de la Polynésie. Et puis, bon, le gouvernement français, considérant que j'étais pas très docile, et donc ils m'ont infligé l'inéligibilité, et là je suis inéligible à vie, hein, jusqu'à la fin. Alors, c'est dommage qu'on ne parle pas de la création de cette structure sur la démocratie dans le Pacifique, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais je voulais dire que le statut d'autonomie est arrivé à bout de course. La Constitution française ne nous donnait plus de possibilité de continuer à demander des transferts de compétences. Alors nous voulons aller au-delà de l'autonomie, et au-delà de l'autonomie, les experts nous disent, eh bien, c'est la souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes donc dans cette voie-là de la souveraineté. Je vous remercie. Alors, je fais une petite remarque. Monsieur le Président, vous dites qu'il y avait une instabilité qui a commencé à partir de 2004 jusqu'à 2013. Mais en réalité, quand on regarde de très près, on peut regarder à partir de 84, mais on peut regarder après, quand vous êtes revenu en 92. En réalité, l'instabilité a toujours été présente. Je vous rappelle, par exemple, quand vous arrivez en 92, vous vous associez avec Émile Vernaudon, et ça dure qu'un an, et après vous vous associez avec Georges Juventin, ça dure qu'un an, puis après avec... etc. Et donc, en fait, l'instabilité est là, dans le sens où, même si vous restez à la présidence de la Polynésie, il reste que les coalitions gouvernementales, parce que vous gouverniez avec une coalition gouvernementale à chaque fois, changer. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait... D'ailleurs, il n'y avait pas de consensus, mais il n'y avait déjà pas de... si vous vous maintenez au pouvoir, c'est que justement, vous changez cette coalition, qui durait parfois même pas un an et demi. If I may interrupt, because they are beginning, for our colleagues, they are beginning a very internal discussion of how many times and how many years there was or not political instability, which meant that the government had been changed because... because crossing the floor and then again. So this is very, very specific discussion. So I'm humbly suggesting that the counting of instability between President Ross and Professor Semir may be postponed. Well, could be discussed at the coffee break. And could be discussed at the coffee break. We will be back with plenty of time for discussion. Would you say that it's time to have a coffee break now? Yes? Let's have a coffee break.
So we are starting again, on recommence. Tu te présenteras en quelques mots? Ou... Hein? Comment? Que tu dises... Voilà, que tu dises ce que tu as envie de dire. C'est mieux. S'il vous plaît, sit down. We are in a great hurry, great rush, because of the chief of logistics who, once again, didn't do really his job. We are a bit disrupted, late, lost with time. Si vous pouvez rappeler les gens qui sont dehors, parce que le chef de la logistique, il est rentré dans la salle directement sans battre le rappel. Je m'adressais au chef de la logistique qui n'a pas battu le rappel, qui est allé s'asseoir tranquillement. On y est, on commence? Alors je passe la parole à Anthony Tutugoro qui va nous dire quelques mots sur qui il est et ce dont il va, et puis on l'écoute. Ça me chie. Test. Tu peux parler là, c'est comme tu veux. Non, je peux pas. Ah, ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Anthony Tutugoro, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Communauté de destin, chemin parallèle. Les difficiles percées d'un Pacific Way propre à la Nouvelle-Calédonie. Je mets juste un timer. Alors, avant de prendre la parole, permettez-moi de présenter mon respect, humilité devant vous les visibles qui se tiennent devant moi aujourd'hui, et puis devant nos invisibles de l'endroit, qui feront de ces 2-3 jours de discussion une réussite, j'en suis sûr. Before I start my talk, I just would like to show my respect to you, the visible in the room, and the invisible which are around us, and we will make of these 3 days of discussion something really great for our research. So I'm sorry for the English speaker. I will talk in French today, but during the question time, if you have questions or if you want to come back to some points I'm going to develop today, please don't hesitate. Thank you. Pour introduire mon propos, bien, lorsque Monsieur Serge Tcherkezov, qui se tient à côté de moi, et mon directeur de thèse que je termine actuellement, Monsieur Semir Alwardi, m'ont demandé de participer à ce colloque, eh bien, la première chose que j'ai faite, c'était de retourner sur le verbatim du discours, du fameux discours dont on parle depuis hier, de Kamisese Ratumara. Et donc je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit depuis hier. Je pense que les citations ont suffisamment été faites. Mais il y a une partie de ce discours qui m'a interpellé. C'est cette partie qui apparaît ici à l'écran et dont je vais lire un peu les propos parce qu'ils sont vraiment importants. Alors, mais en fixant des normes, nous ne devons pas partir de l'hypothèse qu'il existe des solutions universelles aux problèmes qui se posent dans toutes les parties du monde. Il faut un diagnostic et un traitement spécial pour chaque cas d'espèce, pour chaque problème différent. Certes, en termes généraux, la tolérance, l'harmonie et la justice doivent être des normes universelles, et à n'en pas douter, c'est le but que nous poursuivons dans notre petite terre de Fidji, avec sa société multiraciale. Mais, pour atteindre ces objectifs, nous avons dû trouver notre propre solution et élaborer notre propre cadre politique. C'est ce que les différentes communautés ont fait, avec des concessions et de la bonne volonté de part et d'autre, avec les encouragements, bien évidemment, la compréhension et l'assistance du Royaume-Uni. Et une fois que j'ai relu ce discours,
que j'avais vaguement regardé au cours de mes études précédemment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut en rester, qu'est-ce qu'il en reste pour nous en Nouvelle-Calédonie, sur mon terrain de recherche que je maîtrise un peu mieux que tout l'aspect international et régional dont on fait preuve dont on témoigne depuis hier. Et je me suis dit la première chose suivante. Quels sont les éléments de ce discours que l'on peut retrouver actuellement dans le paysage institutionnel, politique, dans la vie sociétale en Nouvelle-Calédonie? Quels sont les marqueurs que l'on peut retrouver? Une fois que j'ai essayé de faire un premier diagnostic, je me suis dit, ouais, il y a quand même des antagonismes qui ont fait que cette voie pacifique, bien, comme vous le savez, qui ont conduit d'ailleurs à ces accords, n'a pas eu lieu en Nouvelle-Calédonie, de par le contexte de violence politique que l'archipel a traversé. Et donc, c'est une deuxième partie qui m'a occupé, à savoir la persistance d'antagonismes gravitant autour, bien évidemment, des stratégies de récupération de souveraineté. Est-ce qu'on reste dans la souveraineté française ou est-ce qu'on en sort? Et la troisième partie que j'ai essayé d'explorer, c'est d'essayer d'identifier des passerelles, des modes de régulation permettant cette hypothétique invention d'un Pacific Way sui generis, unique en son genre, à l'archipel. Et donc la question à laquelle j'ai tenté de répondre dans cette réflexion est la suivante: la clarification d'un Pacific Way propre à la Nouvelle-Calédonie peut-elle insuffler la réconciliation de l'archipel avec son histoire et les différentes mémoires entretenues par les différentes justement communautés qui habitent l'archipel? Donc la première partie, l'esprit de l'accord de Nouméa du 5 mai 98, et là je le cite, la place essentielle de l'identité kanak du pays dans la communauté de destin acceptée. Ce que je vais essayer de vous montrer dans cette première partie, c'est que dans l'esprit des rédacteurs, eh bien, il y avait un certain nombre de points qui permettaient justement de définir une forme de Pacific Way pouvant se dégager sur l'archipel. Et donc, on en a parlé un peu hier dans les débats, eh bien, j'ai essayé de les retrouver dans les signes identitaires qui ont été définis justement dans l'accord de Nouméa, dans son préambule. Je vous ai remis le texte pour que vous puissiez le voir à l'écran. J'ai surtout mis en gras ce qui était intéressant. Mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques et financiers pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre, tout en favorisant sa mise en valeur, et à adopter des symboles identitaires exprimant la place essentielle de l'identité kanak du pays dans la communauté de destin acceptée. Au cours de cette période, donc la période de l'accord de Nouméa qui commence en 98, des signes seront donnés de la reconnaissance progressive d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant traduire la communauté de destin choisie et pouvant se transformer après la fin de la période en nationalité si l'on était décidé ainsi. Donc point 5 du préambule de l'accord de Nouméa. À la lecture de ce texte, on se dit bien, oui, des signes identitaires peuvent façonner une identité propre à l'archipel et donc commencer à insuffler justement les marqueurs d'un Pacific Way. Eh bien, au cours de la vie politique de l'accord de Nouméa, des signes identitaires justement ont été adoptés sur l'archipel. À chaque fois sous forme de concours public, proposé par le gouvernement et ensuite ratifié au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez voir sur la façade des nouveaux locaux du gouvernement qui se trouvent maintenant en ville, pour ceux qui ne le savent pas, terre de parole, terre de partage, en plein centre-ville. Devise adoptée pour l'archipel. Le graphisme des billets de banque a été fait également et un hymne du pays a été composé, un hymne composé en français et dans une des langues kanak en ingonais, un passage qui a été fait par, pour celles et ceux qui connaissent, ce chanteur Goulan qui s'est fait connaître à The Voice, un passage en ingonais. Bon, quelques signes identitaires qui ont été adoptés. Quand je me suis interrogé ensuite sur d'autres marqueurs qui pourraient se manifester en Nouvelle-Calédonie, permettant de justement croire en l'existence d'un Pacific Way, j'ai essayé d'identifier quelques autres exemples. Premier exemple, c'est la reconnaissance dans le préambule de l'accord de Nouméa du fait colonial. Par la célèbre phrase de l'accord de Nouméa qui reconnaît les ombres et lumières de la colonisation,
mais qui, du coup, indirectement, témoignent de la reconnaissance du fait colonial. Reconnaître ce passé douloureux de l'archipel pour lui permettre d'accéder à un avenir partagé qu'il identifiera lui-même. L'instauration d'un système de représentation à la proportionnelle, permettre une représentativité politique éclectique au sein de l'Assemblée politique me semblait être aussi une autre forme justement de reconnaissance permettant de développer cette forme de consensus au sein de l'Assemblée et de délibérer de manière consensuelle et constructive. Et dernier élément que je pourrais donner comme exemple, c'est la généralisation des protocoles coutumiers kanak à l'échelle sociétale et institutionnelle. À l'écran, vous pouvez voir une cérémonie coutumière qui a lieu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de passation coutumière entre deux présidents d'assemblée. Cette chose-là ne figure pas dans l'accord de Nouméa, fait partie de la pratique. Ça fait partie de marqueurs que l'on pourrait définir comme permettant d'identifier justement ce Pacific Way. Le président Louis Mapou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans son discours de politique générale en novembre 2021, l'année dernière, parlait justement de généraliser désormais les protocoles coutumiers à l'échelle interinstitutionnelle. Donc, quelques premières prémices. Bien évidemment, et c'est tout ce qui nous intéresse ici, ce Pacific Way met beaucoup de temps et est confronté à des clivages sociaux qui font que son processus est retardé. Donc d'où l'appellation entre guillemets des chemins parallèles. Donc un Pacific Way à 2 vitesses. Ici, à l'écran, vous voyez un des signes identitaires. Donc il y en avait 5 qui pouvaient être adoptés. C'était billets de banque, hymne, devise, drapeau et nom de pays. Donc les 3 que je vous ai montrés ont été adoptés. Pour les 2 autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Et vous voyez ici à l'écran la levée du drapeau donc kanak, à côté du drapeau français. Drapeau du FLNKS en 84, qui devient en 2010 le drapeau kanak. Donc certains partis politiques et certaines organisations associatives avaient milité pour créer un drapeau commun, où les communautés pouvaient créer elles-mêmes, par le biais d'un concours public, un drapeau permettant d'identifier l'archipel. Or, lors de la visite du Premier ministre de l'époque, François Fillon, sur l'archipel, a été proposé de faire justement monter le drapeau kanak, désormais rebaptisé, à côté du drapeau français. Et en fait, depuis 2010, c'est les 2 drapeaux qui flottent côte à côte sur tous les édifices publics. Vous imaginez bien que politiquement, maintenant que le drapeau kanak est monté sur les édifices, il sera très difficile politiquement de le faire redescendre. Donc depuis 2010, finalement, le débat a été entériné en quelque sorte. Plus personne n'a fait vraiment ressortir ce débat pour en discuter au niveau de l'Assemblée. Les antagonistes sociaux ont également, se sont également manifestés. Plus l'approche des référendums, finalement, plus les dates de consultation référendaires arrivaient, et plus sur le plan social, les choses ont bougé. Donc c'est vrai que pour le premier référendum, vous avez dû avoir les échos médiatiques pour le 4 novembre 2018, où la presse internationale se félicitait d'un référendum organisé de façon très finalement démocratique. Il n'y avait rien à signaler, pas d'incident, pas de violence sur place. Pour le deuxième référendum, on a vu peut-être un peu plus de mouvement, mais c'était les jeunes qui abordaient les drapeaux. Déjà, il faut rappeler aussi que le premier référendum a quand même insufflé un certain élan sur place vis-à-vis des résultats et engendré une campagne beaucoup plus conséquente pour le second. Et juste après le deuxième référendum, donc du 4 octobre 2020, est arrivé un conflit qui est devenu finalement un conflit social autour du repreneur de l'usine du Sud, de Vallée-NC. De toute façon, en Nouvelle-Calédonie, dès qu'on touche à la ressource, vous savez que sur place, les choses se tendent. Et un mouvement social qui a fini par se créer, qui s'appelle le mouvement USUP, Usine du Sud, Usine Pays, regroupant des organisations politiques donc du mouvement indépendantiste, des organisations syndicales et des collectifs.
ne se faisant pas entendre par rapport à leurs revendications, ils faisaient pression pour les potentiels repreneurs, parce que l'intérêt derrière ça, c'était surtout de permettre aux collectivités publiques de devenir actionnaires de façon plus conséquente et de bénéficier des retombées économiques de l'usine du Sud. Ne se faisant pas entendre, eh bien, ils ont commencé à monter des barrages sur les axes routiers pour bloquer l'économie sur le plan local. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais une autre partie de la population, excédée par ces blocages, a fini par elle-même monter des contre-barrages. Là, vous voyez sur la photo un des moments les plus parlants de ce conflit. Vous voyez au fond, donc là on est sur le pont de Païta, là, pour ceux qui connaissent. Vous voyez au fond donc un barrage avec le drapeau kanak et sur l'étage, sur la route, un contre-barrage avec le drapeau français. Forcément, le conflit est politisé. Et ce qui a commencé à rendre la situation compliquée de l'extérieur, c'était sur les réseaux sociaux circuler des vidéos avec des armes présentes sur les barrages. À ce moment-là, on savait que ces zones étaient des poudrières, que le premier coup de feu aurait pu faire revivre des heures très sombres de la Nouvelle-Calédonie des années 80 que vous connaissez. Suite à ça, une table ronde a pu être faite, organisée pour permettre justement d'essayer d'entendre les revendications des uns et des autres. Le conflit finalement s'est soldé par la signature d'un protocole d'accord entre les différents partenaires par l'issue de cette table ronde justement. Et suite à ça, bien, comme vous le connaissez, comme vous le savez, le 3e référendum a bien eu lieu, mais n'a pas vu la participation du mouvement indépendantiste et de façon corollaire du peuple kanak, puisque le Sénat coutumier lui-même avait annoncé, décrété un temps du deuil kanak qu'il fallait respecter, donc faisant une non-participation assez massive à ce référendum du mouvement indépendantiste. Ça, c'est la deuxième phase de cette deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est les difficultés inhérentes à la communauté de destin. Donc, cette communauté de destin qui était pensée dans l'accord de Nouméa. Donc, quand dire n'est pas nécessairement faire. Je vous mets à l'écran une citation que j'ai retranscrite de monsieur Gérard Larcher, qui a été lue par François-Noël Buffet à l'occasion de l'inauguration de la place de la Paix. Récemment, à Nouméa a été inaugurée une place de la Paix. Et voici un extrait de son discours, 26 juin 2022. Le travail accompli n'a peut-être pas encore construit le destin commun auquel vous souhaitiez parvenir, mais il vous a permis d'affronter ces dernières années ce que l'on peut appeler la pression de l'histoire, c'est-à-dire le choc de plusieurs consultations référendaires. J'ai conscience des visions antagonistes qui traversent les Calédoniens, mais il me semble que cette poignée de main symbolisant la reconnaissance réciproque des deux légitimités nous contraint à consacrer toute notre énergie à poursuivre et approfondir le dialogue qui seul permettra de définir le chemin de ce pays. Donc ça, c'est la phase actuelle dans laquelle on est. Approfondir le dialogue, c'est ce que l'État va essayer de faire en réunissant les différents partenaires autour de la table. Et une autre citation que je vous mets, donc ça fait partie de mon terrain de recherche aussi, des extraits de citations d'entretien. Dans un entretien que je conduisais avec le deuxième vice-président de la province Nord, donc Victor Tutugoro. Mais c'est encore loin du destin commun, c'est dur. Il y en a, ils te disent, mais si, le destin commun, on le fait tous les jours, c'est depuis avant, on se parlait. Oui, on se parlait, mais on restait en parallèle. Parallèle qui donne justement le titre de cette présentation. Il n'y a pas de choses que l'on fait en commun. Chacun reste de son côté, hélas, parallèle. Et donc oui, de cette situation-là, moi je dis qu'il faut saluer les petits gestes qui font que petit à petit, on va vers quelque chose de commun. On peut apprécier les petits pas qui sont faits. Alors c'est l'objet de cette troisième partie. Je vais essayer maintenant de m'interroger sur les petits pas qui ont été faits. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de voir ce Pacific Way, voir son avènement en Nouvelle-Calédonie? Bien pour ça, il faut identifier quelques passerelles, des prémices de passerelles, pour entamer, et ce sera la thèse de cette dernière partie, un processus de réconciliation. Une chose qu'il faut garder en tête, pour moi, qui est essentielle, ça donne le titre à cette sous-partie, c'est des volontés communes à l'épreuve de visions hétérogènes. C'est qu'on observe bien à travers ces différentes citations que je vous ai mis à l'écran que le résultat
pour l'ensemble est le même. Donc cette communauté de destin, ce destin commun, cette façon, un Pacific Way en quelque sorte propre à la Nouvelle-Calédonie, si le résultat est le même, le moyen pour y parvenir ne l'est pas tout à fait. Puisque vous avez constamment cette dualité dans la proposition qui est faite par les différents partenaires en Nouvelle-Calédonie, de voir ce destin commun au sein de la souveraineté française ou hors de la souveraineté française. Et donc voici, c'est un extrait de citation qui l'illustre, donc extrait d'entretien avec le président de la province Nord en 2020, M. Paul Niaoutine, parlant justement des non-Kanaks qui se rendent aux urnes. Sur le terrain, ce n'est pas ça que j'entends. Ils disent « Non, mais ceux-là qui parlent beaucoup, mais eux, ils viennent d'ailleurs, ils vont repartir ailleurs. Mais nous, on est nés ici, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Donc il vaut mieux qu'on avance ensemble. » Bon, ça, par contre, c'est nouveau. Mais c'est vraiment la première fois que j'entends des gens qui viennent nous dire « Moi, je n'ai jamais voté avec vous, mais je vous comprends. » Une fois que tu as parlé avec eux, ils disent « Bah oui, on n'a pas peur, nous. Nos jeunes, ils discutent ensemble, ils font. » Je dis « Mais chacun a ses opinions politiques. Mais est-ce qu'on se sort de la France et après, on règle nos problèmes entre nous? On est capable. » Vous voyez, cette première vision, discuter, faire ce destin commun, mais hors de la souveraineté française. Deuxième vision. Alors ça, c'est un extrait que j'ai pris d'une interview de Gilles Brial, vice-président de la province Sud, faite très récemment. Quand les Calédoniens, ils ont dit non à l'indépendance, ils ont dit non à l'indépendance association et à toute forme d'indépendance. Et je trouve qu'il a été clair, le ministre, là-dessus. Il a dit que la France, c'est la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est la France de Nouvelle-Calédonie avec nos différences. On est Calédoniens et on doit être fiers d'être Calédoniens. On doit s'attacher à développer une vraie identité tout en étant fiers d'être Français. Pour moi, ce n'est pas deux choses qui doivent s'opposer. Le projet de société que l'on doit porter, il doit être dans ce sens-là. Encore une fois, on est Français aujourd'hui, pas parce que les indépendantistes ont boycotté le 3e référendum. On est Français parce que la majorité des Calédoniens souhaitent rester au sein de la République française. Et nous, moi, je suis convaincu, on est convaincus, nous les loyalistes, que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour toute la population calédonienne. Récemment, un film est sorti, Wanyat, sur une terre de la République française. Film que je considère comme majeur, qui permet d'avoir un retour d'histoire, des témoignages de protagonistes d'une affaire très sombre des événements où des militants de l'Union calédonienne remontés d'une réunion politique à Yingen, dans la vallée d'Yingen, et ont fait l'objet d'une embuscade qui a vu 10 morts, l'embuscade de Wanyat, la fameuse. Et c'est la première fois qu'on avait un film réalisé par Dorothée Tromparan, où on avait justement, des dizaines d'années après, des témoignages, un retour sur cet acte commis par un protagoniste qui est encore en vie aujourd'hui. Et je vais vous lire un extrait un passage où il parle dans le documentaire qui, moi, m'a vraiment frappé et qui m'a beaucoup aidé à rédiger cette contribution à l'ouvrage collectif. Tout ça, après, c'est sûr que quand on est passé au procès, il y a eu des regrets. Tous ces gens-là, on les connaît, parce que dans tout ça, personne n'est sorti vainqueur. Mais j'en parle très rarement. J'en parle même pas, en fin de compte, même pas à ma famille. On ne parle pas de ça. Tu peux pas toujours dire aux gens, je me sens pas bien, parce que tout ça, tu continues à vivre. À quoi ça amène? Les faits sont là, il y a quelque chose, c'est fait, c'est fait. On ne peut plus réparer ça. Le truc qu'il faut faire, c'est de se contacter, de trouver quelque chose de constructif, de se rapprocher les uns les autres. Une réconciliation, c'est aussi possible. Et de partager, se dire les choses intelligemment. Le fait d'enterrer l'histoire, d'enterrer justement par les mémoires, de ne pas partager l'expérience, ce retour d'expérience de ce passé qui est encore lourd, qui est chaud, est très vécu par la génération à laquelle j'appartiens. Et en échangeant d'ailleurs avec d'autres collègues, ça fait partie des choses qu'on identifie aussi, c'est que s'il y a mémoire en Nouvelle-Calédonie, si les mémoires existent bien, mais les transmissions finalement liées aux perceptions des événements n'ont pas toujours été réalisées. Et c'est à mon sens pourtant l'étape nécessaire pour entamer ce processus de réconciliation. Et donc c'est la dernière partie de cette présentation, c'est Pacific Way en Nouvelle-Calédonie à l'épreuve préalable de la réconciliation.
Quel médiateur pour réconcilier quelles histoires et ou mémoires? Une conférence, des travaux de recherche qui m'ont aidé à apporter des prémices de réponse à cette problématique réside dans la conférence Régulation des conflits en pays kanak qui a été faite par Emmanuel Chibaou et Yvan Kona, donc au Centre culturel Chibaou en 2018. Et ils s'interrogeaient dans cette conférence, ils faisaient état de leurs travaux, de leurs recherches sur l'identification de processus, des modes de régulation de conflits dans le milieu kanak, dans la période coloniale, mais permettant également potentiellement de définir des marqueurs dans la phase précoloniale. Comment est-ce que dans la phase précoloniale, on régulait les conflits? Et ils expliquaient au cours de cette conférence qu'en analysant les résultats des enquêtes qu'ils ont fait, des interviews qu'ils ont conduits avec des gens, ils avaient identifié 3 conditions, identifié un rôle que pouvait jouer un clan, une famille, une personne de faiseur de paix, la personne qui réconcilie les personnes qui sont rentrées en conflit, les parties qui sont rentrées dans un conflit. Alors il disait que la première chose, c'est déjà cette personne doit être extérieure, n'a pas accepté de prendre part au conflit. Au début, avant que le conflit naisse, cette personne-là, on lui a demandé d'y prendre part et il a refusé. Et pour qu'il puisse jouer ce rôle de faiseur de paix, il faut attendre un temps froid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la réconciliation, l'entamer le processus tout de suite, il faut attendre un certain moment. La deuxième chose, c'est reconnaître avec cette partie, avec ce faiseur de paix, reconnaître l'existence d'alliances, de mariages, de mythes ou d'histoires communes. C'est-à-dire que les 3 parties, finalement, les 2 qui sont rentrés en conflit plus cette 3e partie, doivent avoir finalement des mythes communs, des alliances, des relations d'alliance qui ont été nouées par des mariages ou autres. Et la dernière condition, c'est celle de la confiance. C'est avoir confiance en cette partie. Et cette confiance se manifeste par un talent d'orateur, un talent potentiellement de réconciliation qu'il est déjà fait dans le passé, mais dans tous les cas, cette confiance doit être nouée avec lui. Alors c'est maintenant que je vais essayer de voir en quoi ces 3 conditions pourraient nous aider, éventuellement dans l'actualité que la Nouvelle-Calédonie connaît. Pour revenir à nos 3 protagonistes évoqués tout à l'heure, ceux souhaitant continuer ce processus de communauté de destin au sein de la République française, ceux en dehors, et le 3e parti, bien l'État, que je n'ai pas évoqué encore. Et donc, pour m'aider ici, j'ai retrouvé une citation que je considère comme majeure également à la fin de ce développement. Elle est extraite d'une interview qui a été donnée par Louis Le Pensec, donc ministre des Dom-Tom de l'époque, qui justement faisait signer à la photo le protocole donc, de l'accord d'Oudinot, le 20 août 88. Et le matin même de cette signature, voici une phrase qui disait devant la presse, donc le président de la République écrivait dans la lettre à tous les Français que le garant de la paix en Nouvelle-Calédonie ne peut être que la République française, qu'il n'est pas d'autre arbitre. La France ne peut être arbitre que si sa parole inspire confiance. Actuellement, eh bien, cette confiance-là a été brisée par une des parties de l'accord de Nouméa, à savoir le mouvement indépendantiste qui, depuis le 3e référendum, suite au maintien de la date du 3e référendum qui avait été demandé de report, il n'y avait pas de demande d'annuler le référendum, c'était de le reporter, de reporter la date. L'État a décidé de le maintenir coûte que coûte et donc a perdu la confiance du mouvement depuis cette date, depuis le 12 décembre 2021. Et donc c'est la situation dans laquelle on est actuellement. Pour terminer, je reprendrai ici un élément de définition qui a été fait qui a été donné par Jean-Marie Chibaou, justement lorsque Alain Plagne, en 1985, l'interrogeait sur sa vision du Pacific Way. Et voici comment il répondait. Le Pacific Way of Life, c'est notre manière d'être, notre manière de chercher le consensus, plutôt que de faire voter les gens pour se mettre d'accord. C'est aussi cette sorte de respect que les gens ont les uns envers les autres. Dans tout le Pacifique, le respect et les gestes de respect, c'est fondamental.
Donc par souci de cadrage dans cette présentation et dans ce chapitre, je n'ai pas développé cet aspect du consensus, chercher le consensus, qui a été développé par d'autres aujourd'hui. C'était plutôt d'essayer de voir les marqueurs de cette sorte de respect que les gens ont les uns envers les autres. Comment le témoigner et le traduire. Dernière citation que j'utiliserai ici pour apporter un élément de réponse, qui m'a été livré également en entretien, et que je considère ici comme pouvant potentiellement également donner des prémices. Elle était donnée par Faute Trolu, donc premier magistrat kanak, en 2021, l'année dernière, justement, à Nouméa. Mais le problème, c'est que tout le monde crie que la Nouvelle-Calédonie est un pays multiculturel. Mais quand on regarde dans la réalité, c'est le pays multiculturel, mais toujours avec un rapport de domination et d'aliénation. Donc là, ça fait état à des discussions qu'on a eues tout à l'heure, justement, sur peut-être le rapport de classe. C'est-à-dire que, oui, c'est multiculturel, à condition que vous ne deveniez de parfaits petits Français. Et ça ne sera jamais accepté par les Kanaks. Parce que c'est comme s'ils renonçaient quelque part à toutes les stratégies de reconquête. Donc le problème, c'est comment faire en sorte, non pas qu'on oublie l'histoire, mais qu'on puisse fermer la porte à l'histoire, pour qu'elle arrête de nous empoisonner dans notre recherche du destin commun. Et ça, il faut que tout le monde replonge dans l'histoire pour que l'on puisse comprendre. Certains comprennent pourquoi le Kanak il revendique sa souveraineté. Le Pacific Way en Nouvelle-Calédonie semble donc toujours une voie de construction. Et au regard de cette étude, cette courte étude, ne paraît pas une entreprise impossible. Il appartient néanmoins aux différents protagonistes de se replonger dans l'histoire, de réinterroger les mémoires entretenues par les communautés respectives pour esquisser les contours d'un éventuel nouveau contrat social accepté, partagé et réconcilié. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci. Bravo, bravo. Nous passons à l'exposé suivant, s'il vous plaît. Bravo, hein, super. Tu as bien tenu ton temps, là. Génial. Non, non, c'est bon, un peu, c'est pas grave. Tu n'as pas d'image, toi? Non. Bon, ça va, ça va. Je suis censé prendre ça. Comme tu veux, ou bien tu parles ici, ou tu parles là, c'est ce qui t'arrange le mieux. Tu veux dire ton anglais, c'est bon. Bien, bonjour à tout le monde, toutes mes excuses pour ne pas m'adresser à vous en anglais. J'ai un anglais exécrable, il me faut plusieurs jours la plupart du temps pour arriver à le parler. Je m'appelle Patrice Godin et je suis maître de conférences en anthropologie sociale en Nouvelle-Calédonie, où je vis et travaille depuis une quarantaine d'années. Une société, nous dit Durkheim, qui est un des fondateurs de la sociologie en France, ne peut se créer ou se recréer sans du même coup créer de l'idéal. Et cette création d'idéal n'est pas pour elle une sorte d'acte surérogatoire par lequel elle se compléterait une fois qu'elle est formée, c'est l'acte par lequel elle se fait et se refait périodiquement. Alors je ne vais pas vous résumer ici la totalité de l'idéal indépendantiste kanak dont je vais vous parler, seulement d'une de ces dimensions qui est justement l'articulation qui existe quasiment dès la fin de la Seconde Guerre mondiale entre un idéal de décolonisation qui est porté par les Kanaks, mais aussi à l'époque par une partie des Calédoniens, et toutes ethnies confondues, comme on aime à dire à Nouméa, et en même temps, bien entendu, la volonté de construire une communauté multiculturelle la plus égalitaire possible. Ce mouvement, je vais vous en donner quelques citations, qui sont des citations empruntées à un certain nombre de gens importants du mouvement de l'Union calédonienne ou du Palika en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, Evenor de Grélan, qui est un Calédonien, secrétaire général de l'Union calédonienne au congrès de Kiawe dans la région de Koné, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie en 1963, écrit « En prenant pour devise deux couleurs mais un seul peuple, l'Union calédonienne a voulu exprimer en quelques mots le contenu essentiel de son action et de ses buts, réaliser l'unification de la Nouvelle-Calédonie pour assurer par des moyens pacifiques le passage d'un régime colonial à un régime moderne de liberté,
d'égalité et de fraternité. Et de Grélan ajoutait « Si les autochtones devaient réaliser sans nous l'œuvre de décolonisation, sur quoi pourraient être basées dans l'avenir nos prétentions? Seuls ceux qui auront contribué à la lutte pour la transformation du pays pourront se reconnaître entre eux comme des compatriotes et enfants de la même île natale. » Bien entendu, à l'époque, l'Union calédonienne pense pouvoir réaliser ce projet dans le cadre institutionnel français, et bien entendu, elle va déchanter pour des raisons que vous allez rapidement comprendre. Ce qui est important de voir, c'est que par-delà ensuite la montée de l'indépendantisme kanak, eh bien, on va continuer à prôner cette même utopie. D'ailleurs, Jean-Marie Colombani, qui a longtemps été un journaliste chroniqueur important du Monde, je crois que même il a été directeur de la publication, avait écrit un livre qui s'appelait L'utopie calédonienne, où il traitait de ce sujet-là. En 1979, Jean-Marie Tshibao, au 10e congrès de l'Union calédonienne, durcit un peu le ton, mais reprend la même idée. L'alternative qui se pose aux non-kanak est de savoir s'ils veulent continuer à entériner l'acte de prise de possession, pérenniser les rapports dominants-dominés et donc continuer à nier l'existence des Kanaks avec leurs légitimes revendications, ou assumer le fait qu'ils vivent dans le pays des Kanaks et non à Tahiti, à Wallis, en France, aux Antilles ou ailleurs. Et Jean-Marie Tshibao alors d'évoquer à peu près la même alternative que tout à l'heure, prendre pleinement conscience du fait que militer pour l'indépendance kanak, c'est assumer son existence en pays kanak, ce mouvement d'édification de la nation, c'est lui qui façonne le peuple kanak nouveau, solidaire, multiracial et fraternel. Je ne vais pas vous donner des milliers encore de citations, une dernière, en 2018, l'UNI, qui regroupe toute une série de petits mouvements autour du Palika, insiste sur le principe d'hospitalité, valeur essentielle de la civilisation kanak, qui fait que le mouvement indépendantiste consent dès lors d'élargir son droit à l'autodétermination aux autres communautés que l'histoire a durablement installées en Nouvelle-Calédonie et par conséquent leur légitimité à être les nationaux du futur pays indépendant en tant qu'enfants du pays ayant contribué à sa construction. Ces citations étaient importantes parce que nous sommes en train de sortir du dernier accord politique dit accord de Nouméa, et cet accord avait, je dirais, un certain nombre d'objectifs qui récapitulent un peu tout ça, c'est-à-dire il s'agissait de décoloniser la Nouvelle-Calédonie, clairement le projet est présenté comme un projet de décolonisation, de construire une communauté de destin unissant toutes les composantes culturelles et historiques de sa population, de jeter les fondements d'une démocratie locale, de redonner toute sa place à la culture kanak et de relancer le développement économique du pays afin de réduire les multiples inégalités sociales, éducatives, géographiques, économiques, sanitaires, et ça au travers de diverses opérations de rééquilibrage. Ces revendications, qui sont extrêmement importantes, formaient bien entendu aux yeux de la plupart des signataires un tout, c'est-à-dire qu'il y a une lésion organique. Comment prétendre, je dirais, construire une communauté de destin si on ne règle pas le contentieux colonial? Comment construire une communauté de destin si on ne réduit pas un certain nombre d'inégalités et de fractures sociales? Bon, tout ça faisait, je dirais, un tout organique. Il n'y a guère qu'une partie des loyalistes qui pouvaient s'imaginer que, contrairement à ce qui avait été dit depuis le début du mouvement indépendantiste, que visiblement, ou même simplement de décolonisation, avant même la Seconde Guerre, après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait imaginer que on pourrait ne pas régler le contentieux colonial. Et aujourd'hui d'ailleurs de penser qu'on peut le régler en ayant fait voter quasiment que les gens qui sont issus de la colonisation. Donc le problème était important puisque comme vous l'a laissé entendre Anthony tout à l'heure, la Nouvelle-Calédonie se présente depuis très très longtemps du fait de la colonisation comme ce qu'on pourrait appeler une société plurielle, composite, fragmentée, où il y a à la fois toute une série de stratifications, c'est-à-dire il y a des découpages socioculturels, communautaires,
à ces découpages socio-culturels communautaires correspondent de fortes inégalités sociales qui se sont ajoutées à ça, et puis bien entendu des clivages politiques. Tout ça a tendance à se superposer, et en vérité la seule unité qui existe à l'intérieur de la société calédonienne, il faut en être clair, elle vient de l'État français qui assure effectivement une sorte de squelette externe. C'est-à-dire, c'est pas une société qui a son unité en elle-même, c'est un peu comme les escargots, la coquille française qui vient donner un peu cette structure-là. Sauf que cette coquille française a plein de fois eu quelques problèmes, et notamment à partir des années 61, 62, 63, où alors que tout le monde pensait, surtout après le passage de la loi cadre, de la loi de fer, pensait qu'on pourrait construire une grande autonomie de la Nouvelle-Calédonie. En 58, les Kanaks avaient même décidé d'appeler à voter contre l'indépendance, en disant on va faire l'autonomie, on va réussir à décoloniser dans le cas de la France. On voit pour des raisons de politique française internationale, le général de Gaulle, qui avait effectivement promis l'autonomie, est en train de retirer ses billes, les lois Jacquinot, etc., Billotte, qui fait que en Nouvelle-Calédonie, on va en vérité reprendre tout ce qu'on avait donné en autonomie et reprendre une gestion directe des choses. Et donc à partir de ce moment-là, on sait d'ailleurs que les intentions étaient... il y a une circulaire qui est célèbre, la fameuse circulaire Mesmer de 68, qui explique que si on veut réussir à créer une sorte de petite Suisse ou Luxembourg, je crois que c'est Luxembourg qui l'utilise pour les Français dans le Pacifique, il faut rendre les populations autochtones et océaniennes globalement minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Alors on me dira, oui mais le renversement démographique a déjà commencé dès les années 60, oui mais Pierre Mesmer, c'est pas programmatique, il annonce tout simplement ce qui est déjà en cours depuis plusieurs années. Et donc, il va y avoir une rupture avec le monde kanak, et cette rupture va faire que, alors qu'on prétendait empêcher l'avènement, la montée d'un mouvement indépendantiste, on va exactement faire le contraire, c'est-à-dire que progressivement, un mouvement indépendantiste va se constituer jusqu'au moment où il y aura des affrontements que tout le monde connaît en 1984 et 88. Le problème, ça va être bien entendu de pouvoir reconstituer, tout à l'heure Anthony a parlé de confiance, de rendre cette confiance. Mais ce n'est pas seulement ça en vérité. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va, je dirais, reprendre l'autonomie et démanteler tous les acquis de la loi cadre? En vérité, c'est bien plus que l'autonomie interne que va perdre la Nouvelle-Calédonie, c'est toute son évolution sociale et politique qui va être stoppée net. L'embryon de contrat social qui était en train de se construire démocratiquement entre les différentes composantes de sa population depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est mis à mal, et qui va être d'autant plus mise à mal que justement on va faciliter l'immigration massive de populations venues de l'extérieur, souhaitée, orchestrée par l'État, et qui dès le début des années 1960 vont rendre les Kanaks minoritaires dans la population et consécutivement dans l'électorat calédonien. Et cette, bien sûr, reprise en main autoritaire de la Nouvelle-Calédonie par le gouvernement français au début des années 60 n'a pas seulement défait l'embryon de contrat social qui s'était forgé au lendemain de la guerre, elle a rendu, et pour longtemps, extrêmement difficile, en vérité, l'instauration d'une solution démocratique du problème calédonien, du moins si on réduit la démocratie au vote, ce qui, bien entendu, est plus que discutable. Mais admettons que nous réduisions la démocratie au vote, à partir du moment où, bien entendu, les Kanaks étaient rendus minoritaires chez eux, vous voyez bien que tout ce qui pouvait toucher au corps électoral devenait absolument conflictuel. C'est donc, on a intensifié ainsi la dimension antagoniste d'une certaine manière de la structure sociale calédonienne.
Et pour en sortir, eh ben, il va falloir prendre du temps. Les premières étapes de débat, c'est en 1983. Georges Lemoine, ministre de l'Outre-mer du gouvernement maurois, avec la table ronde de Nainville-les-Roches, qui retrouve en vérité l'intuition première, fondamentale du mouvement indépendantiste, c'est-à-dire, d'un côté, on va reconnaître le fait colonial et le droit du peuple kanak à l'autodétermination, et puis de l'autre, on va dire, mais il va falloir intégrer les victimes de l'histoire, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont arrivées ici en Nouvelle-Calédonie sans forcément l'avoir toujours demandé. On pense notamment au bagne, mais aussi à toutes ces populations d'origine malabar, d'origine vietnamienne, etc., qui sont arrivées en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des programmes de peuplement de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, on avait besoin de main-d'œuvre. Et donc, on va retrouver cette intuition-là. Et donc, l'idée de décolonisation, de construction d'une société culturelle, multiculturelle, va reprendre d'une certaine manière un peu de force. Mais, comme vous le savez, le RPCR, le parti de Jacques Lafleur, a refusé de signer l'accord conclu à Nainville-les-Roches. Le ministre a pensé que ce qu'il avait réussi à faire, ça y est, c'était réglé, tout le monde allait voter pour son programme. Je ne vais pas relater tout ce qui s'est passé dans le sillage de cette table ronde, mais le résultat, c'est que le Front indépendantiste est devenu le FLNKS et a prôné le boycott du référendum Lemoine. Et on sait que donc, la période dite des événements de 1984 à 88. Donc je ne vais pas vous raconter cette période-là, mais comment en sortir? Eh bien, il va falloir beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Il va y avoir les accords de Matignon-Oudinot, où aux deux piliers que sont d'un côté le mouvement, je dirais la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple kanak et la communauté de destin, la communauté multiculturelle, on va vraiment y ajouter la volonté de rééquilibrage socio-économique, une volonté concrète de reconnaissance de la culture kanak. Alors, c'était un progrès d'un certain côté. En même temps, c'est faire un peu fi de ce qui s'était passé à l'époque où Edgar Pisani avait été, je dirais, responsable, ministre même quasiment de la Nouvelle-Calédonie, où il y avait un projet d'indépendance association qui avait été proposé mais qui a été rejeté. Et puis Laurent Fabius a donné, je dirais, à la droite locale tous les éléments qu'il fallait pour que les choses ne puissent pas se faire. Puis ensuite, il y a eu l'accord de Nouméa. Et l'accord de Nouméa, comme vous l'a montré Anthony, c'était très intéressant tout à l'heure, ajoutait à tous ces éléments-là, à toutes ces mesures en faveur du rééquilibrage, eh bien, toute une série d'éléments, notamment de construction d'un véritable espace démocratique en Nouvelle-Calédonie. Et cela est passé notamment par l'instauration d'une citoyenneté calédonienne, le renforcement de la provincialisation, la rétrocession à l'exception des compétences régaliennes, de toute une série de compétences politiques nécessaires à la gouvernance du pays, à une gouvernance autonome du pays, etc. etc. L'idée directrice était en soi assez ingénieuse, suspendre pour 20 années la question de l'indépendance du pays et donner aux populations calédoniennes les moyens d'imaginer puis de décider par elles-mêmes de leur organisation sociale, dans l'espoir qu'au terme de l'accord, un consensus politique puisse être trouvé sur l'avenir institutionnel du pays, ou à défaut, que se dégage une nette majorité en faveur de l'indépendance ou du maintien dans la France du pays. Une majorité qui déborderait les clivages politiques et culturels issus de la colonisation et cristallisés par la reprise en main gaulienne des années 1960. Eh bien, c'était très important parce qu'en vérité, cet accord de Nouméa représentait quelque chose de relativement nouveau, c'est-à-dire un embryon de contrat social bien qu'il soit imparfait et transitoire, n'en conférait pas moins, je dirais, à la Nouvelle-Calédonie une unité qui n'avait plus rien d'exogène et d'artificiel. Décolonisation, communauté de destin, multiculturalité, développement et réduction des inégalités socio-économiques, l'unité du
du pays pouvait se faire, pensait-on, au travers de la dynamique des rétrocessions de compétences opérées par l'État et les réformes locales. Mais voilà, tout était bien parti, c'était sans compter l'arrivée du gouvernement Macron. Et alors là c'est la catastrophe. Là c'est la catastrophe parce que le bilan est plutôt extrêmement positif. Si moi j'arrive en 82 en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas photo, il y a eu 2 bilans qui ont été demandés par les partis indépendantistes sur l'évolution de la situation, sur la décolonisation, qui montrent quand même qu'énormément de choses ont été faites et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est au niveau politique qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Alors, quand même 2 petites, je dirais, possibles apories concernant l'accord de Nouméa. La première est d'ordre un peu idéologique, c'est-à-dire il y a peut-être un défaut quand même premier dans l'accord de Nouméa, c'est qu'on essaye de se dire qu'on peut construire une société avec des pièces et des morceaux. C'est-à-dire que petit à petit, on va reconstituer des compétences, il va y avoir des dialogues, et puis on va essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et faire que ça s'articule. Le problème, c'est qu'on ne peut faire ça que si on a un minimum d'accord quand même sur ce que c'est que le lien social, ce que c'est que le lien politique. Or, c'est justement pas ce qui existe en Nouvelle-Calédonie, où l'opposition est majeure, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, c'est-à-dire que systématiquement, toutes les avancées qui auraient pu être encore plus grandes au niveau de l'accord de Nouméa, à chaque fois, ça va un peu, je dirais, être ralenti, voire tout simplement enterré dans l'œuf, parce que à chaque fois, les gens disent « Ah, est-ce que ça c'est bon pour l'indépendance? Est-ce que ça c'est contre l'indépendance ?» Et au lieu de penser en termes d'intérêt général, de communauté de destin, eh bien, on a systématiquement, en vérité, en permanence reconduit le débat sur pour ou contre l'indépendance. Par ailleurs, ça développait des espèces de situations contradictoires, disons-le bien, puisque, par exemple, la communauté kanak, majoritairement indépendantiste, s'est vue reconnaître donc par l'accord de Nouméa et déjà avant par les accords de Matignon-Oudinot son droit imprescriptible à l'autodétermination et à la décolonisation, mais elle ne peut l'exercer que si, bien entendu, elle convainc quasiment la majorité de la population qui est arrivée, elle, avec la colonisation, de voter pour cette indépendance. C'est donc une façon où, tout d'un coup, ce droit, au même moment où on le reconnaît, on le lui retire. Par ailleurs, les citoyens non kanaks de Nouvelle-Calédonie, majoritairement non indépendantistes, se sont vus promettre pendant longtemps la préservation de leurs droits de citoyens français, mais aussi signifier l'obligation d'endosser quasiment à eux seuls le poids de la colonisation, alors que la colonisation, c'était quand même l'État français. Et il avait quelque chose à faire de ce côté-là. Enfin, l'État français lui-même n'est sans doute pas épargné par des dilemmes idéologiques, puisqu'au nom des principes de la République, comme aux yeux de la communauté nationale, il lui fallait impérativement respecter ses engagements à décoloniser, mais qu'en même temps, elle cherchait ensuite, avec notamment l'axe Indo-Pacifique, à continuer à s'implanter dans le Pacifique. Donc tout ça posait un certain nombre de problèmes. Et puis il y avait l'aporie politique, c'est ce que l'État, qui est en Nouvelle-Calédonie la puissance colonisatrice, pouvait, comme le disait le pain sec, être le seul garant de la paix, le seul arbitre, et avoir une réelle neutralité. Alors j'en suis pas sûr, mais on pourra en discuter si vous voulez. Mais pour qu'elle puisse le faire, il aurait fallu aussi qu'elle admette qu'elle avait une double identité, c'est-à-dire qu'elle avait des intérêts dans le pays. À aucun moment, l'État français n'a fait part de ses intérêts, ce qui a posé un certain nombre de problèmes, puisque systématiquement, l'État est avancé, j'allais dire, masqué. Les choses ont commencé à devenir particulièrement difficiles avec l'entrée en scène du ministre des Outre-mer, le précédent, qui s'est livré à une démolition d'une rare brutalité du contrat social qui était en train de s'édifier depuis 30 ans d'accords politiques. Je ne vous poserai pas la question des raisons pour lesquelles il l'a fait, mais ce qui est certain, c'est qu'il a réellement torpillé tout ce qu'il pouvait faire. L'accord de Nouméa avait son organisation, ses rendez-vous, ses rituels. Le ministre afficha d'emblée sa volonté de s'en affranchir en organisant des concertations sur un modèle qui lui convenait, mais qui ne correspondait absolument plus au comité des signataires, à la manière de le faire. Ça a d'ailleurs horripilé le président Paul Néaoutine, président de la province Nord, qui a décidé de ne plus se rendre dans ces réunions.
L'État devait conserver une grande neutralité. Et là, on a eu une casuistique extraordinaire où on a vu un ministre des Dom-Tom nous expliquer que l'État était neutre, mais pas le gouvernement. Il n'y avait pas besoin que le gouvernement soit neutre. Il afficha donc au contraire son camp, prenant ouvertement le parti du maintien du pays dans la France. Et puis il a affiché ses préférences idéologiques et aussi ses sympathies personnelles et ses liens d'intimité avec des leaders politiques locaux partisans de ce maintien. Il a même, alors qu'on était en plein Covid-19 et que tout le monde était officiellement en couvre-feu, fait la Java avec une partie de ces gens-là et sans aucune, je dirais, pudeur. Et puis il a brisé ainsi le peu de, je dirais, de cohésion politique qui avait été instauré par l'accord de Nouméa, puisque les partisans du maintien du pays dans la France n'avaient plus à faire semblant de discuter avec leurs homologues indépendantistes. Il leur suffisait de cultiver leur proximité avec le gouvernement et notamment le ministre et d'attendre que leur soient servis sur un plateau les dividendes de cette position. Super, voilà, il n'y a plus rien à voir. L'État a aussi fait la démonstration de sa partialité. Il a peut-être aidé au règlement de l'usine du Sud, mais si vous allez regarder ce qui s'est passé sur l'usine du Sud, vous vous apercevez qu'en vérité, il a réussi à, en tout cas, essayer de torpiller les positions indépendantistes sur la fameuse doctrine nickel et d'autre part, créer sans doute pour très longtemps des problèmes absolument extraordinaires puisque les communes de Nouvelle-Calédonie vont être porteuses, si on va jusqu'au bout du projet, de titres miniers, ce qui veut dire que le jour où, bien entendu, il y aura des problèmes dans l'usine, on va leur demander de venir abonder au capital, et vous voyez le résultat et ce que ça peut conduire. Ensuite, il a établi, le ministre, un document, un morceau d'anthologie politique, je vous conseille sa lecture si vous ne l'avez pas lu. C'est une fiction politique extraordinaire sur les conséquences du oui et du non, où bien entendu lui-même ne prend aucune responsabilité sur l'avenir. Il dit « Oh, si vous votez pour l'indépendance, ça va être horrible ». Et alors il vous décrit là, tous les horreurs qu'il va y avoir. Si vous restez dans le non, vous inquiétez pas, tout ira très bien, ça restera comme aujourd'hui. Donc on a un document qui est peut-être juridiquement impeccable, mais qui est en vérité, je dirais, totalement délétère et a fini d'empoisonner les choses. Puis ensuite, bien, il y a la fameuse date de sortie de la dernière consultation au référendaire. Édouard Philippe avait promis qu'il n'y aurait pas de télescopage entre les différentes échéances, à la fois les échéances présidentielles et puis les échéances locales. C'est exactement le contraire qui s'est fait. Et tout ça dans l'ignorance de l'appel au deuil kanak qui avait été lancé. Je vous rappelle qu'on était en plein Covid et que eh bien, le Sénat coutumier avait appelé au deuil kanak. Et je vous rappelle que quand on prépare un deuil en Océanie, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, c'est un an de boulot. Hein. Et donc les gens demandaient pas du tout à annuler les élections, comme vous l'a dit Anthony, mais bien effectivement à revenir. Donc tout ça a fini par venir empoisonner les choses. Et puis la cerise sur le gâteau, ça a été les réactions du président de la République et du ministre des Outre-mer au soir et au lendemain de la dernière consultation référendaire en disant « bah voyez, les Kanaks n'ont pas voté, mais les autres ont voté et ça y est, la décolonisation c'est fait, c'est même comme ça que ça a été dit, la Nouvelle-Calédonie reste française et on voit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que même s'il est indéniable que le non l'a emporté sur le oui à l'indépendance dans les 3 consultations de sortie de l'accord de Nouméa, il est aussi évident que le peuple kanak, le peuple colonisé du pays, a une très forte majorité, jusque dans l'abstention, montré sa volonté de se détacher de la tutelle française. Alors penser qu'on peut jouer le suffrage universel contre le droit à l'autodétermination des Kanaks, ça c'est très très fort. S'imaginer, comme semble faire le gouvernement français, que les Kanaks et autres indépendantistes vont soumettre aux résultats comptables des 3 consultations et discuter d'un référendum de projet qui signifierait la fin du processus de décolonisation n'est pas sérieux. Les indépendantistes, comme le conflait il y a quelques semaines, un vieux leader indépendantiste kanak, sont prêts à partager leur droit d'aînesse, pas à le vendre ou à y renoncer. D'ailleurs, j'ai une pensée pour ce leader indépendantiste qui s'appelle Bernard Lepeu et qui a eu un accident de voiture il y a 24 heures et qui est peut-être entre la vie et la mort et qui était un de mes amis. Et donc, je lui dédie les paroles que je suis en train de vous dire. Merci de votre attention. Merci. Alors voilà, nous
Nous avons à peu près une demi-heure. Nous avons à peu près une demi-heure, 25 minutes pile poil pour des questions, des discussions que nous pourrons bien sûr continuer encore demain. N'oubliez pas que demain, en fin de journée, il y a une plage de discussions importantes pour pouvoir revenir sur tous les papiers de la semaine. We have 25 minutes sharp for questions, discussions. Of course, we will also be able to continue in the final discussion tomorrow. Well, we will have plenty time and possibility to come back to all the papers of the 3 days. Voilà. Le jongleur va officier les micros. Juste une question à Anthony. Enfin, c'est pas une question, mais quand on voit le film, j'ai trouvé extraordinaire que ça t'a pas frappé. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans le film que tu cites. C'est d'abord la justice française qui a délivré des non-lieux. Alors que les criminels avaient reconnu leurs crimes. Donc c'est quand même assez extraordinaire déjà. Et donc ça pose un problème par rapport à l'État déjà à ce moment-là. L'État, la justice, la séparation des pouvoirs, enfin tout un tas de choses quand même qui étaient gênantes. La deuxième chose, c'était l'un des acteurs qui finalement avait été poussé par sa famille pour faire la coutume pour la réconciliation, et que finalement il n'y va pas. Enfin il y va, mais il se défend, il refuse finalement de reconnaître ses erreurs. Voilà, enfin, c'était les deux moments du film. Très bon film hein, que vous pouvez voir. Semir is evoking this very strong, very moving documentary where some people discuss the guet-apens, the ambush of 84, where several brothers of Jean-Marie Tjibaou and others were dead, and one of the colons who had made the ambush, one is still alive, is it? Or c'est un fils à lui? Non, c'est... Yeah. One is still alive and is still talking about that. And Semir just said it's incredible to think that here we have people who fully recognize that they had planned this killing, but 2 times in a row they were declared innocent by the French courts in the past years. Because the French law had invented this unbelievable, inexisting point in French law, which is la défense légitime préventive. Comment on peut traduire ça en anglais? La défense légitime préventive. Legitimate defense. If someone can explain in English this défense légitime préventive. Yeah, like a legitimate preventive strike, kind of like a preventive attack to prevent a crime that was about to happen. Hein? C'est bien. Merci à tous les deux là pour les présentations. J'ai une question qui est pour Patrice et pour Anthony. Voilà, merci. Donc, je trouve ça très intéressant comme la manière comment vous deux, vous avez dessiné des parties différentes de l'histoire calédonienne, quoi, ou aussi du présent. Et donc, la question que je vous pose tous les deux, avec vos biographies différentes et vos visions différentes, alors on est dans cette situation-là où c'est quand même assez compliqué, et encore il y a quelques années, on pensait peut-être qu'on pourrait bien s'en sortir, alors les choses ont changé. Donc j'aimerais bien savoir de tous les deux, quelle est votre vision, quel pourrait être un chemin pour sortir de cette situation? Alors moi je ne répondrai qu'à partir de mes convictions. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus d'autre solution que l'indépendance. Pour une raison très simple, c'est que parmi les éléments qui sont aujourd'hui débattus dans le cadre du gouvernement Macron,
il y a l'idée d'élargir à nouveau le corps électoral et de faire que 40 000 personnes qui ne sont pas nées localement, puissent devenir des électeurs en Nouvelle-Calédonie et se prononcer dans les différents scrutins, notamment les scrutins touchant l'avenir du pays. Donc on voit ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça va rallumer la mèche et il y aura forcément un soulèvement. Comme ils en font une priorité, ceux qu'on appelle les loyalistes, mais que moi j'appelle les dépendantistes, sont des gens qui fondamentalement disent qu'ils veulent discuter. Ils sont en train d'annoncer un référendum de projet. Alors je rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, il devait y avoir un rendez-vous d'ici une semaine et demie, à Paris avec les leaders indépendantistes et l'ensemble des forces politiques là-bas. Le FLNKS ne se rendra pas à ce rendez-vous, sauf le PALICA. Une des composantes y va, mais l'UPM, le RDO, l'Union calédonienne n'iront pas à Paris. Ils ne veulent pas d'un référendum de projet. Ils disent maintenant la seule chose dont on doit discuter, c'est la suite de l'accord de Nouméa. La suite de l'accord de Nouméa, c'est la décolonisation. Restent des compétences régaliennes. Nous devons discuter de ces compétences régaliennes. Qu'est-ce qu'on fait des compétences régaliennes qui sont là, l'armée, la monnaie, etc. Il peut y avoir des accords sur ces choses-là, mais on discute sur... On continue la décolonisation. Penser que l'accord de Nouméa se terminerait sur le vote comme ça et qu'il n'y aura pas de décolonisation, ça y est. Vous avez le jeune Brial qui a été cité par Anthony tout à l'heure, qui dit de façon extraordinaire, il dit deux choses extraordinaires. Il dit, ça y est, la décolonisation s'est terminée, les Calédoniens ont voté. Donc voilà. Et la deuxième chose qu'il dit, il faudra bien que les Kanaks s'adaptent. Alors, avec un discours comme ça, c'est sûr qu'ils sont en train de mettre le feu aux poudres. Alors, je pense vraiment que l'ensemble des forces politiques indépendantistes ont envie de faire communauté de destin. Il n'y a pas de problème, ça reste un élément, mais pas comme ils l'ont dit tout à l'heure, le vieux Bernard Lepeu. On est prêt à partager notre droit d'aînesse sans aucun problème, mais on n'est pas prêt à y renoncer. Voilà. Donc, pour toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution paisible. Il n'y aura pas de nouvel accord, à mon avis, ou alors je pense que s'il y a un nouvel accord qui est signé, c'est ce que je disais dans le texte complet, les leaders indépendantistes ont du mouron à se faire. Parce qu'une partie des jeunes et une partie de leurs militants viendront demander des comptes. Parce que maintenant, il s'agit d'aller vers l'indépendance. Et si donc il y a un nouvel accord, alors qu'on a toujours dit qu'il n'y en aurait pas, on verra à ce moment-là sans doute une grande période de désordre dont je dirais ceux qui en feront les frais les premiers sont les leaders indépendantistes et ensuite vont monter derrière des gens qui eux ne seront plus prêts à faire les concessions qui sont là et donc ce sont des années assez noires qui s'annoncent si le gouvernement français n'est pas là. Maintenant je mets un joker. Le gouvernement français n'a rien trouvé de mieux que de mettre un quatrième partenaire à l'intérieur de l'accord politique. C'est l'axe Indo-Pacifique avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Américains. Pendant très longtemps, Macron, qui n'a aucune culture sur le Pacifique et donc aucune culture sur la Nouvelle-Calédonie, à la différence de tous les autres politiques qui sont suivis, qu'ils soient de droite ou de gauche, Chirac, il a une culture du Pacifique, il n'y avait aucun doute là-dessus. Ce n'est pas le cas de Macron. Et donc, ce qu'il fait, c'est que pendant très longtemps, il a pensé qu'il suffirait de reprendre la Nouvelle-Calédonie pour faire l'axe Indo-Pacifique. Or, ni les Australiens, ni les Américains ne peuvent se passer des nations du Pacifique. Et s'ils ont besoin d'un accord, je ne vois pas les gens des accords disant « mais bien sûr, on va accepter la France dans l'Indo-Pacifique sans aucun problème ». Je pense qu'il y a là un joker qui est en train de se passer et qui s'explique sans doute aussi par ce qui s'est passé avec justement Joe Biden, les invitations, etc., le fait que les sous-marins nucléaires français n'aient pas été achetés. Je pense que les pays du Pacifique, notamment les pays du fer de lance, mais aussi les autres pays, vont dire pourquoi pas l'axe Indo-Pacifique, etc., puisqu'il y a des choses à y gagner, etc., mais à une condition. Vous réglez le problème de la Nouvelle-Calédonie, on ne veut pas d'abcès colonial. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Just few words to say. The trust is broken, it's blocked. The people, the independentists do not want anymore to discuss any projet, any référendum de projet
on what was supposed to happen as discussion on the future of coming out of the Accord de Nouméa. So 30 years are nearly gone, and the situation is blocked. And on the loyalist side, people say, well, that's it, the situation is clear, now decolonization have been done. So in fact, we are at the verge of a very, very, very dangerous, difficult situation. And Patrice just added that there's just one new partnership in the discussion, which is the foreign policy of privileging the Indo-Pacific axis between the Western countries facing China. Make that Australia, America, New Zealand, etc. do want France to end the problem of New Caledonia, because they don't want any internal risk of war, while they want an alliance facing China. I'm simplifying what he said, but more or less. Non, pas de référendum. Ça arrive. Oui. Ok, donc pour essayer d'apporter des réponses à Semir et à la deuxième question qui a été posée, je vais essayer de condenser tout ça en une réponse. La première chose, déjà pour le deuxième point que tu soulevais, Semir, sur le refus de reconnaître les erreurs du protagoniste dans le film, ce qui apparaît à la télévision et ce qu'on apprend à la fin du documentaire, justement, enfin, du film documentaire, c'est que le processus de réconciliation, bon, il est stoppé. Okay. Et justement par rapport à la conférence que je citais tout à l'heure, qui est conduite par Emmanuel Chibaou, mais c'est ni plus ni moins que la personne à laquelle le protagoniste en question se dirige pour essayer d'entamer cette fameuse étape-là. Dans cette conférence-là, Emmanuel Chibaou et Yvan Kona nous apprennent aussi que pour entamer le processus de réconciliation, il faut être prêt aussi à reconnaître toutes ses erreurs et à dévoiler la vérité, toute la vérité. Donc être sincère dans sa démarche. Donc ce qu'on apprend à la fin du film, c'est que le processus pour l'instant il a l'air d'être peut-être laissé en temps froid. Donc on verra peut-être par la suite. Moi je ne peux pas donner d'éléments de réponse supplémentaires. Et par rapport au non-lieu, si on se replonge dans les années 80, le non-lieu a participé à l'escalade pour arriver jusqu'à 87, le boycott de 87, et ensuite à la phase suprême de la violence politique en Nouvelle-Calédonie, qui a été l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Voilà. Et bien actuellement, on est exactement dans le même genre de phase. Pour la non-participation au référendum du 12 décembre 2021, il n'y a pas eu de mouvement. Vous avez vu dans les médias, dans les images qui ont pu apparaître dans les différents pays dans lesquels vous êtes, on n'a pas eu de violence. Ce qui est appelé ici un référendum de projet, ça n'a rien à voir avec les consultations référendaires prévues par l'accord de Nouméa. Le référendum de projet, il émane de la discussion entre les partenaires qui est prévue par l'accord de Nouméa en cas de 3 non successifs. Et on y est. Finalement, on est tout à fait dans le droit actuellement, on est dans un régime légal, puisque les 3 non étaient juridiquement actés. Politiquement, c'est de bien autre chose. Donc le référendum de projet, s'il est décidé par les partenaires dont on fait état aujourd'hui, mais pas l'ensemble des partenaires, et qu'un statut est défini à Paris, entre guillemets, ne prenant pas en compte l'intérêt des uns et des autres, à ce moment-là, éventuellement, s'il est mis au scrutin, au vote, eh bien, c'est pas dit que socialement, on n'aura pas les mouvements qu'on n'a pas vus pour le 12 décembre 2021. Voilà comment je peux répondre à la question. Il reste 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. There's a question right there. A question or perhaps a suggestion for Anthony. I gathered from your presentation that you are talking about the need for a deep dive into New Caledonian history with its citizens discovering more about that and being educated, etc. You might be interested to know that there's a similar kind of project underway in New Zealand at the moment with the Labour government making history a compulsory subject in the high school curriculum, and it is a very specific form of history
which looks at colonization, which looks at the effects of the land wars in New Zealand, etc. And it's a project which has aroused a lot of conflict and resistance on the part of certain political leaders and groups in society. It's fraught with risk and potential, and it might be useful to keep an eye on that in the New Zealand context, because there are undoubtedly going to be mistakes and uproars and that sort of thing, and so some of those might be avoided if you look at that as a sort of parallel path. Thank you very much, Michael. Comment? La question de qui? Qui était donnée par Goldschmidt. Non, Goldschmidt ne disait pas une question. Merci. Il disait, vous auriez intérêt à comparer ce qui se passe en ce moment ça en marche. Nouvelle-Zélande. Alors, le gouvernement a lancé un tout nouveau programme de révision historique, révision dans le bon sens, pour enfin parler ouvertement des spoliations des terres, des guerres que les Anglais ont menées. Merci. Alors, j'avais deux remarques. Ce ne sera pas des questions. Une première sur la forme. J'ai été assez surpris en fait par la teneur des deux présentations, des deux propositions qui nous ont été faites là, où on a la première vision et on a l'habitude d'avoir l'avis que peut porter Semir Al-Wardi sur l'actualité de manière générale, mais du point de vue de l'académicien, de l'universitaire, qui est un avis neutre, et le parti pris de M. Gaudin dans sa présentation. Alors je vous félicite, monsieur, parce que vous assumez vos propos et c'est bien également d'avoir une présentation qui vienne présenter, on va dire, d'une façon plus orientée, on va dire, dans la manière dont les choses se passent au niveau de la réflexion sur l'indépendance ou pas des territoires ultramarins, puisque aujourd'hui la Polynésie mène cette réflexion du point de vue politique, et cette réflexion est également menée par d'autres collectivités ultramarines et départements notamment, même la Corse qui aujourd'hui est intéressée par le statut de très large autonomie qu'a la Polynésie française. Les enjeux sont les mêmes, quoi qu'on en dise, parce que la question géopolitique se pose clairement aujourd'hui au niveau de la métropole et de son intérêt à garder évidemment ces collectivités au niveau du Pacifique. Et de l'autre côté, il y a, comme vous l'avez indiqué pour la Nouvelle-Calédonie, et c'est le cas de la Polynésie française, des blessures qui ne sont toujours pas pensées, qui ne sont toujours pas cicatrisées. Et malheureusement, le processus de réconciliation, comme vous l'avez tous les deux évoqué, qui a été initié, et qui a également, on va dire, par M. Hollande, par Chirac, au niveau de la Polynésie, avait également été initié lorsque Chirac a parlé d'une dette que la France avait à l'égard de la Polynésie, lorsque M. Hollande est venu ici et est allé se recueillir sur la tombe de Povana Aopa. Ça a été des gestes extrêmement forts de la part du président de la République à l'égard de la Polynésie par rapport aux essais nucléaires. Ce sont des essais qui ont fait mal à la population, et la population en souffre toujours aujourd'hui, comme la population calédonienne souffre des blessures, des événements tragiques que l'on a connus ces dernières années. Malheureusement, comme vous l'avez indiqué, lorsque M. Macron est arrivé ici, la position a été complètement différente. Et donc, du coup, oui. Je m'excuse beaucoup, mais on nous dit que nous devons monter dans les navettes, donc je me permettais de vous demander juste quelle est votre question, parce que là on n'est pas dans les commentaires. Si vous avez une question précise, mais sinon nous devons impérativement clore à 5h25 et on y est. Alors, ça n'est pas une question, mais c'était plutôt en fait une remarque en fait par rapport au fait qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Et qu'il s'agit pour les territoires et collectivités ultramarines que nous sommes de nous poser les bonnes questions et de voir de quelle manière la France va réagir. Et il y a certainement une Pacific Way qui devrait être réfléchie
Et je veux dire par là, dans la manière de faire consensuelle, pour peut-être réussir à trouver une démarche, en tous les cas, qui puisse faire que chacune des collectivités qui sont aujourd'hui, qui se trouvent dans cette situation, puisse trouver une solution qui les satisfasse. Bon. Très bien.